Rajahmundry. Actually, we are providing financial and tax planning services. We are instrumental in tax planning, tax licensing, and litigation in income tax and GST. Thank you. Yeah, good morning all. My name is Anil Kumar Gummadi. I'm based out from Hyderabad. My company name is 3G HR Services. We are a staffing and payroll consultancy based out from Hyderabad. We are the 10 years old company consultancy. So far we have an MOU with more than 500 plus companies, and we place more than 6,000 plus, giving the employment to the complete pan India on this. Thank you. Sir, this is Suresh Enterprise and my Kakinada. In oil companies, material supply chestan sir. Hello, I'm Satya Jatla. I'm director for Anusha Education, and we have collaborated with a German institute in Mannheim, and we help Indian students to do the masters in Germany. Thank you. Hi, I'm Vamsi. I'm into construction business and looking forward for some startup in IT. Thank you. Hi, myself I'm Sampath from Eluru. I have hello. I'm fish cultivator and exporting to the North India. I do around 300 acres of the fish farm. Good morning, everybody. Myself Chaitanya Kumar. I'm the HR director for Neha IT Services Visakhapatnam. We are a software company in Vizag. My name is చాలా మంది తెలుగులో చెప్తేనే కనెక్ట్ అవ్వగలం. వీ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. మనం ఖచ్చితంగా అందరితో మాట్లాడాలన్నా అందరూ చేయగలం, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ అవర్ కమ్యూనిటీ మన విలేజెస్కి టౌన్స్కే ఉండిపోయారు. అందువలన మన ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ మన యాక్సెంట్ కానీ వాళ్ళు క్యాచ్ చేసే అవకాశం లేకపోవచ్చు. కాబట్టి దయచేసి, కష్టమే, ఎందుకంటే స్పీచ్ ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వడం చాలా సులువు, తెలుగులో కష్టం. అయినా సరే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో దట్ ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఎవ్రీబడి గెట్ మెజారిటీ పీపుల్ విల్ గెట్ ఏ ఛాన్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రైట్. దయచేసి నెక్స్ట్ మాట్లాడే మైక్ తీసుకుని మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి దట్ ఈస్, ఎందుకంటే ఫేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సజెషన్. నేను పక్యాల కృష్ణమూర్తి. నేను ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హైదరాబాద్లో 30 yearsగా. Completely industrial automation with robotics. Now recently for last 5 years I have ventured into solar balance of systems లో complete string monitoring boxes అంతా చేసుకొని maximum we run around $25 million US equivalent business in India. I am looking forward for opening in US. That's my interest. Thank you. నా పేరు పక్యాల శ్రీనివాసరావు అండి. తేజ్ వాళ్ళ బాబాయ్ని. నేను డైరెక్టర్ ఇన్ అమేజ్ గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ చర్లపల్లి. మేము రూమ్ హీటర్స్ తయారు చేస్తామండి. మా రూమ్ హీటర్స్ మెయిన్లీ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ యూఎస్ఏ. వీఆర్ నంబర్ 1 ఇన్ ద యూఎస్ఏ మార్కెట్. రూమ్ హీటర్స్, ఎనర్జీ సేవింగ్ హీటర్స్ మెయిన్లీ. సో ఎనీ ఆపర్చునిటీస్ దేర్ ఇన్ యూఎస్ఏ యూ క్యాన్ కాంటాక్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ. ఇండియాలో ఈ హీటర్స్ పెద్దగా పోవు సార్. అక్కడ ఏంటంటే సెంట్రల్ హీటింగ్కి ఆల్టర్నేటివ్ సప్లిమెంటరీ హీటర్ మా హీటర్స్. తప్పకుండా సార్. ఇండియాకి కూడా ఈ సంవత్సరం నుంచి డెవలప్ చేస్తున్నామండి. సో మీలాగే చాలామంది ఎంక్వైరీస్ ఇచ్చారు. సో మన ఇండియాలో ఏంటంటే హై వాటేజ్ హీటర్స్ కావాలి, 2000-1500 watts కావాలి. సో అది డెవలప్ చేసాం ఈ సంవత్సరం. నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము లాంచ్ చేస్తున్నాం ఇండియాలో కూడా. 9000 833 545. రీసెంట్గా లాస్ట్ మంత్ న్యూయార్క్లో కూడా మా ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే చేశారు. 9000 సారీ అర్థం కాలేదు. ఓకే. నా పేరు పక్యాల శ్రీనివాసరావు. 9000 833
545. యూరప్ కూడానండి. యూకే, ఇంగ్లాండ్, జపాన్ లేదా సారీ, జర్మనీలో బాగా కోల్డ్ కంట్రీ అండి అది. మా హీటర్ ఇంకా అంత టెంపరేచర్స్కి రావటం లేదు. అవునా? ఓకే. సో వీ విల్ డిస్కస్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, హలో అండి, నా పేరు చవ్వాకుల మణికంఠ. సో ఐఎమ్ ద కో-ఫౌండర్ ఆఫ్ సాఫ్ వాటర్. సో మేము ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మీకు వాటర్ ఉంది, సో యూ నెవర్ నో ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మన నార్మల్ హ్యూమనే కాకుండా ఇండస్ట్రీస్కి అండ్ యునో ఈవెన్ గవర్నమెంట్స్కి వాళ్ళ క్వాలిటీ ఏంటో వాళ్ళు తెలియదు. లైక్ ల్యాబ్ టెస్ట్ పంపించిన 2 days దాకా టైం పడుతుంది. And we are the only company in the world who made a technology that could monitor water quality in real time with our devices. And out of 180 countries and about 5,000 developers, we are selected as the top winner for Call for Code Global Challenge in 2021. So almost Bill Clinton awarded us almost $200,000 దాని మీద. అండ్ ఇప్పుడు సూన్ మేము లీనక్స్ ఫౌండేషన్తో కూడా ఓపెన్ సోర్స్ చేయబోతున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, వాటర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ అనేది వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇట్ టు ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఆల్. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ఎంక్వైరీస్ ఫ్రమ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఎస్పెషలీ ఇలినాయిస్ అని. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీవన్ నోస్ ఎనీ కనెక్ట్స్ దేర్ అండ్ అక్కడ బిజినెస్ ఎలా చేయాలో ఏమైనా చెప్తే ఐ విల్ బీ గ్రేట్ఫుల్, బికాజ్ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ అ యంగ్ బాయ్. ఐఎమ్ లైక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 22 or something. So I really don't know about how business is done there. So that's my ask ikkada. Thank you. Sorry for stopping you guys. Thank you. Yeah. So good morning everyone. I hope everybody had a good breakfast. So yeah. This is Hari Tota. I came from Tampa, Florida, USA. CEO of SRA Tech Solutions. We've been doing business from last 17 years. The headquarters from Tampa, Florida, and I have a presence in Mexico, Canada, as well as the Philippines. And we have 3 locations in India: Hyderabad, Visakhapatnam, as well as the Noida. So we do IT staffing, consulting, as well as the product development and IT solutions. Okay, yeah, thank you. So it's my privilege to moderate this existing session on business opportunities in the USA. So today we are going to discuss choosing the right business structure, mastering financial accounting principles, insight into key business visa categories, and exploring the financial and legal consultation. So I know United States is a land of immense opportunity, but definitely to start any kind of business, okay, yeah, okay, అండి. ఓకే, సో ప్రతి వాళ్ళకి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుందండి. ప్రతి వాళ్ళకి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది. యాజ్ వన్ సెకండ్ సార్, ఏమండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ యువర్ రిక్వెస్ట్. వెయిట్ ప్లీజ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ గైస్, ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. సో యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రినర్, yes, definitely everybody has the dream to come to America and start a business. కానీ ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయటానికి వాట్ యు నీడ్ ఇట్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ కావాలి, ఫైనాన్షియల్ సపోర్టింగ్ ఉండాలి, అండ్ లీగల్ లిటిగేషన్స్ మీద లీగల్ వాటి మీద ఒక ఐడియా రావాలి. దానికోసం వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ సెషన్ అండి. సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ అవర్ ప్యానలిస్ట్, 2 people. One is Kavita Akul garu and another one is Teja Pakyala. So Kavita Akul garu came from Texas. She been doing one second. So she been doing the business, the founder and managing attorney of Akula Associates, a full service corporate immigration law firm.
Mrs. Akula has built a stellar reputation for her work with individual entrepreneurs, family-owned business, and private public companies. She specializes in guiding business owners, investors, and employees through the complex world of immigration law. Her contributions have been instrumental in helping APTA entrepreneurs navigate their immigration and legal challenges. Thank you. Thank you, Andy. Yeah. So, and Mr. Tej Kiran Pakhela, one of our next panelists, CEO of Anvaya Capital and Tax Care. As a financial management entrepreneur, Mr. Pakhela has earned a reputation for excellence in managing finance and bookkeeping for his clients. He is also the treasurer for the APTA Katalyst event and an active member of APTA Business Advisory Group. Welcome, sir. Yeah. Okay. So let's start our section, Andy. Yeah. So I think we have different sectors as well as the verticals for to do business in USA. What are the other opportunities other than the IT to do the business in USA? తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ తెలుగు. పర్వాలేదండి, మాకు అంత దూరం వెళ్ళినా కూడా మాతృభాష మర్చిపోలేదు. సో నో ప్రాబ్లం. జై. మనము పొలిటికల్ ర్యాలీలోకి రాలేదు, యూనో, బట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్. కానీ కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడక తప్పదు మాకు, ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే తప్పదు కదా. ఎనీవేస్, హరి గారు అన్నట్టు ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అమెరికాలో, రైట్? ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్. మీరు ఐటీ దగ్గర కాదు, ఫార్మా అనొచ్చు, మీరు కన్స్ట్రక్షన్ అనొచ్చు, ఫైనాన్షియల్ సెటప్ అనొచ్చు, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే బొటిక్స్, యూనో, ఉమెన్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దాట్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, దానికి ఏం ఇష్యూ లేదు. బట్ తేజ్ గారు ఐ థింక్ హీ విల్ టాక్ మోర్ ఆఫ్ దీని మీద ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక కంపెనీని ఫామ్ చేయాలి మనం, రైట్? సో యుఎస్లో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ యూ కెన్ సెటప్ ఏ కంపెనీ అనమాట. సో ఐ థింక్ తేజ్ గారు విల్ బీ టాకింగ్ మోర్ అబౌట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ ఈజ్ బెటర్, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ మనము ఇండియాలో ఉంటూ అక్కడ ఓనర్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఐ థింక్ తేజ్ విల్ బీ ఏ బెటర్ పర్సన్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ పర్టిక్యులర్ వన్. So, Tej, how to start business in USA? Yeah. And as an Indian resident, can you start business in USA, and what kind of things need to start to do business? Yeah. Thank you, Hari garu. Ante కనిపించట్లేదా? రిమాండ్ అయిపోయింది సార్ మీది. ఓకే, నేను మాట్లాడతాను, దట్స్ ఓకే అండి. సో దట్స్ ఓకే. యా. సో అంటే జస్ట్ చెప్పడం గురించి కాదు, కానీ నాకు హరి గారు కానీ కవిత గారు కానీ, అంటే మేము యూఎస్లో వి డూ మీట్స్, అంటే బిజినెస్ ఫారం మీట్స్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఖచ్చితంగా కలుస్తాం. అది కాకుండా ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ఈవెంట్ దట్ వి మీట్. సో గత ఒక 6-7 ఏళ్ళుగా చాలా పరిచయం ఉంది. ఇక్కడ ఇట్లా కనబడుతున్నారు, కానీ వాళ్ళ యూఎస్లో వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి టైం తీసుకోవాలంటే ఒక 1 వారం రోజులు కానీ వాళ్ళ టైం దొరకదు. సో జస్ట్ ఫర్ ఆప్తా, అందుకే అందరూ ఫ్రీగా, అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసే ప్యానలిస్టులు కూడా చాలామంది కూడా ఎగ్జాక్ట్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్, అంటే వాళ్ళు దొరకడం కష్టం. అలాంటి వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టడం ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా టు మేక్ ష్యూర్ దట్ వీ గివ్ ద రైట్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఎవ్రీవన్. సో మన కమ్యూనిటీ గ్రో అవ్వాలి, దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్. బట్ ఎనీవే, నేను టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాను. యూఎస్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా, చేయకూడదా, చేస్తే అది కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ, మరి చేస్తే కంప్లైన్స్లు ఎట్లుంటాయి, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు తెలియంది అని మనకి ఎప్పుడు తెలియదనే సరే అదొక భయంలా కనబడుతుంది, అదొక మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేము అని ఒక ఇదిలా కనబడుతుంది. సో దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు బ్రేక్ టుడే. యూఎస్లో బిజినెస్ చేయడం అనేది, మీరు ఇండియాలో కంపెనీ ఫామ్ చేస్తే ఎన్ని రోజులు, ఒక నెల 10 రోజుల్లో పట్టచ్చమో, కానీ యూఎస్లో ఇన్స్టాంట్గా వితిన్ మినిట్స్ బిజినెస్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ మీరు ఇండియాలో ఉన్నా సరే యూఎస్లో ఇన్స్టాంట్గా బిజినెస్ ఫామ్ చేయొచ్చు. మీకు 1 day కాదు, 2 days కాదు, 10 days కాదు, ఇన్స్టాంట్గా. ఓకే, అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్టేట్. ఇప్పుడు కొన్ని స్టేట్స్ ఒక 10 రోజులు పడుతుంది, కొన్ని స్టేట్స్ ఇన్స్టాంట్గా అవుతుంది. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్. కానీ బట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని మీకు ఉంటే డెఫినెట్గా యూఎస్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. రెండోది, మీకు ఇక్కడ కంపెనీ ఉంది, యూఎస్లో అదే కంపెనీని ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు,
మీరు ఈ కంపెనీ 100% షేర్ హోల్డింగ్గా యూఎస్లో కంపెనీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మీరు ఇండివిజువల్గా 100% షేర్ హోల్డింగ్తో కంపెనీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే మేము రికమెండ్ చేసే స్ట్రక్చరు అంటే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ అంటే లీగల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఎస్కార్ప్ అని, లిమిటెడ్ పార్ట్నర్షిప్స్ అని, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కంపెనీస్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో వాటిల్లో టిపికల్గా ఫారిన్ రెసిడెంట్స్ అంటే యూఎస్లో ఉండే వాళ్ళకి ఫారిన్ రెసిడెంట్స్ అంటే అవుట్ సైడ్ యూఎస్ఏ వాళ్ళందరికీ కూడా వీ టిపికల్ అడ్వైస్ సి కార్ప్స్. కాకపోతే వెరీ డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. ఇట్స్ నాట్ ఫ్లాట్గా అందరూ సి కార్ప్ చేస్తారని కాదు, కానీ సి కార్ప్ స్ట్రక్చర్లో ఏంటంటే మీరు కంపెనీ మీరు సంపాదిస్తారు, దానిలో డబ్బులు వస్తాయి, ఖర్చు పెడతారు, ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, ప్రాఫిట్స్ మీద కంపెనీ ట్యాక్స్ కట్టేస్తారు. కంపెనీ ఎప్పుడైతే డబ్బులు తీసుకోవాలనుకుంటారో అప్పుడు మాత్రమే మీ ఇండివిజువల్ ట్యాక్సెస్ ఎట్లుంటాయి. సో అది కాకుండా యూఎస్లో మీరు బిజినెస్ చేసుకోవడానికి కొంత కంప్లయన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లెట్సే మీకు లైసెన్సులు కానీ లేదంటే ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ, ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ టాపిక్ అది. వి జస్ట్ వాంట్ టు టచ్ బేస్ ఆన్ యూఎస్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా, చేస్తే ఎలా చేయాలి, ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఐ టోల్డ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ యు హరిగా? How can an entrepreneur come to USA and what are the options? ఈవెన్ దో అది చాలా సింగిల్ సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ అయినా కూడా దానికి ఆన్సర్ ఐ కుడ్ ఒక గంట వరకు చెప్పొచ్చు. నేను చెప్పాలంటున్నారు. ఓకే, సో ఒక ఆంట్రప్రనర్గా అమెరికాకి రావాలంటే ఫస్ట్ ఆబ్వియస్లీ తేజ్ గారు అన్నట్టు ఒక కంపెనీ పెట్టుకోవాలి. మనం ఎల్ఎల్సి పెట్టుకుంటున్నామా, ఎస్ కార్పా, సి కార్పా, యూనో అది వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్. అది పెట్టినాక మా దగ్గరకు వస్తారు మీరు, రైట్? నేను ఇమిగ్రేషన్ పరంగా యాజ్ అన్ ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మీరు ఎట్లా రావచ్చు అది నేను మీకు అడ్వైస్ చేస్తాను. సో కపుల్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ తేజ్ గారు చెప్పినట్టు ఇండియాలో మీకు కంపెనీ ఉంది, లెట్సే నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా, ఫార్మా కంపెనీ ఉంది వాళ్ళకి. దే వాంట్ టు ఇప్పుడు అమెరికాకి వచ్చి ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళని విత్ తేజ్ గార్స్ హెల్ప్ వీ సెట్ దెమ్ అప్ ఇన్ యుఎస్ కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఎట్లా అంటే ఐదర్ తను అన్నట్టు ఈ ఇండియా కంపెనీ ఈజ్ 100% షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ ద యుఎస్ కంపెనీ, ఆర్ వైస్ వర్సా, ఆర్ అఫిలియేట్స్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఓనర్స్ ఉన్నారో అదే ఓనర్షిప్ స్ట్రక్చర్ వీ రెప్లికేట్ ఇన్ యుఎస్. సో వీ వర్క్ టుగెదర్ ఆన్ దట్ అనమాట. ఇమిగ్రేషన్ అండ్ ది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ గెటింగ్ ద బెస్ట్ వే టు గెట్ యూ దిస్ పర్టిక్యులర్ వీసా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. అట్లా సెటప్ చేసినప్పుడు వాట్ వీ కాల్ ఇస్ ఇంట్రా కంపెనీ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం. సో ఇండియా ఫారిన్ కంపెనీ నుంచి యుఎస్ కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ని కానీ మేనేజరల్ లెవెల్ పొజిషన్ని కానీ, రైట్? సో ఇది చాలా ఓనర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళకి మోర్ బెనిఫిషియల్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్ సిఇఓస్, సిఓస్, సిఎఫ్ఓస్ L1 అంటారు దాన్ని. ద ఇమిగ్రేషన్ కేటగిరీ వీ యూజ్ ఇస్ కాల్డ్ L1, L1A. దట్ ఈస్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ ఇంట్రా కంపెనీ ట్రాన్స్ఫర్స్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఇది బెస్ట్ వీసా కేటగిరీ. ఎందుకంటే వన్స్ వీ షో ఇది దీనికి కోటా అంటూ ఉండదు, ఎనీబడీ కెన్ ఫైల్ ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. జస్ట్ ఈ మెయిన్ రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందా అదొకటి మెయిన్ థింగ్ చూస్తాము. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఎవరినైతే మనం తీసుకురావాలనుకుంటున్నామో అమెరికాకి ఎగ్జిక్యూటివ్ లాగా, వాళ్ళు అట్లీస్ట్ మినిమం 1 year దే షుడ్ బి వర్కింగ్ ఫర్ ద ఇండియా కంపెనీ. నేను స్పెసిఫిక్గా ఇండియా అంటున్నా, ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేషన్స్లో ఫారెన్ కంపెనీ అంటారు, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియన్ కంపెనీస్. సో ఈ ఓనర్ ఉన్నారనుకోండి, అంటే ఇండియాలో అట్లీస్ట్ 1 year ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి కంపెనీ. The last 3 years, 1 year, the executive has to be working for the Indian company. Appudu they are eligible to do the intra-company transfer. This is one of the best ways for entrepreneurs to come into US. ఇందాక ఎవరో అడిగారు ఎన్నో కోట్లు ఇస్తే గ్రీన్ కార్డ్ ఇస్తారా అని, అది ఇప్పుడే మాట్లాడాను. దట్స్ అనదర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్, బట్ దిస్ ఇస్ ఏ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వే. వాట్ ఎవర్ బిజినెస్ యు ఆర్ in India, you can just expand it to US and use this vehicle. L1A is a non-immigrant visa. Ante it will give you an opportunity to come work in United States, develop your company, but it also has a path to green card, ante permanent residency. L1 med vachinolaki there is a category called EB1C, category of green card antar. It is definitely much better than an employment based EB2, EB3 visa category. But it is one of the quickest ways to get a green card. L1A, tarvata EB1C.
I'll take the questions of it. And this is only one category I'm talking about. So adi oka way of coming to US, especially for entrepreneurs, we use it a lot. This is a vehicle where you are not looking at a specific amount of investment or whatnot. It is an expansion. Kotta businesses ki this particular visa is given for only 1 year. Okay, at the end of that year, you have to file an extension to show USCIS, and USCIS and it is the administrative department where we have to file this application, United States Customs and Immigration Services. Okay, 1 year tarvata we have to submit a petition to show that మీరు ఏదైతే ప్రామిస్ చేశారో ఎందుకు వస్తున్నారు మీరు ఈ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్కి, what are the steps you have taken for the business development, అవన్నీ మళ్ళా we file it with USCIS and they give you an extension on that 1 year. But new businesses ki it's only restricted to 1 year. Adi one vehicle andi. The second is what the gentleman was talking about. We call it EB5 Investor Green Card. Okay, this is a direct path for residency. Deeniki currently the investments we are looking at is either $800,000 or $1,050,000. ఇది రెండు అమౌంట్స్ ఎందుకంటే డిపెండింగ్ ఆన్ వేర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, అది హై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏరియాలో ఉందా, రూరల్లో ఉందా, లేకపోతే రెగ్యులర్ అర్బన్ ఏరియాలో ఉందా, దాన్ని బట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ రూరల్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ హై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏరియా ప్రాజెక్ట్స్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ వచ్చి $800,000. ఓకే, అర్బన్ వస్తే $1,050,000 ఇస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే నా సొంత బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలా అన్నది క్వశ్చన్, రైట్? సో 2 types ఉంటుంది EB5లో. ఒకటి డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు, ఇంకొకటి వచ్చి రీజనల్ సెంటర్, ఫెడరల్లీ అప్రూవ్డ్ రీజనల్ సెంటర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్ అంటే మీ సొంత బిజినెస్, బట్ నేను జనరల్గా ఇండియా నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రికమెండ్ చెయ్యను. ఎందుకంటే అంత డబ్బులు పెట్టుకొని అది గ్రీన్ కార్డ్ ప్యాత్, మీకు అక్కడికి వచ్చి మధ్యలో ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇవన్నిటికీ సౌకర్యం ఉండదు. ఒకసారి గ్రీన్ కార్డ్ అంతా ప్రాసెస్ చేసుకున్నాక వచ్చేయచ్చు. ఈ లోపల బిజినెస్ని అక్కడ టేక్ కేర్ చేసుకోవడానికి మీకు మనుషులు ఉండాలి. మనుషులు లేరు మీకే ఇది అని అంటే మాత్రం డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను రికమెండ్ చేయను ఇండియా నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి. బట్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇట్ ఇన్ ఎ రీజనల్ సెంటర్. రీజనల్ సెంటర్ అంటే USCIS సర్టన్ ప్రాజెక్ట్స్ని ప్రీ అప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, హోటల్ ఫ్రాంచైజెస్ ఉంటాయి, అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ముందే USCIS దగ్గర అప్రూవల్ తెచ్చుకుంటారు, ప్రీ అప్రూవల్. మాకు 25 ఇన్వెస్టర్లకి వీఆర్ క్వాలిఫైడ్ టు టేక్ 25 ఇన్వెస్టర్స్ ఎట్ 800K అనుకోండి, $1,050,000 అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్, రైట్? దాన్ని బట్టి USCIS వాళ్ళని ప్రీ అప్రూవ్ చేస్తుంది, కోట్ అండ్ కోట్. దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ప్రీ అప్రూవ్డ్ ఫర్ EB5 ఇన్వెస్ట్మెంట్. దట్ ఈస్ ద కీ. సో ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు మన లాంటి ఫారినర్స్ వచ్చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్స్లోకి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అడ్వాంటేజ్, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ విల్ గెట్ యువర్ గ్రీన్ కార్డ్. డిసడ్వాంటేజ్, యూ హ్యావ్ నో సే ఇన్ దట్ బిజినెస్, రైట్? మీకు అసలు యు ఆర్ ఎ లిమిటెడ్ పార్ట్నర్. అండ్ తేజ్ గారు విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎ లిమిటెడ్ పార్ట్నర్స్ రోల్ ఈజ్. మీకు అసలు అందులో ఇన్వాల్వ్మెంటే ఉండదు. మీ డబ్బులు ఇవ్వటము, వాళ్ళు తీసుకోవటము, మీ పేపర్ వర్క్ ఫైల్ చేయటం వరకే. బిజినెస్ ఎట్లా అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్స్, అవన్నిటి కూడా మీకు సంబంధం ఉండదు. సో ఇట్స్ అ బ్లైండ్ రిస్క్, ఇట్స్ అ రిస్క్ టేకింగ్ వెంచర్. బట్ దిస్ హెస్ బీన్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ US. లాట్ ఆఫ్ foreign people have gotten green cards through this process. It's been around since 1991 and it is to be around for a long time, but gradually we believe the amounts will be increasing as we go by. But this is a very, very, very good vehicle if you're thinking about it. ఇది స్పెసిఫిక్గా చాలా మందికి ఇప్పుడు యుఎస్లో కనుక మీ పిల్లలు స్టూడెంట్స్గా ఉన్నారు, లేకపోతే F1 ఉన్నారు, H1 ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ వెహికల్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో. బికాస్ డేట్స్ ఆర్ కరెంట్, వాళ్ళకి విత్ ఇన్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ 2 to 2.5 years గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చే పొజిషన్ ఉంది కరెంట్గా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ ఏమంటారు, ద ఫాస్ట్ మూవింగ్ వీసా కేటగిరీ రైట్ నౌ. మా ఆఫీస్ ఒక్కటే ఎవ్రీ డే ఐ టేక్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 కాన్సల్ట్స్ ఫర్ EB5. నేను ఒక చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓషన్ కదా, ఇంకా పైకి పెట్టుకోవాలా,
Chinna part of ocean. If my office is dealing with so much volume, I can't imagine what's happening with this program. That is definitely there. Quickly, inco path, according to the new modernization rules which came out, which are supposed to be active as of January 17th, 2025. H1B with a controlling ownership in a company. So generally H1B anante owners ni self petitioning they used to give us a very tough time. But with this new modernization, they're allowing owners to file their own H1B. But there has to be certain criteria to be met, and working with people like Tej in establishing your company matters a lot, because ownership undi sare kani main thing H1B ki entante he is still an employee. Even though you're an owner, you're still an employee of the company. H1B evarki file chestaru? Employer, somebody who's working for them. So controlling ownership unna kuda ఆ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా, అది ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తామన్నది వెన్ యూఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద సిపిఎస్, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఐదర్ ఎ బోర్డ్ రన్ కంపెనీ, మేనేజ్ కంపెనీ, అండ్ తేజ్ కెన్ పుట్ సమ్ లైట్ ఆన్ దట్. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ డూయబుల్ కేస్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 paths right now for entrepreneurs to be able to come to United States. About EB5. So what are the, like, how to do the funding sources for the EB5 visa? నేను చాలా బ్రీఫ్గా చెప్తానండి EB5 ప్రోగ్రామ్ గురించి. ఇప్పుడు H1B అనేది కవిత గారు చెప్పినట్టు, ఈ రోజున H1 వేసుకుని యూఎస్కి వెళ్తే, H1 అంటే ఎవరన్నా ఎంప్లాయర్, యూఎస్లో ఎవరన్నా ఎంప్లాయర్ యూఎస్లో కంటే కూడా మా దగ్గర లేని స్కిల్ సెట్ ఇండియాలో పలానా వ్యక్తి దగ్గర ఉంది అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసి మరి యూఎస్ తీసుకెళ్లే ప్రోగ్రామే H1B. ఆ H1 తీసుకొని వెళ్తే ఈరోజు వీసా రావాలంటే, గ్రీన్ కార్డ్ రావాలంటే ఒక 20 ఏళ్ళు పడుతుంది కవిత గారు, 20 years పడుతుంది H1 వాళ్ళకి, 60 years, 60 ఏళ్ళు పడుతుంది. H1 మీద వెళ్తే గ్రీన్ కార్డ్ రావడానికి 60 years పడుతుంది ఈరోజు. సో ఆ టైంకి రిటైర్మెంట్ అయిపోయి ఇంకా, సో దట్స్ ద రీజన్ వై ఈ సెషన్ స్పెసిఫిక్గా దట్స్ మోర్, అంటే వాట్ ఈస్ అవర్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ అనే దానికోసమే కవిత గారు చెప్పినట్టు EB5 అనేది చాలా క్రిటికల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ క్రూషియల్ ప్రోగ్రామ్. లాట్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ టేకింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి ప్రోగ్రాము. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక 8 crores, అదే 1 million కానీ 800K కానీ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుంటే, అంటే యుఎస్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ జోన్స్ వేర్ దెర్ ఈజ్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్, అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ లేదు కానీ జనాలు ఉన్నారు. అలాంటి ఏరియాస్ తీసుకొని అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం కోసం కొన్ని టార్గెటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏరియాస్ అని చెప్తుంది అనమాట. సో దాని ప్రకారంగా ఉన్న ఏరియాస్ ప్రకారంగా ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే $800K నుంచి $1 million వరకు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఒక ఇండివిజువల్ అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకురావాలి, ప్లస్ కొంత అటార్నీ ఫీజు అవన్నీ ఉంటాయి. అవి తీసుకుని రావాలి అంటే ఎలా చూపెడతాం డబ్బులు? సో ఇండియాలో కనుకైతే, ఇండియా నుంచి పంపించడానికైతే ఎయిదర్ త్రూ యువర్ పర్సనల్ ఫండింగ్, మీకు మనీ అవైలబుల్గా ఉంటే, ట్యాక్స్ ఫ్రీగా ఉంటే, మీకు ఇక్కడ చార్ట్ అకౌంటెంట్ ఫైల్ చేసిన ట్యాక్స్ రిటర్న్స్లో కానీ అంతా కూడా క్లీన్గా ఉంటే అవి వ్యాలిడేట్ చేస్తాం. వ్యాలిడేట్ చేసి విల్ బి ఏబుల్ టు షో దట్ యాజ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫండింగ్. 2, యూ కెన్ టేక్ లోన్స్, సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అంటాం. సెక్యూర్డ్ లోన్స్ తీసుకున్నట్టే ఏదైనా కొలాటరల్ పెట్టి సెక్యూర్డ్ లోన్స్ బ్యాంక్స్ ఏమైనా ఇస్తే అవి తీసుకోవచ్చు. లేదు పేరెంట్స్ నుంచి సంక్రమించిన ఆస్తి అయితే కానీ అది అమ్మి తెచ్చుకునే డబ్బులు అవ్వచ్చు, ఆస్తులు అమ్మిన డబ్బులు అయితే కావచ్చు, లేదంటే మీకు ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు, ఆ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన డబ్బులు, ఆ కథ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పేపర్ ట్రైల్ సరిగ్గా ఉండాలి. అన్నిటికీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇండియాలో ప్రతి రూపాయికి ట్యాక్స్ కట్టామని లేదా వెరిఫై చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ చేతులు మారేది కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ, కంప్లైన్స్ అంతా ఉండాలి. దట్స్ హౌ ద టోటల్ రౌట్ హ్యాస్ టు బి మేనేజ్డ్. సో అవి కనుక ఫండింగ్ సోర్సెస్ క్లియర్గా ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ అక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఎట్లా వచ్చే డబ్బులు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అంటే ఆ పర్స్పెక్టివ్లో దే స్క్రూటినీ మోర్. అదొకటే కాదు. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి చెప్పాను. సో ఇప్పుడు లెట్సే యూఎస్లో మేము ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం, వి డూ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ, కమర్షియల్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, రీటైల్గా అంటే స్ట్రిప్ సెంటర్స్ కానీ, కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ అని కడుతూ ఉంటాము. సో కట్టినప్పుడు మేము ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ వేసినప్పుడు ఇంత ఫండింగ్ మాకు ఇలా EB5 ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చేసినందువల్ల మేము కొంత ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి తొందరగా గ్రీన్ కార్డ్ రావడానికి పేపర్ వర్క్ అంతా ఫైల్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు ఆ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తామంటే వి టెల్ దెమ్ దట్ ఇదో
వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాని ద్వారా మేము ఒక 50 మందికో 100 మందికో ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలిగాం. వాళ్ళు వచ్చి కన్స్ట్రక్షన్లో ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలిగాం కాబట్టి ఆ పాత్ క్రియేట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్స్కి గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చే విధంగా పేపర్ వర్క్ అనేది, అందుకే ఈ ప్రోగ్రామ్ EB5 ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ డిజైన్ లైక్ దట్. సో మేము ప్రాజెక్ట్ చేసే వాళ్ళకు కూడా కంప్లైంట్స్ చాలా హైగా ఉంటుందండి, ఎందుకంటే హెవీలీ రెగ్యులేటెడ్. మాకు సెక్యూరిటీ, మాకు అక్కడ SEC అంటాం, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్, SECతో ఫైలింగ్స్ చేయాలి. ప్లస్ ఈ EB5 తాలూకు రీజనల్ సెంటర్ తాలూకు డాక్యుమెంటేషన్, వాళ్ళతో ఆడిట్స్ ఉంటాయి, రొటీన్ ఆడిట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళతో ఈ ఫండింగ్ తీసుకొచ్చారు, వచ్చిన డబ్బులు మీరు ఎలా పే చేశారు, పే చేసి ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రెస్ని ఎలా ట్రాక్ చేస్తున్నారు. సో అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేసేయడం కాదు. సో దేర్ ఈజ్ ఆల్సో సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ కంప్లైన్స్. యూఎస్లో డబ్బులు ఊరికే తీసేసుకొని ఇష్టం చేయడానికి లేదు. SEC ఈజ్ దేర్. అది దట్ విల్ మానిటర్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఇన్వెస్టర్స్ తాలూకు కొంత సెక్యూరిటీని, సేఫ్టీని ఇట్ విల్ అట్లీస్ట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఈస్ దేర్. అంటే జెన్యూన్గా ప్రాజెక్ట్ ఫెయిల్ అయితే కనుక దెన్ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అట్లా కాకుండా మంచి ప్రాజెక్ట్ అయి ఉంటే కనుక, వాళ్ళందరూ ఈ కంప్లైంట్స్ని ఫాలో అయి ఉంటే కనుక, దెన్ డెఫినెట్లీ ప్రాజెక్ట్ బాగా జరిగితే డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ టు గెట్ వీసా. రెండోది ఏంటంటే, ఈ ప్రాజెక్ట్లో లెట్స్ ఏ 3 to 5 years పట్టచ్చు ప్రాజెక్ట్ మొత్తం అవడానికి. ఆ టైం వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నట్టు చూపెడతారు కాబట్టి దట్స్ ఎన్ హ్యాపీ పాత్, ఈజీ పాత్ టు గెట్ మనకి EB5 వీసా ద్వారా గ్రీన్ కార్డ్ రావడం అనేది. దట్స్ ద ఫాస్టెస్ట్ పాత్ దట్ ఎనీవన్ కెన్ గెట్. అందుకే ఈరోజు ఆ స్పెసిఫిక్ టాపిక్ మీద వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డిస్కస్ దట్. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ యాడ్ టు. సో ఇది తేజ్ గారు అన్నట్టు, దిస్ ఇస్ వేర్ ది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే, రైట్? EB5 అంటే, సో ఎవ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ద ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ టు షో 10 US worker jobs. సో ఎవ్రీ 800,000 or 1,050,000కి వాళ్ళు 10 వర్కర్స్ చూపించాలి. సో వాళ్ళు 20 గ్రీన్ కార్డ్స్ ఫైల్ చేస్తుంటే 20 times 10 for 2 years. From the day of investment, for 2 years, according to the new regulations, for 2 years they have to show the employment. Inkoti entante, there's been a light change. Secured loans avsaram ledhu anymore. Unsecured loans also is allowed with USCIS. They came out with a case law recently. So loan anedi secured with collateral avsaram. Intaku mundu adi undedi, that was a requirement. సో మీరు రియల్ ప్రాపర్టీ మీద లోన్ తీసుకుంటే మీ స్థలం పెట్టి డబ్బులు తెచ్చుకోవటం అదంతా ఉండేది. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారనుకోండి, ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటున్నారు, దట్ ఈజ్ ఓకే. దేర్ హ్యాడ్ కొలాటరల్ పెట్టాల్సిందే అవసరం లేదు. పర్టికులర్ వస్తువు తాకట్టు పెట్టాలని గోల్డ్ లోన్స్ అలౌ చేస్తారు. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్, తేజ్ గారు అన్నట్టు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి, ద లీగల్ టర్మ్ వి యూజ్ ఇస్ లీగల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్. సో వైట్ మనీ, నో మనీ లాండరింగ్, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. నో మనీ లాండరింగ్ అలౌడ్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి వైట్ మనీ, ట్యాక్స్ పేడ్ మనీ. జనరల్గా మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అమ్మి తెచ్చుకున్నామంటారు. అంటే మనకి తెలిసిన విషయమే, రిజిస్ట్రేషన్ మీద ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, అమ్మేటప్పుడు సగం క్యాష్ సగం మనీ అంటారు. ఇవన్నీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ హెడేక్. సో యాజ్ అ స్ట్రాటజీ వి సే, డోంట్ సెల్ యువర్ రియల్ ప్రాపర్టీ, మార్ట్గేజ్ ఇట్. ఇట్స్ ఈజియర్. ఆన్ ఎ మార్ట్గేజ్ యూ డోంట్ పే ట్యాక్సెస్. బట్ మేము ఆ పాత చూపించేటప్పుడు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కూడా మీరు ఎట్లా కొన్నారు, 10 years బ్యాక్ కొన్నప్పుడు, హౌ డిడ్ యూ గెట్ దట్ మనీ? సో ఎవ్రీ పెనీ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, వి ట్రేస్ దట్ మనీ టు ది జెనసిస్ ఆఫ్ వేర్ దట్ మనీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్. సో దట్ ఈస్ వై it is a very good program, but it takes a lot of time because every penny count chestam మేము. So that's what it is, and we work together with CPAs on that, and we file the petitions. Thank you, Kavita. One second. Questions like, we are going to we are going to give you the time. Q&A andi tarvata. Yeah. So I'm requesting all of you, please, put silent mode on all your phones, please. Okay, Kavita, this question for you. So what are the common challenges entrepreneurs while filling their application or processing their visa application? What are the common challenges? I mean, it all depends kadandi, different. So for example, take EB5 visa. EB5 common challenge for investor upfront is source of funds. That is where we take bulk of our time to go through every penny and where it is coming from. RFE ante petition file chesnaka USCIS will look through the documents.
if they are not happy or they have to ask additional questions, they raise something called a request for further evidence antar, RFEs antar. And in EB5 realm, RFEs are generally targeted towards source of funds. ఇప్పుడు నేను డీల్ చేసిన దాంట్లో వన్ RFE వాజ్ సంబడి యూజ్డ్ దర్ గోల్డ్ యాజ్ ద కొలాటరల్, గోల్డ్ లోన్ తెచ్చుకున్నారు. సో USCIS వాంట్ us to go back, identify how they bought the gold. సగం వాజ్ ఇన్హెరిటెడ్, పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చింది, లేకపోతే యూజ్ affidavits or some other way. So but main concern with EB5 on the investor side is source of funds. On the project side, compliance. That is what it is. Thank you అండి. తేజ్ గారు, దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. సో నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయండి. మీ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి నాకు తెలుసు. సో మై డ్రీమ్ ఇస్ టు కమ్ టు అమెరికా యాజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఏది బెస్ట్ బిజినెస్ అండ్ ఈజీ బిజినెస్ అండి? అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ ఉంది, లేకపోతే లాజిస్టిక్స్ ఉంది, లేకపోతే ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, డిఫరెంట్ ఉన్నాయండి. ఐ డోంట్ కేర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ల్యాండ్ ఇన్ అమెరికా. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. మీరు చాలా కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ అడిగారు, దీనికి ఆన్సర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా లేదు. బట్ లేదండి, జనాలకి అదే క్వశ్చన్ ఉంది. జనాలు కరెక్ట్. ప్లీజ్. ఐ నో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక సెగ్మెంట్లో వర్క్ చేసుకుంటారు. అంటే ఆ సెగ్మెంట్లో వర్క్ చేసిన దానికి యూ స్పెండ్ సో మెనీ, అంటే అన్ని ఇయర్స్ స్పెండ్ చేసి ఆ ప్రొఫెషన్సీ కానీ దాని మీద వచ్చిన అండి మీకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా నౌ యూ కెనాట్ సే ఓకే నాకు అది లేదు, ఇప్పుడు కొత్తగా నేను ఇంకోటి క్రియేట్ చేయగలను, కొత్తగా ఇంకో దానిలో ఐ కెన్ బికమ్ ప్రొఫెషనెంట్ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టఫ్. కాకపోతే EB5 రౌట్లో యూఎస్కి వస్తే కనుక మీరు ఏదైతే, అంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు లెట్సే మీకు EB5 ఫైల్, మీరు డబ్బులంతా పెట్టినారు, EB5 ఫైల్ చేశారు, దెర్ ఈస్ అ టైమ్ ఫ్రేమ్. కవిత గారు ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ టచ్ ఆన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ ఆల్సో, ప్రాసెస్ ఆఫ్ హౌ మచ్ టైమ్, మీరు ఒకసారి ఇఫ్ యూ కెన్, హౌ మచ్ టైమ్ డస్ ఇట్ టేక్ టు గెట్ EB5 వీసా? ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ టుడే, ఐ గేవ్ ద మనీ, వెన్ కెన్ ఐ కమ్ టు USA, వెన్ కెన్ ఐ గెట్ మై గ్రీన్ కార్డ్? ఓకే, లెట్స్ సే మీరు ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నారు మీ మనీతో, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో USCIS హ్యాస్ డివైడెడ్ 2 categories, reserved category, unreserved category. Under reserved category, we have the rural and underemployment areas, right? Like Tej garu annattu. And then we have the unreserved category, which is the 1,050,000. Indian citizens ki reserved category lo priority dates annadi very important. I mean, it's dantlo povalante nenu inko ganta maatladochu. But dates are current for Indian citizens under the reserved category. Ante under that $800,000 investment, your dates are current. On that basis, I'm going to give the timeline, not on the unreserved, okay? సో ఇవాళ కనుక మీ డబ్బులు రెడీ అయిపోయినాయి, మనం జనవరి ఎండ్ కల్లా ఒక పిటిషన్, EB5 పిటిషన్ ఫైల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ద కంట్రీ, వి ఫైల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాన్సులర్ ప్రాసెసింగ్. యూ విల్ గెట్ యువర్ గ్రీన్ కార్డ్ విత్ ఎ కాన్సులర్ ఇంటర్వ్యూ, గివ్ ఆర్ టేక్ 1.5 to 2 years ఇఫ్ ద డేట్స్ ఆర్ స్టిల్ కరెంట్. సో మీకు గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేస్తుంది, 2 yearsలో గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది. కానీ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అది టెంపరీ గ్రీన్ కార్డ్ అంటారు, దట్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ 2 years ఉంటుంది దానిపైన, ఓకే? అది యూజ్ చేసుకొని మీరు మీ ఫ్యామిలీ, చిల్డ్రన్ అండర్ 21 కెన్ కమ్ ఇన్ టు. సో ఈ 800,000 అనేది మీ ఒక్కవాడికే కాదు గ్రీన్ కార్డు, మీకు, మీ స్పౌస్కి, మీకు 3 పిల్లలు ఉండండి, 4 పిల్లలు ఉండండి, 2 ఉండండి, 1 ఉండండి, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దర్ అండర్ 21, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బి పార్ట్ ఆఫ్ 1 పిటిషన్, ఓకే? వన్స్ యువర్ చైల్డ్ రీచెస్ 21, దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ లక్. పేరెంట్స్ లేరు. ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఓన్లీ స్పౌస్, కిడ్స్ ఈ కేటగిరీలో, పేరెంట్స్కి సిటిజన్స్ అది వేరేది, బట్ నాట్ పేరెంట్స్, నో పేరెంట్స్. సో 2 yearsలో మీకు గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది, మీ ఫ్యామిలీ అంతా వచ్చేస్తారు. టెంపరీ గ్రీన్ కార్డ్ ఇస్తారు ఫస్ట్. 90 days బిఫోర్ ద టెంపరీ గ్రీన్ కార్డ్ ఎక్స్పైర్స్, వీ హ్యావ్ టు ఫైల్ ఎ రిమూవల్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అంటాం, I-829 పిటిషన్ పేరు. అది మోస్ట్లీ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఆ పాయింట్లో ద ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ టు షో దట్ వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసినట్టు దే యూజ్ ద మనీ యాజ్ దే ప్రామిస్, దే క్రియేటెడ్ ద 10 unemployment ఫర్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ ద 2 year పీరియడ్. ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసి మేము సబ్మిట్ చేస్తాం USCISకి, ఓకే? అది సబ్మిట్ చేసినప్పుడు యూ గెట్ ఎ రిసీట్ నోటీస్. దట్ రిసీట్ నోటీస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ 48 months.
అంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇన్ టర్మ్ గ్రీన్ కార్డ్ అట్ దట్ పాయింట్. యూఆర్ స్టిల్ ఆన్ గ్రీన్ కార్డ్ బట్ యువర్ ఫిజికల్ గ్రీన్ కార్డ్ షోస్ ఎక్స్పైర్డ్, రైట్? దానికి సపోర్ట్గా ఈ రిసీట్ తోటి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ గ్రీన్ కార్డ్, ట్రావెల్ ఇన్ అండ్ అవుట్, డూ జాబ్స్, బిజినెసెస్, ఎనీథింగ్. That is because the I-29s currently are taking anywhere between 3.5 to 4 years to process. Okay. Once అది అప్రూవ్ కాగానే మీకు 10-year green card వస్తుంది, which is called the permanent green card. Okay. But in an EB-5 realm, by the time somebody gets their permanent green card, they are eligible to file for citizenship. So concurrentగా మీ eligibility requirement కూడా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట from the day you got your temporary green card. So EB-5 currently is the best route to get green cards. Within 2 to 3 years is what I am saying, you will get your green card in your hand. Even though there are additional processing times for EB-5, but it is still by far, especially for Indian born citizens, the best opportunity for you to really and seriously look at it. It is lot of money, I understand. Beneficial for, as I said, F1s, H1s. Lot of people who are looking at it very, very seriously. Kavya garu. So yes, I got an employer. And they sponsor my EB-5 visa. Employer అవసరం లేదు కదా? ఎవరు అవసరం లేదు, మీదే ఇది, మీదే. ఎంప్లాయర్ అవసరం లేదు, మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే మీరే ఎంప్లాయర్. మీకు చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, వీఆర్ నాట్ ఓకే మేము పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం, మేము వచ్చి ఏం చేస్తాము ఆ కంట్రీలోకి, బట్ యూ హ్యావ్ ఎ చైల్డ్ who is under 18 plus child, because 18 కంటే చిన్నోళ్ళని కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడిటీ సైన్ చేయలేరు కాబట్టి మైనర్ చిల్డ్రన్ కూడా చేయొచ్చు EB-5, వాళ్ళ పేరు మీద రన్ చేయొచ్చు మీరు గ్రీన్ కార్డ్. బట్ సమ్ అదర్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆఫరింగ్ EB-5 visas. How it works? Regional centers వాళ్ళు, they are regional centers, so they have been pre-approved for projects అన్నమాట EB-5. Yeah, employers కాదు వాళ్ళు, they are regional centers. Regional centers. If మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇప్పుడు తేజ్ గారు అన్నట్టు I believe you have some projects which your clients run EB-5, right? So there are a lot of people who are running EB-5 projects. మీరు uscis.gov, that is the web page for USCIS. If you go and search for regional centers, they actually give you a drop down of all the regional centers as per the regional region, east, west, south. So lot of information is out there. యా. సో కంకరెంట్గా అది ఎందుకు మాడమని చెప్పారంటే, సో నౌ దట్ ఓకే మీరు యూఎస్లో రావడానికి దెర్ ఈస్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్. ఆ టూ ఇయర్స్ వరకు అయితే మీకు ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ ద టైమ్ టు కమ్ టు యూఎస్ఏ. ఈ టైంలో యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ మీరున్న రంగంలో ఏదైనా అలైన్డ్గా ఆల్రెడీ ఎవరైనా ఉన్న వాళ్ళకి యూ షుడ్ స్టార్ట్ కాలింగ్ దెమ్. వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ, మీరు ఎలా ఆ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ మీరు ఎట్లా చేసుకోవచ్చు, ఆ స్పెసిఫిక్ ట్రేడ్లో మీరు ఎట్లా వాళ్ళతో పాటు జర్నీ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నాకు ఒక ఐటీ కంపెనీ ఉంది ఇక్కడ, నేను యూఎస్కి వచ్చి ఒక కంపెనీ అంటే EB-5 రౌట్లో వస్తాను, వచ్చాక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి, అక్కడ రోజువారీ ఖర్చులకు నా డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? సో ఐ షుడ్ స్టార్ట్ సమ్ బిజినెస్ ఆర్ ఐ షుడ్ గెట్ ఎంప్లాయిడ్. సో ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే కనుక దెన్ యూ షుడ్ ఆల్రెడీ అంటే ఒక 1 year బిఫోర్గానే కొంత ఇంటర్వ్యూస్, యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసి నాకు వీసా స్పాన్సర్షిప్ అవసరం లేదు, ఐ కెన్ బికమ్ యువర్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ, బట్ మై స్టార్ట్ డేట్ వుడ్ బి ఇదో మీకు గ్రీన్ కార్డ్ టైమ్ లైన్ ప్రకారంగా యూ కెన్ అలైన్ దట్ పార్ట్. రెండు, మీరు బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దెన్ యూ షుడ్ ఆల్రెడీ యూఎస్లో చేసే వాళ్ళతో కొద్దిగా ఫోన్ కాల్స్ టచ్లో ఉండడం, కొంత దాని మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి, ఇప్పుడు ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి యూఎస్లో, కొన్ని ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, మన తెలుగు వాళ్ళవే ఉన్నాయి, వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి నేను యూఎస్కి వచ్చాక ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ డూయింగ్ థింగ్స్, సో ఇప్పుడే ముందుగా స్టార్ట్ చేస్తాను, ఐ వాంట్ టు అట్లీస్ట్ గెట్ స్టార్టెడ్, డూ సమ్ అంటే ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయేమో తీసుకుని చూడడానికి, ఆ ఫోకస్డ్గా మీరు కనుక మీకు ఎందుకంటే 2 years టైం ఉంది మీకు, ఆ 2 years టైంలో యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దట్స్ ద బెస్ట్ వే టు గెట్ ఇన్ టు యూఎస్ అండ్ స్టార్ట్ గెటింగ్ మనీ. అంటే యూఎస్కి వచ్చేది ఊరికే రావడానికి కాదు కదా, అక్కడికి వచ్చాక టు లివ్ ద యూఎస్ డ్రీమ్ ఈజ్ వాట్ మోస్ట్ పీపుల్ కమ్ ఫర్. సో దానికోసంగా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఎవరు చేయరండి, మీరే చేసుకోవాలి. కాకపోతే మీ డబ్బులు ఏవైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఆ డబ్బులు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అయితే, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అయినప్పుడు మీ క్యాపిటల్ మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 4 to 5%, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లా చేస్తామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు బ్యాంక్కి వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చుకునే బదులు ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర EB-5 రౌట్లో డబ్బులు తెచ్చుకున్నప్పుడు బ్యాంక్కి 7% 8% బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తుంది.
అదే పర్సంటేజ్ ఇన్వెస్టర్స్కి 4 to 5%లో విల్ పే, అండ్ దెన్ ఆ మొత్తం అమౌంట్ కూడా కలిపి మీకు ఇచ్చే విధంగా విత్ ఇన్ దట్ 3 to 4 years విల్ గెట్ ద మనీ బ్యాక్. ఆ మనీతో యూ కెన్ రీఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్. మీకు ఆ ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా ఉంటే దట్స్ ఆల్సో అదర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. So that's why there, like, APTA can help you guys. What is the tagline of APTA? Connect, collaborate, create. కరెక్ట్ చెప్పారు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యాడ్ సంథింగ్ టు తేజ్ గార్స్. అన్నారు ఏ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని. ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఏ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, ఐ వెంట్ టు యూఎస్, డిడ్ టిపికల్ ఐటీ జాబ్ ఫర్ 8 years, దెన్ డిసైడెడ్ టు గో టు లా స్కూల్. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్, ఒక ఫీల్డ్లో మనం ఒక అలవాటు అయిపోయిందని చెప్పి వేరే ఫీల్డ్ భయపడడం అవసరం లేదు. I think we'll be still successful. It all depends on enta meeru how much do you want to do it. You know, I started my business 18 years back. You know, there are people who have witnessed my success, so I really appreciate everybody who's been. But రావాలి అనుకున్నాక ఏం చెయ్యాలి అన్నది మీ చేతిలో ఉంటుంది. మీరు సేమ్గా చేయాలా, డిఫరెంట్గా చేయాలా. ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటారు యుఎస్. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, బట్ యూస్ ద రైట్ వెహికల్ టు కమ్ దేర్. ఏదో ర్యాండమ్గా వచ్చేసి చేద్దాము అని కాదు. దేర్ ఇస్ అ థాట్ ప్రాసెస్, దేర్ ఆర్ ఫైలింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. డూ వాట్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డూ ద రైట్ వే, అండ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ యోర్స్. So yeah, now questions to audience. Yes, okay, చెప్పండి. సపోజ్ ఒక డాక్టర్ వచ్చేసరికి ఒక డాక్టర్ విబి ఫైల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, బట్ దానికి ఎంప్లాయ్మెంట్కి అక్కడ ఎలిజిబుల్ అంటే దొరకలేదు, అక్కడ ఆపర్చునిటీ దొరకలేదు. సో విబి ఫైలింగ్ వచ్చేసరికి ఐటీలో చేసి తను ఒక డాక్టర్గా అంటే డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు డాక్టర్ రిలేటెడ్ అని ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అంతా డాక్టర్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. సో అది ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తారు? మీరు ఈబీ5 ప్రాజెక్ట్ మీ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్లో చేయక్కర్లేదు. ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నా పెట్టుకోవచ్చు, దానికి మీ జాబ్కి సంబంధం లేదు. సో మేము చాలా డాక్టర్లకు చేస్తాము. ఇండియాలో డాక్టర్స్కి చేశాను, యూఎస్లో డాక్టర్లకి చేశాను. సో దేర్ ఈస్ నో వ్యాలిడేషన్. నో వ్యాలిడేషన్. వాళ్ళు ఇండియాలో డాక్టర్స్ గురించి చెప్తాను. దే వెంట్ టు ద కాన్సులర్ ప్రాసెసింగ్, దే కేమ్, దే టెంపరీస్ ఆర్ డన్, వీఆర్ ఫైల్ దేర్ పర్మనెంట్స్ ఆల్సో. అండ్ దే కేమ్, వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల కోసం చేశారు. అప్పుడు their children now are in medical schools in US and continuing. Their project was an old home old home project edo undindi valladi. So it has nothing to do with what you are doing. Okay, similar way like agriculture people untar kada, they are not educated. So even they are also eligible? Everybody is eligible for EB5. There is no education requirement, there is no career requirement or anything. It's all about investment. అంటే మీకు గుజరాతీస్ తెలుసు కదా, చాలామంది యూఎస్కి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు. సో దే కేమ్ త్రూ దట్ ప్రోగ్రామ్. సో యా, ఫాలో అప్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత అడగండి. ఇప్పటి వరకు మీరు వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ చెప్పారు, హౌ టు ఎంటర్ ఇన్ టు యూఎస్. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ గైడ్ లైన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ యాజ్ వెల్. మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ బయటికి పంపించేటప్పుడు ద ఆన్సర్ ఫర్ హిస్ క్వశ్చన్, agriculture person or doctor, there are two categories actually. When you send fund outside, one is LRS and one is overseas direct investment. RBI. Yeah, RBI will not allow some random agriculturist to send 5 crores or 10 crores outside. You need to file an ODI, overseas direct investment. There are some guidelines for that. If you send as an individual, you can send only up to $250,000 outside per year. Per person. Per so person. Parents ఉన్నారు అనుకోండి, ఫాదర్ ఒక 250 పంపించొచ్చు, మదర్ ఒక 250 పంపించొచ్చు. But it should be used only for particular purposes. Bank will ask everything. For every dollar you send outside, you need to give undertaking for what purpose you are sending, what is the end use of that. So same way, if you are a doctor, you are sending the fund outside, you are sending $1 million. Bank will ask which category of overseas direct investment. Is it a joint venture? Is it a wholly owned subsidy? For what purpose you are sending? There will be compliances. Approval route, automatic approval route is there. Then RBI approved route is there.
you have to follow several guidelines here as well. Every dollar counts a lot. If you don't submit the proper accounting, you will be summoned by ED. Okay, even for small payments, banks will send ED notice. యుఎస్లో ఉంటారు డాక్టర్, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, దే డిడ్ సే ద మనీ. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ it's not difficult and at the same time I won't say it's impossible. No, I'm just no, that's what I'm saying. They did a mortgage on their agriculture land. Obviously, in Okati we will be very careful is when we are mortgaging something, you have to give a bank a reason enduku mortgage chestunarani. So if by chance a loan document lo if it says land development అని ఉందనుకోండి, I may not be able to use that fund. Okay, so we have to be careful in structuring our loans also when we are gathering EB5 funds. No, we are not doing real estate. See that. No, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, when you are investing in a regional center, you are not investing in a business. Real estate anam dani, construction projects antam vaatini. So that's why I'm saying EB5 projects are not tagged as real estate per se. Kavita garu, in the evaluation process you take care about all these things, oh, right? Yes. Okay, let's close this for how we can get in opportunities, and the details we can have in a separate consultation. So anytime somebody comes to us with a EB5 question, we do the consult, we go through the source, we try again. I don't give advice on how things are done in India, but on a grand scheme of things, we have been doing it for such a long time, we understand the flow. Okay, so I know that 250 is the restriction per person, per RBI, per year. So I have done strategically people who have moved money 2024 lo sagam move chestaru, 2025 lo move chestaru. So there are ways we plan for the money to flow. Okay, main thing is the legality of the money. Legality, exactly. Legality of the funds is very, very important. Planning is definitely required. నేను చెప్తున్నా కదా, 800,000 అన్న, 1,50,000 అన్న, it is not a small amount and we understand it. So at all points, we as the investors attorney are looking at your best interest. What is the best ways to get the money? How do we deal the source of funds? Those are the things we are looking for. Yeah, thank you. యాక్చువల్గా ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఐటీ కంపెనీస్, కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపీ విన్నాం. యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడి నుంచి అగ్రికల్చరల్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి ఉండి యాక్చువల్గా అక్కడ అంటే మనం కొన్ని కంట్రీస్లో చూసినట్టయితే చాలా తక్కువ రేటుకి కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి ల్యాండ్ కొని వాటిని డెవలప్ చేసి ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాం. సో అలా మనకి యుఎస్లో ఏమున్నాయి అవకాశాలు, అలా మనం చేయొచ్చా? నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి మనం అంతా అగ్రికల్చరల్ అలైన్డ్ ఫీల్డ్స్లో మనం ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ని కొంచెం అంటే మాస్గా చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నాం. వాటిని యుఎస్ మార్కెట్లోకి మనం ఎలా చేయడానికి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి, మీరు ఇచ్చే అవకాశాలు ఏంటి, అంటే దాని గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. కొద్దిగా సైడ్లైన్ టాపిక్ అయినా చాలా బ్రీఫ్గా చెప్తాను. డెఫినెట్గా అంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు యుఎస్లో చాలామంది మన తెలుగు వాళ్ళు ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫార్మింగ్తో మ్యాన్ పవర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మ్యాన్ పవర్ కాస్ట్ ఇస్ వెరీ లో. అక్కడ మ్యాన్ పవర్ కాస్ట్ గంటకు కనీసం తక్కువ $15, $20 లేకుండా ఫార్మింగ్ సైడ్ ఎవరు పనిచేయరు. సో ఆ బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రైసెస్, ఆ బిజినెస్ ప్లాన్స్ అవన్నీ కూడా వర్కౌట్ అయితే ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ నౌ కొన్ని పెద్ద కంపెనీస్ వస్తున్నాయి మన తెలుగు వాళ్ళవే. దే ఆర్ కమింగ్. కాకపోతే ఇక్కడి నుంచి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక మీరు ఎక్కడన్నా ఇక్కడ మన ఎక్స్పోర్ట్ వాళ్ళతో వర్క్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆల్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా యూఎస్లో దే హ్యావ్ టు గో త్రూ కస్టమ్స్ అండ్ వెరిఫికేషన్ అండ్ అక్కడ ఎఫ్డిఐ అప్రూవల్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి, అప్రూవల్స్ అన్నీ. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ ప్రాసెస్. మీరు ఎక్స్పోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే దే మైట్ గైడ్ యూ విత్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యుఎస్లో ఏదన్నా చేయొచ్చండి, ఏ బిజినెస్ అన్నా, కానీ ఒక ప్రాపర్ వేలో మీరు రావాలా, లీగల్గా ఉంటే మీకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. సో EB5 అన్నది వన్ ఆఫ్ ది లీగల్ పాత్వేస్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ ఎ గ్రీన్ కార్డ్. మీరు గ్రీన్ కార్డ్ మీద వచ్చినాక మీరు అగ్రికల్చర్ ఏంటి, ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ ఏంటి, ఏది కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏమీ రిస్ట్రిక్షన్ ఉండదు. తేజ్ గారు అన్నట్టు దెర్ ఇస్ అ మ్యాన్ పవర్ ఇష్యూ, అది మీరు డీల్ చేసుకోగలిగితే యూ కెన్ డూ ఇట్. కవిత గారికి, తేజ్ గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు. ఏంటంటే మాకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పినందుకు. నేను 2 సెక్షన్స్కి వెళ్ళి నాకు ఎక్కడ ఏం అర్థం అవ్వలేదు. కానీ డైరెక్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్ అడిగినట్టుగానే
ఏమన్నా మాకు ఒక 500 ఎకరాలు ఎంతో లీజ్కి అక్కడ ఏమైనా ఇప్పించగలిగితే మేము రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అక్కడ చాలా మంది బ్రోకర్లు ఉంటారండి. అన్ఫార్చునేట్లీ మేమిద్దరం ఆ పని చేయము. రెండోది మేడం, రెండో విషయం ఏంటంటే మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ నుంచి వేరే దానికి మారారు కదా, ఇంతసేపు కన్నా ఫైనల్ గా మేము ఏ విధంగా అక్కడికి రావడానికి సులువు చెప్పండి, ఏం చేయాలి చెప్పండి. 5 చాలా సులువు ఇప్పుడున్న పొజిషన్ లో. ఏం చేయాలి చెప్పండి, మేము అదే చేసేసుకుంటాం. నేను చెప్తానండి, నన్ను నా ఆఫీస్కి కాల్ చేసి తేజ్ గారు అన్నాడు ఒక వారం రోజులు ఆగి నాతో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి, అన్ని మాట్లాడదాం. ఇండియాలో డబ్బులు ఉంటే అవసరం లేదండి. One second guys please, like we have one more session over here, US real estate, so please we are trying to wrap up. ఇంకోటండి, క్వశ్చన్స్ కొంచెం ప్రిసైజ్గా అడగండి, ప్లస్ డోంట్ రిపీట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, US real estate continuity over here. ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే చాలు, అదొక్కటే. Obviously law professionals are tied down again by what status you are in United States అండి. law professional LLM చేస్తే there are certain states you are eligible to write bar, ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఆ స్టేట్స్లో, బట్ బార్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఫీల్డ్. నోటరీ మేము కూడా నోటరీసే, అటెండీస్ అక్కడ కూడా నోటరీసే. ఎస్. హాయ్ మ్యామ్, మీరు ఇప్పటి వరకు EB5 గురించి చెప్తున్నారు కదా, I don't know if you had the time to read up. Please, another 5 minutes, guys. I don't know if you had the time to read up, but మీరు అన్నట్టు 17 Jan నుంచి H1B కూడా H1B also has a equal opportunity to get green card because of the new No. The modernization rules don't talk about green card yet. No, can you please talk more about if I become, right now I'm on H1B in USA. If I start a startup and if I'm the majority owner, what's the fastest way to get a green card? You're still under EB2 EB3. You're still under EB2 EB3. But EB2 EB3 is 2012 priority date kada. Meer already H1 మీద ఉన్నారు అంటున్నారు. So you know about priority dates, right? EB2 EB3 current priority dates ఏంటి 2012, right? Those dates won't change until the Congress comes in and increases the number of green cards per country for employment based. Modernization rules లో H1B చేయొచ్చు స్టార్టప్స్, కంట్రోలింగ్ మెంబర్షిప్ ఉన్నా కూడా H1B is allowed అని అన్నారే కానీ వాళ్ళకి స్పెషల్ పాత్ ఆఫ్ గ్రీన్ కార్డ్ ఏం చెప్పలేదు. యూఎస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం తర్వాత తీసుకుందాం అండి. నేను ఎవ్రీ మంత్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాను కవిత గారితో, సో దట్ ఈస్ ఈజీ. ఆప్తా మెంబర్షిప్ తీసుకోండి డెఫినెట్లీ. కాన్సల్ట్స్ అయితే డిస్కౌంట్ మీద వస్తాయి. మా ఆఫీస్ కాల్ చేసి ఆప్తా అని చెప్పేసి డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ కావాలంటే ఇయ్యను. ఐ చెక్ మెంబర్షిప్. I'm letting you know, I am a very big proponent of APTA and what it does for the community. But at the same time, I think manadi goda duty undi that to be part of this organization, you have to be part of this organization. కవిత గారు, రీజనల్ సెంటర్స్ గురించి నా ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి. ఏంటండి చెప్పండి. సో సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మనము అంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి ఆర్ లెండింగ్ ఫార్మ్ నుంచి తీసుకుంటే ఓకే, ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి మనం సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్ లోన్ కింద తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో వాళ్ళ ట్యాక్స్ డేటా 7 years డేటా కావాలి, ఎంత డేటా కావాలి? 7 years అంటే డిపెండ్స్ అండి. ఇప్పుడు లోన్ మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి తీసుకుందాం అనుకున్నారు, తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆయనకు డబ్బులు? 100,000 తీసుకున్నాం మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర. ఆయన ఎగ్జాంపుల్ రియల్ ఎస్టేట్ లో వచ్చినాయి అనుకున్నాము. రియల్ ఎస్టేట్ లో వచ్చినాయి లోనా? ఓకే, బ్యాంక్ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఎర్న్ చేశాడు, తను నాకు లోన్ ఇస్తాడు అనుకోండి, తన ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ కావాలి మనకి? అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అండి. అక్యుములేషన్ చూస్తాము. మీకు 100,000 ఇస్తుంటే ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా, ఆయన కంపెనీ నుంచి తీసుకుంటున్నాడా లేకపోతే పర్సనల్గా మీకు ఇస్తున్నాడా లోన్? రైట్, దెర్ ఆర్ 2 different paths he can give you a loan, right? కంపెనీ అమౌంట్ అనుకోండి. కంపెనీ అమౌంట్ అంటే వాళ్ళ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ చూస్తాము. 7 years is what USCIS says, but we don't necessarily do 7 years. If we are happy in the last 2 years the company had a turnaround of 1 crore 2 crore ఉన్నాయి అనుకోండి, if they are eligible, that should be enough. బట్ కంపెనీస్ 2 years డేటా ఓకేనా, లేక తన పర్సనల్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ కూడా కావాలా? డిపెండ్స్. అదే అంటున్నా కదా, లోన్ మీకు డైరెక్ట్గా కంపెనీ ఇస్తుంటే కంపెనీ డేటా ఈజ్ ఇనఫ్. ఓకే. అండ్ సెకండ్ థింగ్, టైమ్ లైన్ అంటే ఈఐడి. ఇప్పుడు రూరల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో రూరల్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద మనం ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకోండి, అంటే ఈఐడి. మీరు యుఎస్లో ఉన్నారా? యుఎస్లో ఉంటే ఎస్. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ retrogression somewhere in April for EB5 rural projects.
సో ఈ లోపల కనుక మీరు EB-5 ఇన్వెస్ట్మెంట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే we will file a I-485 adjustment of status concurrently, which will give you an EID and advance parole in 3 to 6 months. సో అది వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంప్లాయబిలిటీ అంటే మనం ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఎంప్లాయబిలిటీ అన్ని చూపించాలి కదా. ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ చూపించినప్పుడు Ashok, we'll do a side note. ఎందుకంటే US based questions అన్ని I think we are over the time అండి. I think we are going over the time. One last question అండి. So I am a German citizen by naturalization. I am interested in setting up a business in US. What is the easiest way and what is the capital needed to get a మీ సొంత బిజినెస్ అయితే లుక్ ఇన్ టు కంపెనీ స్ట్రక్చర్. ఐ థింక్ తేజ్ విల్ హెల్ప్. ఇమిగ్రేషన్ పరంగా ఐ థింక్ యూ షుడ్ లుక్ ఎట్ L1A. అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు జర్మన్ సిటిజన్ ఈవెన్ బై న్యాచురలైజేషన్ ఉన్నా కూడా ప్రయారిటీ డేట్ వైజ్ ఇట్స్ అ కంట్రీ ఆఫ్ బర్త్. So you're still stuck in the Indian demographics. By OCI. Not by OCI, by priority date running in US. Got it. And about the capital, also 800K or? That is for EB-5. Okay, got it. So I will connect with Tej. అంటే మీకు EB-5 అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కంపెనీ. మీరు కంపెనీ పెట్టేసినట్టు కాదు. EB-5 $800K million చెప్పేదంతా కూడా మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ నథింగ్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఫీల్డ్ ఆర్ వేరే అదర్ ఫీల్డ్కి సంబంధించింది కాదు. L1A మీరు మీ కంపెనీలు యూఎస్లో ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ సిఇఓగా మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే L1A is the right tool. It depends on the project. 5 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు, 10 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు. ప్రాజెక్ట్ బట్టి ఉంటుంది. Sir, we'll do outside అండి. మేడం, I am customs house agent here. ఇక్కడ నా దగ్గర మనోళ్ళు చిన్న ఎక్స్పోర్ట్స్ పికల్స్ చేద్దామని వాళ్ళంతా ఉన్నారు. వాళ్ళ యూఎస్ చేయాలంటే కనుక యూఎస్ FDA సర్టిఫికేట్ కావాలి. ఆ యూఎస్ FDA సర్టిఫికేట్ సంబంధించిన కన్సల్ట్ అని చెప్తారా? అంటే వాళ్ళు యూఎస్ఏ చేయాలంటే కంపల్సరీ యూఎస్ FDA అప్రూవల్ కావాలి. ఈ చిన్న ఎక్స్పోర్ట్కి యూఎస్ FDA లేదు, వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు. అంటే అక్కడ యూఎస్ఏకి సంబంధించిన ఏజెంట్ ఉంటారని నాకు తెలుసు. అదేమైనా గైడెన్స్ చేస్తే కనుక మన వాళ్ళు కొద్దిగా యూఎస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసి చాలా మంది ఉన్నారు, ఎస్పెషల్లీ గుంటూరు సెక్టర్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యుఎస్ రియల్ ఎస్టేట్ సెషన్ జరుగుతుందండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ బి సీటెడ్. సలహా ఇస్తే కనుక అంటే మన వాళ్ళు చాలా మంది ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి, ఎస్పెషల్లీ యూఎస్ఏ చేయాలని అందరికీ ఒక్క నిమిషం అండి. యుఎస్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ వన్, ప్లీజ్ బి సీటెడ్ ప్లీజ్. స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ అండి. స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్. Based on number of questions, particularly the interest on US business and US real estate, we are extending this session and we will have other moderators. They will walk you through on how you can invest on US real estate. Please be seated. It will be wrapped up quickly and many of are interested. Please have a seat. Please andi ఒక్కసారి అందరూ కూర్చుంటే, దయచేసి అందరూ కూర్చుంటే we will start the US real estate session అండి. I don't know. Everything is a chaos. But I missed your session. అందరూ దయచేసి కూర్చుంటే, అయ్యా మధ్యలో నుంచోకుండా ఒక్కసారి కూర్చుంటే అందరూ దయచేసి. ఒక్కసారి అందరికి ఒక్కసారి చెప్పేసి అయ్యా అందరూ దయచేసి కూర్చుంటే మనము యుఎస్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టార్ట్ చేద్దాము. Thank you, Suresh garu. Yeah. Hello guys. Kavita Akula gari contact details kavalante booth number 28 lo please. M28. Okay, please be there. Okay. Yeah. Thank you.
Divya Garu here on the stage. Andariki Namaskaram. Good morning, everyone. It's my great pleasure to invite you all to this esteemed panel on real estate in the United States. Whether you're a seasoned investor, a budding entrepreneur, or someone curious about the dynamic world of real estate, your presence here today demonstrates a shared passion for one of the most impactful industries shaping our economy and communities. Real estate, as you may know, is more than just transactions. It's about building spaces where dreams take root, businesses thrive, and families grow. It represents innovation, resilience, and endless possibilities of human endeavor. Today, we are privileged to hear from some of the finest minds in the industry, leaders, innovators, and visionaries who will share their expertise, insights, and strategies for navigating the ever-evolving real estate landscape. Their diverse experiences promise to enrich our understanding of market trends, investment opportunities, and challenges shaping this vibrant sector. Now, I would like to talk about Ms. Swarna Garu, who will be moderating this event. Ms. Swarna, an esteemed alumni of the Indian School of Business, a dynamic and results-oriented professional with a passion for real estate, technology, and fashion. As a dual licensed realtor with the Park Realty in California and a broker in Pelego in Washington, with over 8 years of experience, Ms. Swarna is committed to providing exceptional real estate services to her clients worldwide. Her journey began as a founder and CEO of Accessions LLC, where she successfully led the company in delivering top-tier residential and commercial real estate solutions. She's also recognized as a top 5% realtor in LA County for 2023. Now, please give a round of applause for Ms. Swarna. Thank you, Divya. Thank you for the wonderful introduction. Good afternoon, everyone. Andy. First thing, I would like to thank you all. Chala orpuga. I know it is a lunch time, but still you all waited for us just because we called for you. So let's begin the session. And then I would like to first invite our first honorable guest, Shiva Koparati Garu. Shiva Koparati Garu came from a small village near Vijayawada. He's from agricultural family, happily married, one daughter who is in 9th grade, staying in Dallas from 1999. Started as IT and engineer like all other NRIs and chose the real estate by passion. Flipping the commercial properties is primary business started in 2008. The company named Icon Business Group, buy, upgrade, improve the revenue and sell. Even we are into construction, this is core business. I know he's been very humble with his biography, but he has a bigger portfolio. Please, Andy, Shiva Koparati Garu, please come on to the dais. Our next honorable guest is Suresh Chulamkurti Garu. He is the founder and managing partner. Please be seated. Yeah. He is the founder and managing partner of Cap8 Investments. Suresh Garu brings over 2 decades of experience in both the IT industry and real estate. Before venturing into real estate, he had a successful 20-year career in IT, running his own company, Dot Technologies. Now, through Cap8 Investments, he focuses on buying and operating multifamily apartments, senior living properties, as well as land development. Currently, owning over 1,500 acres, with experience operating over 1,000 apartments in multiple states, his mission is to create a stable platform for passive investors to achieve both passive income and equity growth. Suresh Garu, along his partner and wife Lakshmi Garu, is dedicated to educating and supporting their investor base. Welcome onto the dais, Suresh Garu. Thank you, Andy. Now I would like to call upon the legend of real estate for US market. Our next guest is Mukesh Parna Garu. Mukesh Parna Garu began his entrepreneurial journey immediately after college in 1993 and immigrated to United States in 1998. Entered the real estate space in 2008 and founded 6 companies under Sankalp Group of Companies.
Sankalp has completed 14 ground-up projects completing more than 2 million square foot in commercial residential villas and apartments across Texas, United States, and is now entered into South America as well. He is one among the first 3 entrepreneurs and may be the first Telugu origin person to own a title company in United States. Sankalp is ISO certified, received several awards and recognitions from CREXI as top US nationwide realty services. Also, Telugu Times Awards for Best Real Estate Company across United States. He has been invited to 50 plus panels across United States and also runs a real estate forum with 400 plus real estate entrepreneurs to help them grow. He also ran for a city council position for his position to get Indians into mainstream. Please welcome founder, CEO, Sankalp Real Estate Group of Companies, Mukesh Parna garu. Thank you to all the dignitaries for giving us your time and space and being here to educate us all on about your real estate journeys. So, Shiva Koprati garu, I have a question for you, Andy. Can you please share your journey into real estate and what exactly do you do in this field? Good afternoon, all. First of all, thank you all joining here this afternoon. And thanks to APTA, American Progressive Telugu Association, to give this opportunity to connect all of us today. And also the APTA Katalyst, connect, collaborate, and create. Thank you. So coming to myself, I came from a small village near Vijayawada, as Swanagaru told before. And any other, so people who moved to USA, my background is also IT, software. And then I worked in IT for several years. But my passion is always real estate. I have a passion towards the constructions and the properties and the architecture and all, so that's the passion. So with that passion, I have some friends, common friends, and we used to research the properties here and there. But in 2008, with a few friends, we started doing aggressively researching about the price because that was the downturn. That was the recession time. So the real estate is always like a sine curve, up and downs. So the downturn, when it comes to the down, that is the opportunity. When it comes to the up, that is the selling opportunity. In my opinion, real estate is not buying. You need to know how to sell and when to sell exactly. My opinion is not buying. Selling is the real estate. So that's my passion. That's the 2008. That's very down time. And we can find a lot of properties. Like I'll tell you, one of the townhome in Phoenix, I bought it for $20,000. Okay. So I felt that that's an opportunity. We bought like around 16 townhomes. So within 3 years, we made like 3 times. That's flipping the property business. So we found an opportunity there. Like there are properties, there are issues. Let's see how we can make this better and sell the property and make money. That's the journey we started in 2008. And the company name is Icon Business Group. Thank you so much. Thank you, Shivagaru. That's a very good point what you mentioned. General Sure, Tappakunda. Your name, please. We will, Andy. థ్యాంక్ యూ అండి. మొదట్లోనే చెప్పారు, అప్రిషియేట్ ఇట్. చాలా మంది లాస్ట్ మినిట్ దాకా వెయిట్ చేస్తారు. యా ప్లీజ్ మన అందరం తెలుగులోనే మాట్లాడదాం. మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి మీ స్టోరీ. యా జక్కంబోడి కుమార్ గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ తెలుగులో ఒకసారి, వన్స్ మోర్. సో యా మనకి ఎట్లా అంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఒక అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంది, ఒక సైన్ కర్వ్ లాగా ఉంటుంది. ఎట్లా సైన్ కర్వ్ అని. సో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఎప్పుడు అలా డ్రాస్టిక్గా అలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ పెరిగిపోదు, అలాగని ఒక్కసారిగా జీరో అయిపోదు. ఇది రియల్ ప్రాపర్టీ. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఇది రియల్ ప్రాపర్టీ. మనకి వేరే ప్రాపర్టీస్తో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు గోల్డ్ ఉందనుకోండి, యూనిట్ టు సేవ్ సమ్వేర్. అది పెరుగుతుందా ఒక 100 years తర్వాత దాని ఫ్యూచర్ ఏంటంటే మనకు తెలియదు. వేరాజ్ వర్చువల్ మనీ, బ్యాంకింగ్ కానీ స్టాక్స్ కానీ ఇదంతా ఇట్ విల్ బి వర్చువల్. ఇన్ఫ్లేషన్, సో మెనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అది 5 years తర్వాత దాని వాల్యూ. కానీ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది అంటే మన కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది. అది తగ్గిందా పెరిగిందా తర్వాత సంగతి, బట్ చూసుకోవడానికి అది ఎదురుగా కనపడుతుంది. దట్ ఈస్ ద రియల్ ప్రాపర్టీ. దట్స్ వేర్ ద రియల్ ఎస్టేట్ కేమ్ ఫ్రమ్. ఓకే. సో
ఆ ఆర్తోనే చాలా మంది మన ఎన్ఆర్ఐస్ జోక్స్ వేసుకుంటారు. RRR అంటారు. అవి ఇండియాలో కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్ తీసుకున్నారు, హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ. అది చూసుకుంటే వాళ్ళు ఏంటంటే మమ్మల్ని RRR లాగా చూస్తారు. RRR అంటే రౌడీజం, రాజకీయం, రియల్ ఎస్టేట్ అనుకుంటాం మేము కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్. కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు థింగ్స్ గాట్ చేంజ్డ్. ఓకే, సో బేసికల్ కమింగ్ టు ప్రీవియస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు, అక్కడ బ్యాంక్ ఫోర్ క్లోజర్స్ అంటారు, ఇక్కడ బ్యాంక్ డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. ఓకే, అదొక కేటగిరీ. తర్వాత డిస్ప్యూటెడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఎట్లా అంటే మీకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ట్రస్ట్ ఓన్ చేస్తాయి. అక్కడ వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అమ్మేసి క్యాష్ తీసుకుని పంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. అలాంటి ప్రాపర్టీస్. లేదంటే రిసిషన్ అంటే మార్కెట్ బాగా డౌన్ అయినప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. ఎవ్రీబడి వాంట్ టు సెల్ ద ప్రాపర్టీ బికాస్ దే వాంట్ టు పే ద మార్ట్గేజ్ కట్టాలి. ఇప్పుడు చాలా ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మన ఇండియాలో ఇప్పుడు మన ఓన్ ప్రాపర్టీస్ చాలామంది ఎక్కువ మందికి లోన్లు ఉండకపోవచ్చు, బట్ యూఎస్లో అట్లా ఉండదు. చాలామందికి ప్రతి ప్రాపర్టీ మీద లోన్ ఉంటుంది. మార్కెట్ డౌన్ ఉంది, జాబ్ మార్కెట్ డౌన్ ఉంది, ప్రెషర్ ఉంటుంది, పేమెంట్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో వాట్ దే డూ, దే విల్ సెల్ ద ప్రాపర్టీ. ఫర్ వాట్? బికాస్ మార్కెట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, మార్కెట్ బాగాలేదు, అమ్మేయాలి, ఎంత కొద్దిగా అమ్మేయాలి. సో ఆ స్ట్రెస్లో 200,000 $2 లక్షల ప్రాపర్టీ 20,000 కూడా అమ్మేస్తారు. సో వీ ఫౌండ్ అంటే మేము అది ఆపర్చునిటీగా చూసుకున్నాం. సో ఆ ఆపర్చునిటీని మేము ఒక 1 year 2 years హోల్డ్ చేసి మళ్ళీ మార్కెట్ అప్ అయిన తర్వాత దాన్ని అమ్ముతాం. మనం కొనేటప్పుడు కూడా అదే ప్రిన్సిపల్ అప్లై అవుతుంది. ఎట్లా అంటే డౌన్ అయినప్పుడు కూడా నువ్వు సస్టైన్ అవ్వగలిగితేనే ప్రాపర్టీ కొను. దట్స్ మై కామన్ ప్రిన్సిపల్. అప్పు ఉంది, కరెక్టే, బాగానే ఉంది, మార్కెట్ స్టేబుల్గా ఉంది, కొంటున్నాం. రేపు పొద్దున రిసిషన్ వచ్చింది లేకపోతే మార్కెట్ డౌన్ అయింది, మనకి ఆ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఉండాలి, ఆ సస్టైనబుల్ కెపాసిటీ ఉండాలి. అప్పుడే మనం రియల్ ఎస్టేట్ చేయగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ శివ గారు. 2 మంచి పాయింట్స్. ఒకటి, జనరల్గా యుఎస్ మార్కెట్లో అందరు ఇన్వెస్టర్స్ ఎలా మనీ చేసుకుంటారంటే డౌన్ టైంలో. సో జస్ట్ లైక్ వారెన్ బఫెట్ సెడ్ ఇట్, when everybody is scared and panicked, that's the time when you need to invest in properties or any investment for that matter. So when everybody is relaxed, that's the time you need to be panicked to even touch your money. So now same question, Suresh garu, మీరు మీ జర్నీ, రియల్ ఎస్టేట్ జర్నీ గురించి షేర్ చేయండి. అట్ ది సేమ్ టైం మీరు రియల్ ఎస్టేట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి మీ నిష్? థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్ అండి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు. దెర్ ఇస్ ఏ థ్యాంక్స్ టు APTA Katalyst బిజినెస్ ఫోరం ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో బిజినెస్ ఫోరం గురించి 2 years బ్యాక్ సో వీ గాట్ దిస్ ఐడియా. బిజినెస్ మేము ఏదో చేసుకుంటున్నాం, బాగానే ఉంది. సో చాలామంది ఇండివిజువల్గా అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు బిజినెస్లోకి రావాలని. సో మేమేమనుకున్నామంటే అంటే అందరం కలిసి ఒకసారి ఇట్లా మీటింగ్ లాగా పెట్టుకుని ఎవ్రీ మంత్కో క్వార్టర్కో సో ఇలా బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళు మాట్లాడితే సో వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతారు, బిజినెస్ చేస్తారు. సో ఫండమెంటల్గా ఏమవుతుందంటే నాకు ఎవరో చెప్పింది ఏంటంటే మనందరూ సేమ్. సో మీరు ఎవరైనా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ చూసినప్పుడు ఆయన పైనుంచి వచ్చాడు, మన కింద నుంచి వెళ్తున్నాం అనుకుంటారు. కానీ మీకు అతను కూడా నాలంటోడే అని తెలిసినప్పుడు దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మోటివేషన్ to start the business and be successful. Once you see other party also similar to me, so then మీకు మోటివేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో నేను ఫస్ట్ అమెరికా వెళ్ళా, మా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు నన్ను పిక్ చేసుకోవడానికి. అక్కడ అమెరికా వచ్చి 2 వారాలు అయింది, కారు వేసుకొచ్చాడు. వాడు నేను ఇక్కడ అనుకునేవాడిని వాడు నాకంటే చిన్నవాడు. ఆడు చూసి ఈడు కారు తోలితే నేను ఎందుకు కారు తోలా, 1 weekలో కారు తోలటం మొదలెట్ట. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్స్పిరేషన్. వాడు కారు తోలితే నేను తోలేస్తా. సో వెన్ యూ లిజన్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్, యూ గెట్ కనెక్టెడ్ ఎట్ సమ్వేర్. ఈయన కూడా నాలాగానే ఉన్నాడే, సో ఆయన చేస్తే నేను ఎందుకు చేయలేదు. బట్ ఎనీవే మాది మచిలీపట్నం పక్కన పోలవరం పల్లెటూరు. సో నేను 1998లో అమెరికా వెళ్ళా. నాకు 2004లో గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చింది. సో వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఐటీ స్టాఫింగ్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాం. సో ఇంకా ఉంది అది కంపెనీ, బాగానే రన్ అవుతుంది. సో ఎట్ సమ్ పాయింట్ సో యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ లైక్ ఐ నో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లీవ్ దేర్ ఫర్ గుడ్. మై పిల్లలైతే రారు వెనక్కి. సో దెర్ ఈజ్ మనీ. సో ఇదంతా వర్చువల్గా స్టాక్ మార్కెట్లో అలాగే ఉంది. సో వీ వాంట్ టు సింక్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్. మనం కూడా అక్కడ లోకల్ వాళ్ళు అవ్వాలి. లోకల్ వాళ్ళు అవ్వాలంటే ఈ మనీని రకరకాలుగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్న ఆలోచనతో రియల్ ఎస్టేట్లో పెడదామని డిసైడ్ అయ్యాం. డిసైడ్ అయిన తర్వాత మా మిస్సెస్ నేను ఇద్దరం ఐటీ జాబ్లో చేస్తాం. సో నేను ఐటీ జాబ్ చేసేవాడిని, ఐటీ బిజినెస్ కూడా ఉంది. సర్లే ఆవిడికి చెప్పా రియల్ ఎస్టేట్లో పెడదాం అని, స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫర్ ద ప్రాపర్టీస్ అని. సో ఈ google.com, సో అక్కడ నుంచి మొదలెట్టి అంటే అసలు రియల్ ఎస్టేట్లో ఎన్ని రకాల ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ఎలా కొనాలి. సో షీ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఈవినింగ్ షీ విల్ అప్డేట్ మీ, ఇది కొంటే ఇది ఎంత కావాలి ఎంత కావాలని. సో ఫైనల్గా మేము ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ కొనడానికి 2 years పట్టింది. సో తర్వాత ఇక ఆపరేషన్స్లోకి వెళ్ళాం. ఆపరేషన్స్లో మేము అనుకున్న దానికంటే చాలా కష్టమే ఉంది. సో ఇటుకు ఆల్మోస్ట్ 5 years. ఫస్ట్ 2 ప్రాపర్టీలు కొన్నాం, 2
అనుకోకుండా మేము చూసిన రకరకాల ప్రాపర్టీస్లో చాలా అంటే ల్యాండ్స్ కొనవచ్చు, అమ్మొచ్చు, లేదంటే కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు. సో రకరకాల ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి రియల్ ఎస్టేట్లో. మేము మా కంఫర్టబిలిటీ మల్టీ ఫ్యామిలీ హౌసింగ్ అని, ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అపార్ట్మెంట్స్ కట్టేసి అమ్మేస్తారు, ఇండివిజువల్గా కొనుక్కుని వాళ్ళు రెంట్కి ఇచ్చుకుంటారు. అమెరికాలో ఏం చేస్తారంటే కట్టినప్పుడే మొత్తం కాంప్లెక్స్ అంతా రెంట్ల కోసమే కడతారు. ఒక 100 అపార్ట్మెంట్స్ 1000 అపార్ట్మెంట్స్ మొత్తం రెంట్ కోసమే కట్టి మొత్తం అంతా సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్లో అమ్ముతారు. సో అక్కడే రెంటల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. సో వీ డిసైడెడ్ టు గో విత్ దట్ వన్. సో అలాంటివి కొందాం అనుకున్నాం. అలాంటి 2 కాంప్లెక్స్లు కొన్నాం స్టార్టింగ్లో. సో కొని ఒక 3 years బాగానే రఫ్ టైం అనిపించింది. 3 years తర్వాత అమ్మినప్పుడు వీ మేడ్ ద మనీ వాట్ వీ థాట్ వీ వుడ్ మేక్ ఇట్. 10 మంది ఫ్రెండ్స్ కలిపి కొన్నాం. అంటే మిగతా 9 మంది నన్ను నమ్మి డబ్బులు పెట్టారు. సో నేను కొన్నా. ఆ తర్వాత 2వ రౌండ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సేమ్ రిపీట్ చేసాం. ఒక 20 మంది అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా పెడతారు కదా, ఈసారి 20 మంది పెట్టారు. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేసాం. సో 2వసారి కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిట్ అయ్యాం. ఆ తర్వాత దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఎక్స్పాండింగ్. ఇప్పుడు ఒక 300 మంది ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. సో అపార్ట్మెంట్స్ ఒక 1000 ఉంటాయి. సో సేమ్ టైము ల్యాండ్స్ కొని మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక 50 ఎకరాలు అంతకంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ కొని పర్మిట్స్ తీసుకొస్తాం. పర్మిట్స్ తీసుకొచ్చి అక్కడ బిల్డర్స్ ఉంటారు, బిగ్ బిల్డర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే బిల్డర్సే ల్యాండ్ తీసుకుని పార్ట్నర్షిప్ మీద చేస్తారు. అక్కడ ఏంటంటే ల్యాండ్ ఒకరు తీసుకుని పర్మిట్స్ తీసుకొచ్చి ఈ బిగ్ బిల్డర్స్కి అమ్ముతారు. సో బిగ్ బిల్డర్స్ రెడీ టు పర్మిట్ ల్యాండ్స్ కొని కట్టుకుంటూ పోతారు. అది వాళ్ళ బిజినెస్. పర్మిట్స్ తీసుకొచ్చే బిజినెస్ వేరే వాళ్ళు. ఆ బిజినెస్ కూడా చేస్తాం. అక్కడ 1500 ఎకరాలు అలా వర్కౌట్ చేస్తాం. అది నా రియల్ ఎస్టేట్ జర్నీ. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు. ముఖేష్ గారు, సో మీరు కూడా కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ us your journey? నాది కూడా శివ గారు లాగే సేమ్ థింగ్. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్. అందరూ APTA and Katalyst ఈవెంట్కి ఫర్ బ్రింగింగ్ ఎవ్రీ వన్ టుగెదర్. ఇట్ బీన్ ఏ లాంగ్ జర్నీ. 1 year పట్టింది అందరికి ఇక్కడ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి ఇన్విటేషన్ అన్ని పంపించి అందరు రిజిస్ట్రేషన్ అంతా చేసి. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు APTA Katalyst ప్రోగ్రామ్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్. జర్నీ గురించి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ 2000 ఐఎమ్ ఏ యాక్సిడెంటల్ ల్యాండ్ లార్డ్ అని ఒక టర్మ్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ నో. ఎవరన్నా విన్నారా యాక్సిడెంటల్ ల్యాండ్ లార్డ్ అని? సో ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నో ఇంటెంట్ టు ఓన్ ఎనీ రియల్ ఎస్టేట్ బట్ ఫోర్స్ టు ఓన్ ఇట్. సో 2008 జర్నీ శివ గారు చెప్పినాక ఆ మార్కెట్లో మై ప్రైమరీ రెసిడెన్స్ కేమ్ ఫర్ సేల్. సో అప్పుడు మార్కెట్ ఎంత డౌన్ ఉన్నదంటే మేము ఎంత కొన్నామో అంత కూడా రావట్లేదు. సో దానికి అప్ సైడ్ డౌన్ అంటారు. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ సెల్ యూ విల్ హ్యావ్ టు పే. మీరు బ్యాంక్కి పోయి డబ్బులు ఇవ్వాలి, ఇల్లు కూడా పోతుంది, డబ్బులు కూడా కట్టాలి. సో దానికి అప్ సైడ్ డౌన్ అంటారు. సో ఇంకా నాకు ఇంకేం చాయిస్ లేకుండా ఐ సైడ్ ఓకే ఐ విల్ బికమ్ ఏ ల్యాండ్ లార్డ్ అని ల్యాండ్ లార్డ్ అయినా అప్పుడు 2008లో. సో సరేలే ట్రై చేద్దాంలే అని ట్రై చేసాము. ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం యూఎస్లో సపోర్ట్ లేదు, లీగల్ సిస్టమ్ తెలీదు, రియల్టీ లైసెన్సింగ్ లేదు, ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్ ఇది లేదు, నాలెడ్జ్ లేదు, టెనెంట్ ఎక్కడ సూ చేస్తాడో తెలీదు, లీజ్ ఎలా ఫిల్ చేయాలో తెలీదు. సో ఇట్ వాజ్ ఏ టఫ్ battle to get in, but finally got the home leased out and moved to my other primary home because we were upgrading. Paap puttindi, so we were buying a new home. So that was my entry into real estate. Stumble number 1 అంటాను నేను నాకు లైఫ్లో. దాని తర్వాత సరే ఇది నాట్ బ్యాడ్, ఐ కెన్ డూ ఇట్ అని దాని తర్వాత కొనేసి స్టార్ట్ చేశాను. ఇంకా ఇప్పుడు దాకా ఆగలేదు. So that was my first project in acquisition of a cash flowing property అంటారు దానికి. అది అయిపోయినాక దాని తర్వాత వి బిల్డ్ అరౌండ్ 40 ప్రాపర్టీ పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేసాం 2014లో 5 yearsలో. దెన్ వి సోల్డ్ ఇట్. అది ఎగ్జిట్ తీసుకున్నాక దాని తర్వాత టెక్సస్ మూవ్ అయినాం. టెక్సస్ మూవ్ అయితే అక్కడ పాపులేషన్ బాగా స్ట్రాంగ్ గ్రో ఉందంటే వి ఐడెంటిఫైడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఏ ల్యాండ్ బేసిస్ అక్కడ. సో అక్కడ ల్యాండ్ ఏంటంటే 3-4 counties ఉంటాయి, ఇక్కడ ఇలా డిస్ట్రిక్ట్స్ లాగా ఉంటాయి. అలా 3-4 countries పాపులేషన్ బాగా స్ట్రాంగ్గా గ్రో అవుతూ ఉంటే అక్కడ అవుట్స్కర్ట్స్లో ల్యాండ్ మనీ పార్క్ చేసాం అప్పుడు అక్కడ. సో అది పార్క్ చేసేటప్పుడు కూడా అది న్యూ జర్నీ, అది ఇట్స్ ఏ స్టంబ్లింగ్ థింగ్. సో నాకేమైందంటే ఒక చిన్న 2 acre ల్యాండ్ దొరికింది. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది నాది ల్యాండ్లో. ఆ 2 acre ప్రాజెక్ట్ రోడ్కి ఆనుకొని ఉంది. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎట్ ఎ వెరీ చీప్ ప్రైస్, $60,000 per acre అప్పుడు. ఇది బ్యాక్ ఇన్ 2014. 2014 లో 5 yearsలో. దెన్ వి సోల్డ్ ఇట్. అది ఎగ్జిట్ తీసుకున్నాక దాని తర్వాత వి బిల్డ్ అరౌండ్ 40
సో సరేలే దీనికి ఏదైనా చేయొచ్చని ఒక ఐడెంటిఫై ఆపర్చునిటీ చేసాం, 2 acre చేసాం రిమోట్ ప్లేస్లో, బట్ మంచి ఫ్రంటేజ్ ఉంది. సో సరే దీనికి ఎలా కన్వర్ట్ చేద్దాం, మీరు చెప్పిండ్రు కదా హౌ టు ఎంటర్ అండ్ వాట్ టు డూ అని. ఆపర్చునిటీ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ కమ్ నాకింగ్ టు యూ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్. సో ఈ 2 acre ల్యాండ్ నా కమర్షియల్ ఫ్రంటేజ్ వచ్చేలేకి ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ జోన్డ్ అగ్రికల్చర్ బట్ రోడ్ ఫ్రంటేజ్ ఉంది. సో ఐ థాట్ దేర్ ఇస్ ఎ గుడ్ పొటెన్షియల్. అదే ల్యాండ్కి నేను కమర్షియల్ చేస్తే ఈజీగా 200కి పోతుంది, బట్ నాకు దొరుకుతుంది 60,000. సో ఐ బాట్ ఇట్. కొన్నాము. దాని తర్వాత ఫ్యూ డేస్ కనెక్షన్లో ఉన్న అక్కడ నైబర్హుడ్లో. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ ప్యాషనేట్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. సో కనెక్షన్లో ఉంటే నైబర్ ఆమె 2 years తర్వాత కాల్ చేసింది. యాక్చువల్లీ 1.5 year తర్వాత కి ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయింగ్ మై ప్రాపర్టీ టూ అని. సో ఆమెకు ఒక ఇల్లు ఉంది అండ్ 5 acre ల్యాండ్ ఉంది. సో దట్ మీన్స్ మై టోటల్ ల్యాండ్ పార్సల్ ఈజ్ నౌ 7 acres. సో సరే ఇంకా సిటీలో పోయి కాల్ చేశా అండ్ అడిగా, విల్ యూ బీ విల్లింగ్ టు కన్వర్ట్ మై ల్యాండ్ టు కమర్షియల్? మై 2 acre bit is residential. Right? If I convert that to commercial, my land value goes up. And now if I attach my 5 acre to the 2 acre, I can do contingency zoning under that. It's a contingent zoning because it's a contingent land parcel. సో వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు, బికాజ్ ఆ సిటీకి అప్పుడు గ్రోత్ అంత ఇది లేదు పాపులేషన్. దే వాంటెడ్ ఏ కమర్షియల్ ప్లేస్ టు కమ్. అక్కడ రెసిడెన్షియల్ బాగా గ్రో అవుతా ఉన్నది, కమర్షియల్ లేదు. సో ఇంకా సిటీ ఆఫీస్ తోటి పోయి మాట్లాడినా మేయర్తో, అని చెప్పా వాట్ కెన్ వీ డూ, వాట్ డూ యూ వాంట్ అంటే వాళ్ళు చెప్పిండు మాకు కమర్షియల్ కావాలని. నేను చెప్పా ఓకే వీల్ డూ కమర్షియల్ అని. మీరు జోనింగ్ ఇస్తే కదా నేను కమర్షియల్ కట్టచ్చు అని చెప్పా. సో సక్సెస్ఫుల్లీ వీ అప్లైడ్ గో త్రూ ద జోనింగ్ ప్రాసెస్, కాన్సెప్ట్ అన్ని సబ్మిట్ చేసాం, కమర్షియల్ చేసాం. అన్ని 7 acres జోనింగ్ అయింది కమర్షియల్కి. వీ ఎగ్జిటెడ్ ఇట్ ఫర్ మోర్ దెన్ $1 million. మై టోటల్ అక్విజిషన్ కాస్ట్ ఆన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ 180,000, ఇంక్లూడింగ్ ద హౌస్ అండ్ ద బోత్ ద ల్యాండ్స్ పార్ట్. సో దీంట్లో యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ క్రియేట్ సమ్ టైమ్స్. సో దట్ వాజ్ ఎ స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్. ఐ నెవర్ ప్లాన్డ్కి అలా అవుతుందని. యూ కెనాట్ ప్లాన్ ఫర్ దిస్ థింగ్స్, రైట్? సో నాకు లైఫ్లో అలా చాలా ఇన్సిడెన్సెస్ అని. ఆనెస్ట్లీ లాట్ ఆఫ్ మై సర్వీసెస్ దట్ ఐ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్, ప్రాజెక్ట్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్లో కూడా అలాగే వెళ్ళాను. ఇది అయిపోయినాక, ఇది సక్సెస్ అయిపోయినాక వీ టుక్ దట్ మనీ అండ్ వీ డిప్లాయిడ్ ఇన్ టు ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్. సో అందరు ఇక్కడి నుంచి పోయింది ఐటీ జాబ్లోనే. మాకు ఒక 50,000 సేవింగ్స్ మిగిలితే అదే గొప్ప ఆ టైంలో. దట్స్ వాట్ వీ యూస్డ్. దట్ లిటిల్ మనీ వీ యూస్ టు బై మై ఫస్ట్ యాసెట్. దట్ లిటిల్ మనీ వాట్ వీ గ్రో, అది తీసుకొని సెకండ్ యాసెట్ గ్రో చేసి ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్లో వచ్చాం. ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్లో కూడా సిమిలర్ ఆపర్చునిటీ ఫైండ్ చేసాం. వీ విల్ యాజ్ వీ గో త్రూ ద జర్నీ వీ విల్ డిస్క్లోజ్ దట్. బట్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్లో కూడా కమర్షియల్లో ఎంటర్ అయినాం, మళ్ళీ రెసిడెన్షియల్ కమ్యూనిటీలో ఎంటర్ అయినాం టు బ్యాలెన్స్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియో. వెన్ కమర్షియల్ ఈజ్ డౌన్, రెసిడెన్షియల్ ఈజ్ అప్. వెన్ రెసిడెన్షియల్ ఈజ్ డౌన్, కమర్షియల్ ఈజ్ అప్. సో వీ బిల్డ్ నౌ బోత్. వీ ఆర్ హోమ్ బిల్డింగ్ కంపెనీ and then we also have commercial, and then we also build multifamily construction, right? So multifamily ante like what Suresh was telling, it's apartments, 300 apartments ala untai. So these were all forcefully నాకు దొరికిన opportunities which came in my path and I could not say no to them. నేను స్ట్రాటజిక్గా ఇదే చేస్తాను అని ఆ డైరెక్షన్లో ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. ఆపర్చునిటీస్ కేమ్, వీ ఐడెంటిఫైడ్ ద ఆపర్చునిటీస్ అండ్ వీ కన్వర్టెడ్ దమ్ ఇన్ టు a good exits. Adi, that was our thing. Luckily, it worked out for all of us. Currently, we finished more than 14 projects in Texas and built more than 20 lakhs square feet. And then we started other services also, title services, property management company services, and recently we got approval in South America also for development projects. Akkada kuda stumble ainam, honestly. I went there, one of my partner invited me over there to come. We went there, saw the opportunity, and it turned out to be a very good opportunity. Luckyga, ella dorikindo vallaki teliyadu, prime area, prime spot lo oka land unnadi. So they invited me to replicate what I have done in US and build it there. So we got that opportunity. So it's been a very, I should say, very lucky, coincidental gani conversion opportunities naku ekku vachayi. Strategic pre-planned opportunities untai gani I was able to get those. So Thank you, Mukesh garu. So next is Shiva garu. I know మీరు ఒక్క ట్రబుల్డ్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకొని దాన్ని కన్వర్షనే కాదు, బట్ మీరు రీటైల్ స్టోర్స్ ఇటువంటి ఇండస్ట్రీలో కూడా యూ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ ఫుట్ హోల్డ్ ఇన్ ఇట్.
కొంచెం కెన్ యూ ఆల్సో షేర్ సమ్ లైట్ ఆన్ దాట్? నేను కొంచెం ఇండియా యుఎస్ అలా క్లబ్ చేసి మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే యుఎస్తో కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుంది వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ కానీ అది కానీ అది చెప్పినప్పుడు అంటే మీరు లోకల్కి కన్వర్ట్ చేసుకుని ఫ్యూచర్లో ఇలా ఉండొచ్చు అని గెస్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఇక్కడ మన హైదరాబాదే తీసుకోండి. హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు మనకి మాల్ కల్చర్ బాగా పెరిగిపోయింది. ఎక్కడైనా మనకి మాల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు కోటికో లేకపోతే సికింద్రాబాద్ పోవాల్సిన పని లేదు. ఎక్కడికక్కడ క్లస్టర్స్, శాటిలైట్ టౌన్స్ బిల్డ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎట్లా అవుతుందంటే అపార్ట్మెంట్స్ ఓన్లీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఒక 300 యూనిట్స్ 500 యూనిట్స్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ని బాగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. షిఫ్ట్ అవుతుంది, లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్, విచ్ ఈస్ అ గుడ్ సైన్. అలాగే విల్లాస్ ఒక యూనిక్ స్ట్రక్చర్తో, రో హౌసెస్ అంటారు ఇక్కడ. సో విల్లా స్ట్రక్చర్స్ కానీ ఓకే అంటే మనకి ఓవర్ ద పీరియడ్ ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది అక్కడ. ఐ మీన్ అక్కడ ఎప్పటి నుంచో ఎట్లాగ ఉంది. బట్ మనం కూడా ఇక్కడ ఈజ్ అ గుడ్ సైన్, బేసికల్ గుడ్ ప్రోగ్రెస్. మనది కూడా ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఆ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు అంటే మన యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్, మనం డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టాలనేది కూడా, మనం ఎలా చేయాలనేది కూడా మనం దానికి తగ్గట్టుగా మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి మనం ఎక్కడో ఒక చోట ఒక 200 గజాలు కొనేసి ఏదో చేద్దామంటే ఇప్పుడు అంత పెద్ద ఈల్డ్ ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు మన రిటైల్ స్టోర్సే తీసుకోండి. రిటైల్ స్టోర్స్ ఒక మాల్ లాగా, అంటే ఒక 10,000 20,000 స్ట్రిప్ మాల్ లాగా, అంటే అక్కడ ఏమంటారంటే మనకి స్మాల్ రిటైల్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటారు. అది దానివల్ల ఏంటంటే అక్కడ మనకి 4 రోడ్ కార్నర్స్ ఉన్నాయి. 4 రోడ్ కార్నర్స్లో ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. సో ట్రాఫిక్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. దానికి ఫ్లో ఎలా ఉంది, దానికి ఆ ప్రాపర్టీకి యాక్సెస్ ఎలా ఉంది, తర్వాత ఎన్ని కార్స్ డైలీ వెహికల్ కౌంట్ ఉంటుంది, ఒక రీసెర్చ్ అయితే ఉంటుంది. బేసికల్గా ఏంటంటే ఎనీ బిజినెస్, మనకి రియల్ ఎస్టేట్ తీసుకుంటే అది పెద్ద ఓషన్ అండి. మనం ల్యాండ్ కొనటం, అమ్మటం ఒకటి, కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి, తర్వాత రిటైల్ స్టోర్స్, మాల్స్, సో మన మెడికల్ కాంప్లెక్సెస్ మనకు చిన్నగానే కనపడుతుంది. బట్ రిటైల్స్ చూసుకుంటే మీకు 100 డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఉంటాయి. కానీ డొమైన్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్, నాట్ ఓన్లీ రియల్ ఎస్టేట్. సో ప్రతి సెగ్మెంటు పెద్ద ఓషన్. దాంట్లో మనకు ఇప్పుడు 10 మంది ఉన్నారు అనుకోండి, ఒకళ్ళు బాగా సక్సెస్ అయ్యారు, ఒకళ్ళు బాగా ఫెయిల్ అయ్యారంటే ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఒకరికి డొమైన్ నాలెడ్జ్ బాగా తెలుసు, కొనాలా వద్దా, దానికి సంబంధించిన డ్యూ డిలిజెన్స్ అంటే రీసెర్చ్ బాగా చేసి దీనికి పొటెన్షియల్, దీన్ని చేయటం వలన ప్రాఫిట్ ఉంటుందా లేదా, మార్కెట్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ చేస్తారనమాట. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు సోన్నా గారి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎస్, రిటైల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు కూడా అంటే మన ఎన్ని వెహికల్స్ పాస్ అవుతాయి, ఆ ప్రాపర్టీకి యాక్సెస్ ఎలా ఉంది, నైబర్హుడ్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది, ఎంతమంది నివసిస్తున్నారు, ఇవన్నీ క్యాల్కులేషన్స్ బేస్ చేసుకుని అక్కడ నీడ్ ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ వీ విల్ బై ద ప్రాపర్టీ అండ్ మేబీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాపర్టీ కొనొచ్చు, లేకపోతే కొత్తది కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద కీ టు టేక్ ద డెసిషన్ అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ శివ్ గారు. సో సురేష్ గారు, మీరు మీరు స్టాండర్డ్గా ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ జర్నీ మీరు రెసిడెన్షియల్ యూనిట్, మల్టీ యూనిట్స్, సో ఆన్, ఇప్పుడు దాంట్లోనే what is your most recent acquisition that you had? 167 doors and 167 apartments. That is the latest acquisition. Right. So మీరు కన్సిస్టెంట్గా మల్టీ యూనిట్స్లోనే ట్రావెల్ చేస్తూ వచ్చారు. సో మీరు మల్టీ యూనిట్స్ ఇస్ యువర్ జస్ట్ స్పెషాలిటీయా, లేదా హ్యావ్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ వేరే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో, అదర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మల్టీ యూనిట్, ఎందుకు ఓన్లీ మల్టీ యూనిట్? ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ బికాస్ సంథింగ్ అట్రాక్టెడ్ యూ ఇన్ ఇట్, ఆర్ వాట్ ఈస్ ఇట్? సో బేసికల్లీ వీఆర్ 2 ఏరియాల్లో ఉన్నామండి. మల్టీ ఫ్యామిలీ ఒకటి, తర్వాత ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి. సో ఫస్ట్ మల్టీ ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడతా. సో మేము 2 years రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత వీ డిసైడెడ్ టు గో విత్ మల్టీ ఫ్యామిలీ ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. అంటే ఎవ్రీథింగ్. We want to know those reasons. సో ఇప్పుడు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ల్యాండ్స్ ఏమవుతుందంటే లాటరీ లాగా ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ ఏ డిఫరెన్స్ అండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేరు, బిజినెస్ వేరు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుందంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, ఇప్పుడు గూగుల్ స్టాక్ కొంటారు, పెరగవచ్చు తరగవచ్చు, మీరేం చేయలేరు దాన్ని. ల్యాండ్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. నేను 100% అనట్లేదు, కానీ ల్యాండ్ కొంటాం, మరుసటి రోజు వచ్చి 10 times ఇవ్వచ్చు, 10 years వరకు అంతే రేటు కూడా ఉండొచ్చు. సో దానికి ప్రెడిక్షన్ ఇది కరెక్ట్గా చేయలేం. సో మల్టీ ఫ్యామిలీకి ఏమవుతుందంటే, సో ఆల్రెడీ సంబడీ ఈజ్ పేయింగ్, అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు రెంట్ కడుతున్నారు, దాని రేటు రెంట్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం. సో రెంట్ ఏమవుతుందంటే శాలరీలు పెరుగుతూ ఉంటాయి, పాల ప్యాకెట్ రేట్ లాగా రెంట్ కూడా ఎంతో కొంత పెరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు రిజల్ట్ ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ చూసినప్పుడు, ఈ 100 అపార్ట్మెంట్స్ చూసినప్పుడు మనం రిజల్ట్ దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు. రిజల్ట్ అంత డీవియేషన్ ఉండదు, అంటే టూ మచ్ డీవియేషన్ ఉండదు. సో పీపుల్, ఇప్పుడు నేను జనాలు అంటే ఫ్రెండ్స్ మనీ తీసుకుంటున్నా కదా, వాళ్ళ మనీ మనం తీసుకున్నప్పుడు సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫస్ట్ థింగ్, మనీ అయితే పోకూడదు. సో పెరగడం ఒక రోజు ఎక్కువైనా తక్కువైనా మనీ పెరగకూడదు.
సో ఈ మల్టీ ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే ఆల్రెడీ రెంట్ పే చేస్తుంది కనుక అంత ఈజీగా అదేమీ కొంపలే మునిగిపోదు దానికి. అది ఒకటి. సో రెండోది గ్రోత్ కూడా కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే రెంట్ పెరుగుతుంది, రెంట్ని బట్టి గ్రోత్ ఉంటుంది. సో నాకు ఫస్ట్ 5 years ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత దాని డెప్త్ అర్థమైంది. సో ఎంత డెప్త్ ఉంటుందని. అంటే నవ్ ఐ హ్యావ్ 5 years నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్లో నేను ఎంతో కొంత మిస్టేక్లు చేస్తుంటాయి ఏమీ తెలియని కొన్నప్పుడు. 5 years తర్వాత నా నాలెడ్జ్ లెవెల్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్. నవ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ద రైట్ ప్రాపర్టీస్ టు బై ఇట్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్లోజ్ టు 10 years వచ్చింది. సో నవ్ ఐ హ్యావ్ ఏ వే మోర్ నాలెడ్జ్ దాన్ ఏ కామన్ పర్సన్. తర్వాత రీచ్ కూడా, ఇప్పుడు ఏజెంట్లు ప్రాపర్టీస్ లిస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రాపర్టీలు కొనటం అమ్మటం, అది చూసి మనకు మంచి ప్రాపర్టీస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ సీయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ దేర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ మనీ ఎవ్రీవేర్, సో ఐ వాంట్ టు గెట్ ఏ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ లైక్. సో అంటే నా బ్రాండ్కి సురేష్ అంటే మల్టీ ఫ్యామిలీ. సో బోత్ వేస్, వన్ వే నా నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది, లెస్ మిస్టేక్స్ చేస్తా. రెండో వైపు నేను ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి మనీ చేస్తాను కనుక నాకు పీపుల్ ట్రస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది నా మీద, మల్టీ ఫ్యామిలీ. అదొకటి. తర్వాత అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ల్యాండ్లోకి వెళ్ళాం. సో బట్ ల్యాండ్లో కూడా సేమ్ స్టోరీ, ఆల్మోస్ట్ లైక్ వీ హ్యావ్ 1500 acres. సో వాట్ ఎవర్ ద డే వన్ వీ థాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద పర్మిట్స్, వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్. సో ఇది సిమిలర్ రిపీట్ ల్యాండ్, కాకపోతే దానికి లిటిల్ బిట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కొంచెం అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు అందులో పెడతారు. సో ప్రెడిక్టబిలిటీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మల్టీ ఫ్యామిలీలో పెడతారు. సో ఒక్క పాయింట్, అంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అందరూ క్లబ్ బేసికల్గా సిండికేట్ లాగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా. సో కెన్ ఐ నో ద నెంబర్స్, లైక్ జనరల్గా హౌ ద నెంబర్స్ లుక్ లైక్, వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యాప్ రేట్ కానీ అలాంటిది, వాట్ ఈస్ దట్ యూ ప్రామిస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ దెమ్? ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే మల్టీ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు పీపుల్ ఏమైందంటే మేము 50 bracketలోకి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు పీపుల్ అంటే రిటైర్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, రిటైర్ అయితే ఎలా ఏంటనేది. సో మల్టీ ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే రెంట్ వస్తుంది కనుక సో ఖర్చులు పోని ఎంతో కొంత మిగులుతుంది. జనరల్గా ఒక 8 to 10% అలా ఇయర్ ఓవర్ ఇయర్ మిగులుతుంది. ఫస్ట్ 1 or 2 years మిగలకపోయినా మనం ఎంత డబ్బులు పెట్టామో, అంటే ₹1,00,00,000 పెడితే సంవత్సరానికి 10 లక్షలు ఇన్కమ్ వస్తుంది దాని మీద. సో పీపుల్ ఏంటంటే వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్కి ఎంత కావాలో ఆలోచించుకుని దాన్ని బట్టి ప్రపోర్షనేషన్ అమౌంట్ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే జనరల్గా దాన్ని బట్టి, ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం అనుకోండి అమెరికాలో, జనరల్గా నెలకు ఒక $10,000 ఉంటే కంఫర్టబుల్గా బతకవచ్చు. నెలకు 10,000 అంటే సంవత్సరానికి 120,000. సో $1.2 million కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మల్టీ ఫ్యామిలీలో మీకు జనరల్గా $100,000 to $120,000 పర్ ఇయర్కి ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో అది ఫర్ ఎవర్ వస్తూనే ఉంటుంది, ప్లస్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఇది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ గ్యారంటీనెస్ అనమాట, ఒక లెవెల్ ఆఫ్ సెమీ రిటైర్మెంట్. ఇన్ కేస్ సంబడి డోంట్ వాంట్ వర్క్, అది ఇన్ కేస్ సంబడి వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్, అది మనీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా చేయదా తెలియనప్పుడు 1.2 million ఇందులో పెడితే their future is kind of guaranteed. Nothing is guaranteed, kind of guaranteed. That motivated me to get into the multifamily. Got it. Thank you Suresh garu. So Mukesh garu, I know you are also similar, something like that, right? You also work with a lot of investors. Sorry, నాకు తెలుగు అన్నారు, గుర్తు చేశారు, థ్యాంక్ యూ. మీరు కూడా చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్తో పనిచేస్తూ ఉంటారు. సో మీ దాంట్లో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ how do they take part, and then what is the return on investment, and then మీరు కూడా ఒకసారి లిటిల్ బిట్ లైట్ ఆన్ ఇట్. సో ఇక్కడ యాజ్ యూ కెన్ హియర్ రైట్, అందరిది డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రైట్. శివ ఈజ్ మోర్ ఇంటూ వాల్యూ యాడ్ ప్రపోజిషన్, సురేష్ ఈజ్ మోర్ ఇంటూ స్టేబుల్ అసెట్స్, టేకింగ్ ఇట్ ఇంటూ నెక్స్ట్ లెవెల్ రైట్. అన్నీ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దీంట్లో తప్పు రైట్ రాంగ్ అలా ఏమి ఉండదు. దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఏం చూడాలంటే వాట్ ఫిట్స్ వెల్ ఫర్ యూ. మీ రిస్క్ ఎపిటైట్ ఏంది, మీరు 5 years హోల్డ్ చేయగలరా ప్రాపర్టీ ఏదైనా డౌన్ సైకిల్ వస్తే రైట్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మీకు క్యాష్ ఫ్లో కావాలా, అప్రిసియేషన్ కావాలా. సో ఈ 3 questions గిన మీరు ఆన్సర్ చేస్తే మీకు యూ విల్ నో వాట్ ఫిట్స్ వెల్ ఫర్ యూ. దెర్ ఇస్ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే, ఇది మెయిన్ 3 questions మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవాలి, జస్ట్ టు హెల్ప్ ద ఆడియన్స్, బికాస్ దట్స్ ద ఇంటెంట్ రైట్, టు వాట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫిట్ ఫర్ యూ. అందరిపై అన్నీ చేయలేరు రైట్. సో అది ఒకటి ఫుడ్ ఫర్ థాట్ for you guys. That would be my suggestion number 1 before we get into ROI and details and everything. Usually return on investments depends on primarily what is your exit strategy. ఇప్పుడు శివ గారు కూడా ముందు చెప్పిండ్రు, మీరు ఎంటర్ అయ్యే ముందే మీకు ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీ బాగా క్లియర్గా ఉండాలి. ఈ పార్సల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఎందుకు ఎంటర్ అవుతున్నాం, ఎలా ఎగ్జిట్ అవుతాం. నాట్ ఓన్లీ వన్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్టర్నేట్ ఆల్సో.
ఈ ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ కాకపోతే ఏంది, వాట్ ఈస్ మై ఆల్టర్నేట్ ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీ, దాంట్లో ఎలా ఉంటుంది రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మీకు అట్లీస్ట్ ఒక 2 ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటే మినిమం ఇంత ROI అన్న వస్తుంది నాకు, యూఆర్ సేఫ్. మీరు పాకెట్ నుంచి డబ్బులు పెట్టరు, బికాస్ దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్, రైట్? మనం ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ లూజ్ చేసేది ఉండదు, రైట్? సో ఐ ఆల్వేస్ థింక్ ఇట్ ఇన్ దట్ మేనర్ ఫస్ట్ బిఫోర్ ఐ సే ద రివార్డ్స్, రైట్? రివార్డ్స్ ఎంతైనా రావచ్చు, బట్ ఫస్ట్ బేసిక్ రూల్, నెవర్ ఎవర్ లూజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్. సో వెన్ మీరు ఇలాగిన స్ట్రాటజైజ్ చేసి దిగితే యూ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్. దాని తర్వాత రిటర్న్స్ ఎంత వస్తాయో అది మీ ప్రాజెక్ట్ పైన, రైట్? సో ఇప్పుడు క్యాష్ ఫ్లో గురించి సురేష్ గారు చెప్పిండు. మాది ఏంటంటే ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్స్, మరి ఎక్విజిషన్స్ ఉంటాయి, చాలా చేసాం కమర్షియల్ సైడ్లో అదంతా. బట్ వాట్ వీ రియలైజ్డ్ ఈస్ ద కాస్ట్ వీ పే టు అక్వైర్ ఈజ్ యూజువల్లీ వెరీ హై. మేము అన్ని గ్రోత్ ఏరియాస్, క్లాస్ ఏ ఏరియాస్లో ప్రాపర్టీస్ కొంటాం. అక్కడ ఏంటంటే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండేలేకి యూఆర్ పేయింగ్ ఏ హ్యూజ్ ప్రీమియం కొనేదానికి. అక్కడి నుంచి నా కాన్సెప్ట్ బిగిన్ అయింది, వై షుడ్ ఐ బీ ఏ బయర్, వై షుడ్ ఐ నాట్ బీ ఏ సెల్లర్? ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు పే ప్రీమియం టు బై ఎనీ ప్రాపర్టీ, ఎందుకు మనం కొనాలా, ఎందుకు అమ్మకూడదు, రైట్? ఐఎమ్ బయింగ్ ఎ రా మెటీరియల్స్, రైట్, ఇంక్లూడింగ్ ల్యాండ్, అండ్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ద స్కిల్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ఇట్ ఫర్ X price అండ్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ X+Y price, రైట్? అని ఆ కాన్సెప్ట్లో నుంచి మేము దిగాం. అక్కడి నుంచి మేము 2016 నుంచి ఆ జర్నీ మేము బిగిన్ చేసింది. అందుకనే అప్పటి నుంచి మేము ఎక్విజిషన్స్ ఆపేసి వీ ఫోకస్ ప్రైమరీలీ ఆన్ టు దీనికి ఫోర్స్డ్ వాల్యుయేషన్ అంటారు. యూఆర్ బయింగ్ రా ప్రోడక్ట్, యూఆర్ బయింగ్ ఆల్ రా ప్రొడక్ట్స్, యూఆర్ యాడింగ్ స్కిల్స్ అండ్ బ్రింగింగ్ సంథింగ్ టు వాల్యూ. అండ్ ఆ వాల్యూకి డెఫినెట్లీ ఆ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ లాట్ మోర్ వాల్యూ ఉంటుంది మార్కెట్లో వెన్ యూ సెల్ విత్ ఎ టెనెంట్. ఇఫ్ యూ యాడ్ ఏ టెనెంట్, లైక్ సురేష్ గారు చెప్పిండ్రు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టెనెంట్ ప్రాపర్టీస్ యువర్ వాల్యూ గోస్ అప్. సో మేము కాస్ట్ బేసిసే మాది లో పెడతాం. సో దట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు రియల్ ఎస్టేట్. సో దట్ వాజ్ మై ప్రైమరీ గోల్, ఇస్ టు కీప్ యువర్ కాస్ట్ బేసిస్ లో, బికాస్ రియల్ ఎస్టేట్ యాజ్ యూ సెడ్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఇట్స్ ఎ సైకిల్. పైన కింద అయినా యాసెట్ వాల్యూ ఏదైనా కూడా it will usually never go below your construction cost or replacement value అంటారు దానికి. So that was our goal of going into this thing. Second question మీరు అడిగింది ROI, రైట్? ప్రాజెక్ట్ మంచిగా పోతే వీ హ్యావ్ గివెన్ సో ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఎనీవన్ హియర్ ఈజ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఓకే. సో ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటారు, లైక్ మనోళ్ళు, లైక్ వీఆర్ పుట్టింగ్ 50,000, 100,000, వాట్ ఎవర్, $1 million, వాట్ ఎవర్. ఇంకొకటి ఉంటారు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఒక సెట్ పారామీటర్స్ ఉంటుంది. దే రైట్ బిగ్ చెక్స్ ఓన్లీ, బట్ వాళ్ళకి ఒక సెట్ పారామీటర్స్ ఉంటుంది. ఆ సెట్ పారామీటర్స్ మ్యూట్ అవుతూనే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. బట్ వాళ్ళ రిటర్న్స్ దే ఎక్స్పెక్ట్ లోవర్ దాన్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్. రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ 30%, 40% కూడా మేము ఇచ్చాం పర్ ఇయర్. సో అది రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. బట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్కి అంత ఇన్నక్కర్లే, వాళ్ళు అంత అడుగురు, వాళ్ళు 17% బ్రాకెట్లో IRR ఇస్తే దే ఆర్ సెట్. సో ఇట్స్ 2 different categories ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. టుడే అందరు ఇక్కడ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్సే ఉండరు కాబట్టి దట్స్ అవర్ టార్గెట్. వాట్ వీ టార్గెట్ ఇస్ విత్ ఇన్ 3 years to 2x ఇచ్చేదానికే మినిమంగా మా థ్రెషోల్డ్ పెట్టాం. అది ప్రాజెక్ట్ అన్ని క్రైటీరియాస్ మీట్ అయ్యి ఆల్టర్నేట్ ఎగ్జిట్ ప్లాన్ కూడా మీట్ అవుతేనే మేము ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. దట్స్ అవర్ సంకల్ప్ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. అయితే నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వుడ్ బి, అంటే ఎవరన్నా ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఒకవేళ యూఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఆర్ దేర్ ఛానల్స్ దట్ ఆర్ ఓపెన్ అండ్ ఈజ్ ఇట్ లీగల్? అండ్ దెన్ అలాంటిది ఒకసారి ఇఫ్ యూ కెన్, ఎంతమంది ఇక్కడ ప్రీవియస్ హౌ దట్ కెన్ బి సెక్యూర్డ్ యాజ్ వెల్ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్? షూర్. ఎంతమంది ఇక్కడ ఉండేటోళ్ళు ప్రీవియస్ సెషన్ అటెండ్ చేసిండ్రు? ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 25-50%. ఓకే. సో ప్రీవియస్ సెషన్లో EB5 అని ఒక డిస్కషన్ వచ్చింది. సో ఇండియా నుంచి మీరు యూఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే అఫ్కోర్స్ it is legal. You have to form a small entity or something of a holding company, which is very simple process, as the CPA, Mr. Tej garu could mentioned earlier. So adi form అయిపోయినాక you can invest through that entity, and then tax regulations, మీ capital gains అన్నీ అక్కడి నుంచి ఫాలో అవుతాయి. సెకండ్ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్ ఫర్ ఇమిగ్రేషన్ పర్పసెస్. సో యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ టు గెట్ యువర్ గ్రీన్ కార్డ్ అక్కడ.
అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. సో బట్ అది ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్ జాబ్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ దట్ వీ డూ qualify for, because we are generating construction jobs, because we are taking raw materials of land and skill and labor and we are putting it, construction jobs create చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ క్వాలిఫై అవుతాయి EB5కి. సో మేము అలా ఒక అపార్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ కట్టాం 160 యూనిట్స్ది డెంటల్లో, సక్సెస్ఫుల్గా EB5 వాళ్ళకి వచ్చింది. అలాగే వీఆర్ డూయింగ్ నౌ అనదర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ ఇన్వెస్ట్ అండ్ గెట్ గ్రీన్ కార్డ్, that is your best approach, simple and best approach for investment into real estate. First two categories ఉంటాయి. REA అని ఒక TEA అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అక్కడ. అది ఇట్స్ ఏ ఆపర్చునిటీ ఫార్ జాబ్ క్రియేషన్. బేసికలీ వాళ్ళు కొన్ని రిమోట్ ఏరియాస్లో చెప్తారు, ఓకే ఇక్కడ పాపులేషన్ ఉంది బట్ జాబ్స్ లేవు, అండ్ కొన్ని డెన్స్ ఏరియాస్లో జాబ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఎక్కడ జాబ్స్ హెవీగా ఉన్నాయో అక్కడికి మీరు ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఆ టీ ఏరియా కింద యూ హ్యావ్ టు పుట్ 1,50,000. దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 9 crores ఇండియన్ రూపీస్. యా. అండ్ ఇంకొకటి సారీ మోర్, రైట్? సారీ 12.5 crores. యుఎస్ కన్వర్జన్ ప్రాబ్లం. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు కొంచెం రిమోట్ లొకేషన్లో ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఎప్పుడెప్పుడు ఆ రిమోట్ లొకేషన్స్ కూడా లక్కీగా యూ మైట్ గెట్ వెరీ క్లోజ్ టు హై గ్రోత్ ఏరియాస్. సో ఆ టీ రీజన్స్ ఏం సర్కిల్ లాగా ఉండవు, ఇట్స్ వెరీ ఆడ్ షేప్. ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ దే హ్యావ్ ఏ సెన్సస్ కోడ్, అవి ఎవ్రీ ఇయర్ మారుతూ ఉంటాయి, కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఫిగర్ దట్ మ్యాథ్ అవుట్, దెర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ గుడ్ ఏరియాస్ ఆల్సో. ఆ ఏరియాలో మనం క్వాలిఫై అవుతాయి ప్రాజెక్టు, ఇట్స్ ఓన్లీ $800,000, విచ్ ఇస్ రఫ్లీ 8 CR అనుకోండి. మీరు 1,50,000 అంటున్నారా, 1.5 అంటున్నారా? 1,50,000, నాట్ 1.5. 9 crores. మీరు చెప్పింది 1.5 million, so I just wanted to. 1,50,000 is core tier 1 and tier 2 లో $800,000. So thank you. Before I go with my next questions, considering the time, ఎవరికన్నా questions ఉన్నాయా? Can you please raise your hand? Okay. Yes. ఒకసారి ఎవరైనా ఒకసారి హెల్ప్ చేస్తారు? ప్లీజ్ మైక్. టేక్ దిస్. నమస్తే అండి, నా పేరు చంద్రశేఖర్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి. నేను హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడు మీరు ముగ్గురికి కూడా గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ అనుకుంటున్నాను నేను, ఐ బిలీవ్. సిటిజన్స్, యా. ఓన్లీ సిటిజన్స్ ఓన్లీ కెన్ డూ బిజినెస్ ఇన్ యుఎస్. ఇట్స్ నాట్ దట్. గ్రీన్ కార్డ్ వస్తే యూ కెన్ ఫార్మ్ ఏ కంపెనీ. గ్రీన్ కార్డ్ వస్తే చేయొచ్చు. ఓకే. మీరు ఎప్పుడు అమెరికా రాకుండా కూడా అమెరికాలో ప్రాపర్టీ కొనవచ్చు. గుజరాత్లో చాలామందికి అమెరికాలో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడలేదు. దేర్ ఈస్ ఎ వే. ఎవరి పేరు మీద ఉంటుందండి ప్రాపర్టీ? కంపెనీస్ అండి. కంపెనీస్, ఇండివిజువల్స్? మై క్వశ్చన్ ఈస్ B1 B2 వీసా హోల్డర్స్ కానీ, H1B స్టేటస్లో ఉన్నటువంటి వీసా హోల్డర్స్ కానీ యుఎస్లో బిజినెస్ చేసేటువంటి, రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసేటువంటి అవకాశం ఏమైనా ఉందా? కొని అమ్మి, ఎస్, ట్రేడింగ్ చేయొచ్చండి విత్ కంపెనీ. బేసికల్గా ఏంటంటే చాలా మనీ ఇండియా మనీ యూఎస్లో ఉంది. బేసికల్గా ఎస్పెషల్లీ ముంబై బేస్డ్, ఢిల్లీ అండ్ గుజరాత్ సైడ్ నుంచి చాలామంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు వరకు జరిగింది ఏంటంటే లీగల్గా చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు. మీరు ఇక్కడ నుండి కూడా ఇండియాలో యూఎస్లో కంపెనీ ఫామ్ చేయొచ్చు మీ పేరు మీద. అలాగా? అవును, యూ కెన్ ఫార్మ్ ఏ కంపెనీ ఇన్ యూఎస్, మీరు ఇక్కడ ఉండి మీకు ఏం వీసా లేకపోయినా కానీ. సో మీ ముగ్గురు అడ్రస్ తీసుకుని ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఐ విల్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ దోస్ థింగ్స్. ఎందుకంటే ఈ గ్రూప్లో చాలా అదర్స్ కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి దీని మీద ఎక్కువ టైం కాకుండా. అమెరికాలో ఒక కనీసం 100 కంట్రీలో డబ్బులు ఉన్నాయి, అందుకనే వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంత గొప్పగా చేయగలుగుతున్నారు. కంపెనీస్ ఏమైనా సైట్ అవుట్ చేయగలరా మీరు? ఇప్పుడు 1-2 కంపెనీస్ నేమ్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా? అలాగా 100 కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. తర్వాత యుఎస్లో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు అక్కడ వాళ్ళకి మార్కెట్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా, ఇండియన్స్ చాలామంది ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ ఏదైనా దాన్ని మార్కెట్ చేయగలిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని కూడా కొంచెం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది.
ఇప్పుడు యుఎస్లో అమెరికన్స్ యుఎస్ రియల్ ఎస్టేట్కి ఐ వుడ్ సే 3 టైప్స్ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అమెరికన్ రియల్ ఎస్టేట్, జస్ట్ బీయింగ్, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్లు కొంటున్నారు, అలా కొనాలనుకుంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మీరు అమెరికాలో ఒక కంపెనీ రిజిస్టర్ చేస్తారు, ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్కి మనీ పంపిస్తారు, ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. మీకు లాభం మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ 15% ట్యాక్స్ ఉంటుంది. ఆ 15% ట్యాక్స్ కట్టి మిగతా 85% ఇక్కడ తెచ్చుకుంటారు. ఇక్కడ ట్యాక్స్ కట్టాలి కదా. ఇక్కడ ట్యాక్స్ కట్టినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ అక్కడ 15 కట్టాను, వాట్ ఎవర్ ద ట్యాక్స్ యూఆర్ పేయింగ్ హియర్, ఆ 15% తీసేసి మిగతాది కడతాను. నేను లేమన్ టర్మ్స్లో చెప్తున్నాను. దట్స్ వెరీ సింపుల్, ఇట్స్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చి యూఎస్లో మీరు బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో మీరు సేమ్ మళ్ళీ ఒక కంపెనీ రిజిస్టర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఫిజికల్గా అక్కడ కావాలి. ఫిజికల్గా అక్కడ కావాలంటే దానికి సపరేట్ వీసా ఉంది. మీరు బిజినెస్ వీసా తీసుకోవచ్చు. అది కాకుండా కూడా ఈ మధ్యన H1B ఒక వీసా ఉంది. B1B2లోనే బిజినెస్ వీసా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. B1B2లో చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వేరే వీసా ఉంది బిజినెస్కి. ఆ వీసా తీసుకుని మీరు అక్కడికి వచ్చి మీరు బిజినెస్ రన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ట్యాక్సెస్ వచ్చి సేమ్ థింగ్. ట్యాక్సెస్ ఇందాక స్టోరీనే. థర్డ్ది వచ్చి ముఖేష్ గారు చెప్పినట్టు మీరు పర్మనెంట్గా అక్కడికి మూవ్ అయిపోవాలనుకుంటే, ఇక అక్కడికి వెళ్ళిపోయి నేను అక్కడే ఉంటా, అక్కడికి వెళ్ళటం కోసం ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది. మీరు ఒక యావరేజ్గా $1 million ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 8 to 10 crores మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీరు అక్కడికి వచ్చి బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు. అది థర్డ్ ఆప్షన్. సో ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఈ కంట్రీలో సెటిల్ అయిపోయి మీకు ఎక్కడ ఆస్తి ఎక్కువ ఉంది, ఓ 20% అమెరికాలో పెడతా, సంథింగ్ లైక్ ఇట్స్ డైవర్సిఫికేషన్. ఫస్ట్ 2 యూ ఎక్స్పాండ్ యువర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రియల్ ఎస్టేట్ పర్సన్ హియర్. మీరు అక్కడికి మూవ్ అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎక్కడుండి కూడా ఒక కంపెనీ రిజిస్టర్ చేసి మీరు బిజినెస్ వీసా తీసుకుని ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ చేసి మీరు బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మీరు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు, 20% అమెరికాలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ ఒక LLC రిజిస్టర్ చేసి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. మై లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, ఇండియాలో మీకు తెలిసినట్టుగా ల్యాండ్ డెవలప్మెంటు, కన్స్ట్రక్షన్స్, కమర్షియల్, రెంటల్, విల్లాసు, డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా హయ్యెస్ట్ బిజినెస్ మీరు యుఎస్లో దేని నుంచి మీరు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు? థ్యాంక్ యూ. బిజినెస్ అంటారా రిటర్న్స్ అంటారా? సో అందర్ పోర్ట్ఫోలియో యూజువలీ బ్యాలెన్స్డ్ ఉంటుంది. సో మేము అన్నీ వన్ సైడెడ్ ఉండము. యూజువలీ కంపెనీస్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మా ఫిలాసఫీ ఏంటంటే మేము బాగా బ్యాలెన్స్ పెడతాము. కొన్ని కమర్షియల్ పెడతాం టు స్టేబుల్ మార్కెట్కి, కొన్ని రెసిడెన్షియల్ పెడతాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆపర్చునిటీ యూ ఆల్వేస్ కీప్ బోత్. బట్ అవన్నీ రెండు ఒకటే ఫండ్లో ఉండవు. యూ టిపికల్లీ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫండ్స్. సో విత్ ఇన్ ద ఫండ్ బ్యాలెన్స్ ఉండదు మీకు, బట్ అవుట్ సైడ్ ద ఫండ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్. దట్ ఈస్ ద ఐడియల్ అప్రోచ్. కొన్ని క్యాష్ ఫ్లో ఉంటాయి, కొన్ని డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని రెసిడెన్షియల్ ఉంటాయి, కొన్ని కమర్షియల్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద టిపికల్ వే టు బ్యాలెన్స్ దట్. డిడ్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్? ఓకే. You said you are offering 30 to 40% return. What is the minimum investment you are looking at? మాది 50,000 తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో మినిమం 100 పెడతాం మేము. దానికి క్లాస్ ABCD లెవెల్స్ ఉంటాయి మాకు. క్లాస్ A ఇన్వెస్టర్ ఈజ్ $1 million మినిమం, B ఈజ్ $500,000, C ఈజ్ 250,000, D ఈజ్ 50 or 100. డిఫరెంట్ ఉంటాయి. 30 అండ్ జస్ట్ లెట్ మీ క్లారిఫై, 30 to 40% రిటర్న్ ఇస్తారంటే దానికి ఏం గ్యారంటీ ఉండదు. But typically when you take high risk, there is high reward. And when you go with low risk, cash flowing property, decent rewards ఉంటాయి. Yes, yeah. కంపెనీ మేము 14 ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం ఇప్పుడు దాకా. One project, only project. We don't have a generic fund across. Every project కి మేము ఒక కొత్త ఫండ్ పెడతాం. And that fund you will have a class A right share. అలా. ఇంకా యా someone had రాలేదు. చెప్పండి మీ క్వశ్చన్. హలో, వాట్ అబౌట్ ట్యాక్సేషన్ అండి? అంటే లైక్ ఇప్పుడు దుబాయ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 0% ట్యాక్స్తోని వస్తుంది. లైక్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసామనుకోండి, మనకు ఒక IPO కానీ లైక్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, మనకు ఒక కంపెనీ ఉండి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 1 crore సంపాదిస్తే 40 లక్షలు గవర్నమెంట్ లాక్కుంటుంది. సో అమెరికాలో ఎట్లుంటుంది సిస్టమ్? దుబాయ్లో అయితే
0% ట్యాక్స్ కట్టేషన్. మరి అమెరికాలో ఎట్లుంటుంది? డెఫినెట్గా ఇండియా సిస్టమ్ అమెరికా సిస్టమ్ చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది. ప్లస్ ఈ రెండు కంట్రీల మధ్య ట్యాక్స్ ట్రీటీ కూడా ఉంది. ఎట్లా అంటే మీరు ఒక 100,000 అక్కడ ఎర్న్ చేశారనుకోండి, దాని మీద మీరు లెట్స్ మీరు ఒక $30,000 ట్యాక్స్ కట్టారు. మీరు ఇక్కడ ఫైల్ చేయాలి యాజ్ అన్ ఇండియన్. ఫైల్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ 30,000 ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తారు. ఆల్రెడీ పే ట్రీటీ అనమాట, బైలేటరల్ ట్రీటీ అంటారు. అంటే ట్యాక్స్ కంట్రీస్, రెండు కంట్రీస్ ఆనర్ చేస్తుంది. అక్కడ ఇక్కడ పే చేసింది టోటల్ మీద మనం చూస్తామన్నమాట. సో ఇక్కడ రెండు రకాల ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్, లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్స్. ఓకే, షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ అంటే లెస్ దెన్ 1 year. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ప్రాపర్టీ కొని ఇమీడియట్గా 6 monthsలో అమ్మారనుకోండి, అది షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్ అవుతుంది. దానికి ప్రతి మచ్ ఎక్కువ ట్యాక్సే పడుతుంది. మీ పర్సనల్ రిటర్న్ బ్రాకెట్ 40లో ఉంటే 40 పడుతుంది. వెరాజ్ లాంగ్ టర్మ్ అనుకోండి, లాంగ్ టర్మ్ అనే వాటికి మోర్ దాన్ 1 year. దాని మీద వచ్చిన ప్రాపర్టీ కంపెనీ స్ట్రక్చర్ని బట్టి దట్ విల్ బికమ్ యాజ్ లైక్ సో క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటారు దాన్ని. దానికి ఫ్లాట్గా 20% ట్యాక్స్ పడుతుంది. హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. సో ఆ 20%కి కూడా మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఆ ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఫైల్ చేసిన. అవునండి, దీస్ ఆర్ యూఎస్ రైట్. ఆల్మోస్ట్ ఇండియా అంటే ఎట్లా అంటే మనకి క్యాష్ ఎక్కడ జనరేట్ అయింది, మనకి ప్రాఫిట్ ఎక్కడ జనరేట్ అయింది, యూఎస్లో జనరేట్ అయింది. ఓకే, యూఎస్లో జనరేట్ అయింది కాబట్టి అక్కడ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాలి మస్ట్. అక్కడ ఫైల్ చేయగా మిగిలిన ఏదన్నా ఉంటే మీరు ఇక్కడ ఫైల్ చేస్తారు. అంతేగాని ఫస్ట్ ఎక్కడైతే మనీ జనరేట్ అయిందో అక్కడే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అక్కడ కాబట్టి మీరు అక్కడ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాలి. వేరేస్ అక్కడ ఎవరైనా అన్నారు, లెట్స్ సే నేను ఉన్నాను, నేను ఇక్కడ ప్రాపర్టీ కొన్నాను అనుకో, నాకు ఒక 10 lakhs 20 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది, నేను ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాలి ఫస్ట్. దీన్ని నేను అక్కడ చూపించుకోవాలి. సో ఆ గ్యాప్ ఏదైనా ఉంటే పే చేయాలి, లేదంటే ఒక్కొక్కసారి రిటర్న్స్ వచ్చిన ఇది కూడా ఉంటుంది. సో హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. అమెరికాలో రియల్ ఎస్టేట్ కాకుండా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ మీద ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారా? అలాగే ఇక్కడ ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ మీద వచ్చిన ఇన్కమ్కి ట్యాక్స్ ఉండదు, అలాగే అక్కడ ఏదైనా ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుందా, దానికి కూడా ట్యాక్స్ ఏమైనా కడతారా? సో అక్కడ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే మనకి ఇక్కడలాగా కదండి, కొంచెం హ్యూజ్గా చేస్తారు వాళ్ళు. 5,000 acres 10,000 acres అట్లా. ఎందుకంటే మిషనరీస్ మీద చేయాలి, మ్యాన్ పవర్ మీద పెడితే మనకి అది వర్కౌట్ అవ్వదు, అంత ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ కాదు అది. 5,000 acres 25,000 acres ఆ కైండ్ ఆఫ్ మొత్తం మిషనరీస్ మీద ఎక్కువ చేస్తుంటారు. ఎస్ అండి, అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మీద అక్కడ కూడా చాలా ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి. అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ మీద కూడా ఇప్పుడు సిటీలో ఉన్నా కానీ, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ముఖేష్ గారు ఒక 50 acres ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, మనకి సిటీలో ఉన్నా కానీ దానికి అగ్రికల్చర్ ఎక్సెప్షన్ ఉంటాయి, యాగ్ ఎగ్జంప్షన్ అంటారు. అది ఉంటే చాలా తక్కువ ట్యాక్స్ పడుతుంది, మేబీ $50 ముఖేష్. యా సో అగ్రికల్చర్కి ఈ కంట్రీ అలాగో ఆ కంట్రీ కూడా చాలా అగ్రికల్చర్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఫార్మర్ ఫ్రెండ్లీ. ఎందుకంటే మనం పొద్దున్న లేస్తే సాయంత్రం వరకు తినాలంటే ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి, ఫార్మర్, అగ్రికల్చర్. సో మనం దానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ, ఇది ఆఫ్ ద టాపిక్ అయినా కానీ 2 points చెప్తాను ఆప్తా గురించి. ఆప్తా పూర్ స్టూడెంట్స్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది, అలాగే ఫార్మర్స్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తాను. సో జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్ ఇస్ అ సైడ్ టాపిక్. స్వర్ణ గారు, విత్ యువర్ పర్మిషన్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, last and final question. My name is Shambabu Gandham. I'm founder of IGPL group of companies. I'm running ఇక్కడ నేను కూడా రియల్ ఎస్టేట్, కన్స్ట్రక్షన్ రియల్ ఎస్టేట్లోనే ఉన్నాను సార్. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం అంటే రియల్ ఎస్టేట్ తీసుకుంటే 70-30 80-20 పారామీటర్స్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్ లైక్ ఆ బ్లాక్ అమౌంట్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఆర్ సంథింగ్ అదర్ పారామీటర్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సో అటువంటప్పుడు అక్కడ మనకి ఏదైనా బ్లాక్ అండ్ ఇది చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది? లేదండి, అక్కడ అంతా వైటే, సింపుల్గా కంప్లీట్ వైట్. సో లెట్స్ బ్రదర్ అడిగారు సమ్ దుబాయ్ ఇట్స్ అ జీరో అని, దే ఆఫరింగ్ లైక్ ఎంత 1 CR ఉన్నా కానీ దే యాక్సెప్ట్. దుబాయ్, సింగపూర్ కొంచెం ట్యాక్స్ ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ అండి. Yeah. సో అది డెఫినెట్గా అవసరం థింగ్. ఇక్కడ లేదండి. సో మన యుఎస్ కానీ యూకే కానీ ఇండియా కానీ వెరీ క్లోజ్ ఇన్ ద ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ బ్లాక్ మీరు కోట్ ఇస్తే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా? యా, ఇట్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ జనరల్గా అంటే మా దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది లైక్ ఓకే, యా సింపుల్గా ఇట్స్ మనీ లాండరింగ్. ఈవెన్ ఇండియాలో జరుగుతుందంతా 80-20%. లైక్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కార్డ్ వాల్యూ 2-3 lakhs ఉంటుంది. జస్ట్ ఇట్ ఇస్ వైట్ టు వైట్, జస్ట్ ఇట్ ఇస్ వైట్ టు వైట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. బేసికల్గా ఏంటంటే మనకి ఓవర్ ద చెప్పండి ఒక 2 minutes అండి. ఓవర్ ద పీరియడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవుతున్నాయి మనకి. ఎట్లా అంటే మనకి మోర్ ఆటోమేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. ఓకే,
సో అన్నీ ఆన్లైన్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు కొద్దిగా గొప్ప రియల్ ఎస్టేట్లోనే కొంచెం అది కూడా నాట్ కాస్మోపాలిటన్ అపార్ట్మెంట్స్ విల్లాసు అక్కడ అంతా వైట్గా ఉంది. ఓన్లీ అగ్రికల్చరు సిటీ బయట ల్యాండ్స్లోనే కొంచెం ఇంకా క్యాష్ పార్ట్ ఉంది. బట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఏమవుతుందంటే షిఫ్ట్ అవుతుంది. మనకి యూఎస్లో ఎలా ఉంటుందంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ క్లోజింగ్ కాస్ట్ అంటారు అక్కడ, అవి మ్యాక్సిమం 2% పడుతుంది. అవును, కొన్ని ఏరియాస్ని బట్టి 1% కూడా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ వేరేజ్ 8.5% అండి రిజిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ 7.5. సో ఓకే, సో ఏమవుతుందంటే మనకి ఓవర్ ద పీరియడ్ అంటే ఓవర్ నైట్ అవ్వకపోయినా కానీ స్లోగా ఇలా షిఫ్ట్ అయితే ఆ ప్రాబ్లం తప్పుతుంది. ఎట్లా అంటే మనకి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ తగ్గించి 2% తీసుకెళ్ళి వాల్యుయేషన్ పెంచేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది, వైట్ కాంపోనెంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగని ఓవర్ నైట్ తీసుకునే డెసిషన్స్ కాదు అవన్నీ, ఓవర్ ద పీరియడ్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలసీ సో మెనీ థింగ్స్. ఓకే, సో యా, సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. యా, యా, అది కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి. బేసికల్గా అది యుఎస్ అయినా ఇండియా అయినా గ్రోత్ కారిడార్స్, గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్స్ ముఖేష్ గారు సురేష్ గారు చెప్తారు, బబుల్స్, రియల్ ఎస్టేట్ బబుల్స్. ఓకే, సో గ్రోత్ దట్స్ వెర్ హీ ఫైండ్ ద ఆపర్చునిటీస్. సో ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్ ఎలా డెవలప్ అయిందో మీరు అందరూ చూసారు లాస్ట్ 5 yearsలో. కోవిడ్లో ఏదో అయిపోతుంది అన్నారు, కోవిడ్ తర్వాత ఎంత అయిందని రేట్లు డబుల్ అయినాయా? సేమ్ అక్రాస్, ఐ మీన్ సేమ్ యాజ్ లైక్ యూనో. సో యుఎస్లో యా, మై ఆన్సర్ ఆల్సో సేమ్, డాలస్ ఈస్ గ్రోయింగ్ సిటీ. సో యా యా యా, సో డాలస్, ఆస్టిన్, తర్వాత అంటే ఐ మీన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పాకెట్స్ అండి, మనం ఇట్లా చెప్పలేము ఒక స్టేట్ ఒక సిటీ అని రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేము. బట్ ఈ రీసెంట్ లాస్ట్ 5 years చూసుకుంటే డాలస్ అండ్ ఆస్టిన్ అబ్నార్మల్ గ్రోత్, తర్వాత వచ్చేసి చార్లెట్ కూడా చాలా బాగా గ్రో అయింది. తర్వాత ఫ్లోరిడా, నాష్విల్లీ. సో యా, సియాటిల్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. సార్ ఈస్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్, బట్ దీస్ ఆర్ లైక్ టాప్ గ్రోయింగ్ థింగ్స్ లైక్ హైదరాబాద్ హియర్. యా, రైట్, యా. సో గ్రోత్, వాట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ద గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్? ఎందుకు గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అయింది? ఎందుకు అయిందంటే పీపుల్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వెదర్ కండిషన్స్. రెండోది ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగా పెరిగిపోయింది. యా, కంపెనీస్ ఎస్పెషల్లీ ఎయిర్లైన్స్, బ్యాంకింగ్, తర్వాత టెలికామ్, ఈ 3 హబ్స్ ఓవర్ ద పీరియడ్ లాస్ట్ 5 yearsలో డాలస్ హబ్గా తయారైంది. దానివల్ల అయితే వేల మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది. ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా హౌసింగ్ పెరుగుతుంది, రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుతుంది, డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అబ్నార్మల్ గ్రోత్ అండి. సో ఆల్వేస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుతుంది. సో దట్స్ ద కీ. యా, hi Annie, thank you so much, great insights. So I'm currently working in Deloitte in Florida. So you guys talked about your journey and like how you got into the industry during the 2008 crisis, right? So like for suppose if you had to start over right now, how would you probably do it? సో రియల్ ఎస్టేట్లోకి రావాలంటే ద క్రిటికల్ పాయింట్ ఈజ్ అండర్ రైటింగ్ అండి. సో లెర్న్ హౌ టు అండర్ రైట్ ఏ ప్రాపర్టీ. సో యూనో వాట్ బేసికల్లీ ఇప్పుడు అండర్ రైటింగ్ ఏం చెప్తుందంటే ఆ ప్రాపర్టీ కరెంట్లీ ఏ ప్రైస్ కొనొచ్చు, ద పొటెన్షియల్ ఏంటి, సో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిట్ ప్రైస్. ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ టు అండర్ రైట్ ద ప్రాపర్టీస్, దట్ ఇస్ ద బిగినింగ్ పాయింట్. Then you could see the opportunity and you could buy and execute it. As a new person, spend a lot of time on underwriting. The stronger you are on underwriting, the more success you would see in real estate. Okay, thanks. So you would suggest getting started with flipping, or sorry, you would suggest getting started with like to get into the business, like get started with flipping. యా, యాక్చువల్గా మేము ఇనిషియల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ రావడానికైనా ఏదైనా సరే ఒక హౌసో లేకపోతే ఒక 4plex 8plex తీసుకోండి. ఇది డౌన్ టర్మ్లో కొనండి. ఇప్పుడు అన్నీ కొంచెం పీక్ ప్రైసెస్ నడుస్తున్నాయి. డౌన్ టర్మ్లో కొంచెము అట్లాంటిది ఒక ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ తీసుకోండి, దాన్ని ఫ్లిప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఒకవేళ లాస్ వచ్చినా పెద్దగా ఏం పోదు, బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతారు మీరు. దాంతో ఏంటంటే మీకు సో మెనీ కాంపోనెంట్స్ తెలుస్తాయి, అసలు ఏమేమి రిపేర్స్ రావచ్చు, ఎలా ఉంటుంది, పాలసీస్ ఏంటి, ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఏముంటుంది, కంపెనీకి ట్యాక్సెస్ ఏముంటాయి, ఒక సైకిల్ చూస్తారు మీరు కంప్లీట్గా. ఒక స్మాల్ ప్రాపర్టీతో మీది ఏంటంటే అది ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ మీరు జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, హలో అండి, నా పేరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వడ్డీ.
I have a consulting firm. Okay, I'm not into the construction part of real estate, but we are into engineering. I have a company in Dubai, Qatar, and in India also, in Hyderabad, with almost 200 people. అది ఇక్కడ నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, now you are taking the services, engineering services మీరు తీసుకుంటారు జనరల్గానే. ఓకే, I'm not talking about selling and buying of any real estate, but my question here is whether any of our associates related to APTA having the company where they are doing these engineering services, like Tekla service, you must be having requirement of all shop drawings and BIM services and Revit and other things. Whether any such companies are there, where we can associate from India and we can provide the services to them, where we can associate together. Sure. So I'll take this because it's related to construction. Yeah, not directly real estate, but engineering services required for I mean, it's a asset that is not built. Pre-construction antam, basically design engineering antam. So yes, 100%. My company, definitely we have more than 60% of our portfolio is design built. So we can definitely use your services. I have my business cards. I'll keep it right here. Anyone, not just him, anyone who wants to connect with us later also, we'll keep our business cards right here. So me case lo, if you provide the engineering services, we can use that. In some instances, especially in US, the engineering stamps are not like you have to be a certified licensed US engineer stamp. So adunte we can use officially. Ledante konni countries lo it is not required. It can be local or India stamp. So if you like మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం సౌత్ అమెరికాలో, అక్కడ మాకు లోకల్ ఇంజనీరింగ్ స్టాంపు ఓవర్సీల్ అవుతుంది, బట్ వీ కెన్ స్టిల్ గెట్ ద డ్రాయింగ్స్ డన్ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ. సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా మీకు యూజ్ చేస్తుంది. అగైన్ ద హోల్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ క్యాటలిస్ట్ టుగెదర్ ఈజ్ టు గివ్ ద ఆపర్చునిటీస్ టు అవర్ పీపుల్. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ హియర్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ సర్వీసెస్, ఎవరైనా ఏదైనా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు which will help any of us or anyone in US, please reach out. We want them to reach out to us so we can work together. That's the whole intent of Catalyst putting together. Thank you very much. యాక్చువల్లీ శివ గారితో ఒకసారి నేను ఫోన్లో మాట్లాడాను. యాక్చువల్గా మీకేంటంటే లోకల్ పాలసీస్, లోకల్ లాస్ అండి. ఎట్లా అంటే మీకు లెట్స్ సే డల్లాస్ సిటీ తీసుకోండి. డల్లాస్ సిటీకి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉన్నాను, ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ యాక్సెస్ ఎలా ఉండాలి, ఇంక్లూడింగ్ రెస్ట్ రూమ్, ఇక్కడ రెస్ట్ రూమ్స్, బాత్రూమ్స్ దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, పాలసీస్ అండ్ కాంప్లైన్సెస్. అవన్నీ మీరు అవన్నీ మీరు కంప్లైంట్ అవుతా అవన్నీ సరిదిద్దుకుంటా మీరు డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ. లోకల్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, సిటీ కోడ్ అంటారు దాన్ని, సిటీ కోడ్ని ఫాలో అవుతా మీరు చేయాల్సి వస్తుంది. సో అది ఒక ఆపర్చునిటీ. సెకండ్ ఆపర్చునిటీ, ఇంటీరియర్ డెకరేటర్స్ కూడా చాలా ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా కాస్ట్లీ అది. ఎవరైనా ఇంటీరియర్ బిజినెస్ డెకరేటర్స్ ఉంటే మీన్ దే కెన్ యూజ్ ద సేమ్ సర్వీస్ లైక్ యూ. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. యాక్చువల్లీ వన్ మోర్ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చర్. మీరు చెప్పింది సివిల్ డిజైన్ ఇంజనీరింగ్. We do architectural, civil and structural and MEP services also. Very good. We provide these BIM services and Tekla, where you have these shop drawings and other things. Very good. So where these local codes may not be required actually. Correct. Okay, we do the engineering where they stop it actually. సో అదేలే. సో బేసికలీ 3 ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి దాంట్లో. ఒకటి గ్రౌండ్ అండ్ బిలో అంటారు, దానికి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు. ప్లమ్, వాటర్, సివర్, స్టామ్ డ్రైన్, కౌంటింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ట్రెంచింగ్. సెకండ్ ఈజ్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్, దాంట్లో ఆర్కిటెక్చర్ సర్వీసెస్, బిల్డింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ MEP. అండ్ థర్డ్ వన్స్ బిల్డింగ్ కట్టినాక ఇంటీరియర్, శివ గారు చెప్పినాక దాంట్లో అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఓపెన్ ఉంటాయి. అండ్ వీ విల్ బి హ్యాపీ టు లుక్ ఎట్ దట్. ఇంకొకటి కాస్మెటిక్ ఉంటాయి, దానికి రెండరింగ్స్ అంటారు. వీ డూ దట్ ఎ లాట్ అండ్ వీ యూజ్ లాట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కంపెనీస్ టు డూ దట్. సో యా, దట్ ఈస్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ. ఎవరికన్నా రెండరింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నా కూడా వీ కెన్ లుక్ ఎట్ దట్. యా, ఏంటంటే మాకు దొరికేది ఆపర్చునిటీ ఒకసారి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్. Go ahead. యాక్చువల్లీ ఇండియాలో ఏంటంటే ఎవరైనా ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ద్వారా కొంత వెల్త్ అక్యుములేట్ చేసి ఇఫ్ దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ హోమ్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీలో అప్ టు 10 crores వరకు సెక్షన్ 54C కింద ట్యాక్స్ ఎగ్జెప్ట్, ఫుల్లీ ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్టెడ్. సో అలా యూఎస్లో ఏమన్నా ఉందా? ఇది క్వశ్చన్. ఇంకొకటి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది? లెట్స్ సే ఇండియాలో అరౌండ్ 7 to 8% వాల్యూస్ అప్రిషియేట్ అవుతాయి అండ్ 3% or 4% రెంటల్ ఈల్డ్స్ వస్తాయి.
Combined together, it gives around 11 to 12% real estate as a whole, India as a whole. And what is the growth rate, including rental yield in US? And third question is, are there any REITs, real estate investment trusts, to invest in like Rahej IT Park or Mindspace, Embassy Suites? These kind of any REITs are there available in US. ఓకే లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ అండి. రీడ్స్ చాలా ఉంటాయి, మీరు ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు, అది వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్. సో రిటర్న్స్కి వచ్చేటప్పటికి మేము ముగ్గురం చేసే వాటిల్లో అటు ఇటుగా మినిమం అయితే 20% గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను మల్టీ ఫ్యామిలీ ఇప్పటికి 4 ప్రాపర్టీస్ యావరేజ్గా 2 ఇయర్స్లో అమ్మాం కొన్న తర్వాత. సో వీ డబుల్ ద మనీ ఇన్ 2 ఇయర్స్, బట్ ఐ కెనాట్ గ్యారంటీ. జనరల్గా మీరు ఏమనుకోవచ్చు అంటే 20 to 30-40% ఉంటుంది జనరల్గా రిటర్న్స్. ఏది మీరు రెంటల్ మామూలుగా ఆపరేటింగ్ ఇన్కము సేల్ ప్రాఫిట్ కలుపుకుంటే, సో యావరేజ్గా ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది. సారీ అండి, అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఏం లేదు, మీరు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు, యూ కెన్ గో పర్సనల్లీ మీట్ దెమ్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్. నో, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎ స్మార్ట్ క్వశ్చన్, ఐ డోంట్ మీన్ టు హర్ట్ యూ. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్యానలిస్ట్ వచ్చేసారు అండ్ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ఈవెన్ దేర్ టైమ్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్. ఐ డోంట్ మీన్ టు హర్ట్ ఎనీ వన్స్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ హ్యాపీ దట్ ఇంతమంది ఎంతూజియాజంతో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారని. సో వన్స్ అగైన్, ఐ నో ఇఫ్ ఐ అఫెండెడ్ యూ, ఐ డోంట్ మీన్ ఇట్ సార్. So once again, and I just want to thank our guest speakers for sharing their knowledge and expertise. Meek everikaina questions unte please reach out to them, vallu ikkade untaru, and take their cards, feel free. Thank you andi. జక్కా గారు మీ క్వశ్చన్ నేను బయటకు వచ్చి ఆన్సర్ చేస్తాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు అప్సెట్ యూ. జక్కంబోడి గారు ష్యూర్.
కొత్త తరానికి టార్చ్ బేరర్గా నిలిచారు శ్రీ దూది సుమన్ గారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో సుమన్ టీవీని ప్రారంభించి కేవలం దశాబ్ద కాలంలోనే భారతదేశంలో అతిపెద్ద డిజిటల్ నెట్వర్క్గా అభివృద్ధి చేశారు. ప్రపంచంలో ఏ మూల తెలుగువారున్నా వారింట్లో సుమన్ టీవీ మోగాల్సిందే అంటే అతిశయోక్తి కాదు. తెలుగు నేలపై గత 50 ఏళ్లుగా మీడియా ముఖ చిత్రాన్ని మార్చిన వాళ్ళు ఇద్దరే. ఒకరు రామోజీరావు గారైతే రెండో వ్యక్తి సుమన్ గారు. ఈనాడు దినపత్రిక 24 గంటల వార్తా ఛానళ్లతో రామోజీరావు గారు సరికొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుడితే, డిజిటల్ మీడియా ద్వారా ప్రపంచ పటంపై సుమన్ టీవీని నిలబెట్టి మీడియా చరిత్రలో చెరిగిపోని డిజిటల్ సంతకం చేశారు సుమన్ గారు. పండిత పామరులన్న తేడా లేకుండా పూరి గుడిసెల్లోకి సైతం సుమన్ టీవీని చేర్చిన ఘనత శ్రీ సుమన్ గారిదే. సుమన్ టీవీ రాకముందు ఒక లెక్క, వచ్చాక మరొక లెక్క అన్నట్టు వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చేశారు సుమన్ గారు. అప్పటి వరకు చూడని జీతాలను, ఊహించని లాభాలను సాధించి ప్రతి ఉద్యోగికి పంచారు. ఆయన సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి నిజాయితీగా సంపాదించినది. మీడియా అంటే రాజకీయ పార్టీలకు కొమ్ము కాయటమో, సెటిల్మెంట్లు చేయటమో, బ్లాక్మెయిల్ చేయటమో అనే దుస్సంప్రదాయాన్ని రూపుమాపి నిజాయితీగా మీడియా ద్వారా సంపద సృష్టించవచ్చని నిరూపించిన ఆర్థికవేత్త శ్రీ సుమన్ గారు. పెద్ద పెద్ద మీడియా సంస్థలు నూరెళ్లబెట్టేలా ఉద్యోగులకు శాలరీలు, బోనస్లు, రెవెన్యూ షేర్లు, బెంజీ కార్డులు ఇస్తున్నారు. జీతాలు ఇవ్వకుండా వేధిస్తున్న అనేక మీడియా సంస్థలను చూస్తున్న ఈ కాలంలో ఆన్ టైం జీతాలు వేస్తూ వందల మంది ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలోనే భోజన సదుపాయం కల్పిస్తూ కొత్త చరిత్రకు నాంది పలికారు. 2015 జూలై 2వ తేదీన ప్రారంభమైన సుమన్ టీవీ నేడు 300కు పైగా ఛానళ్లు, 8 కోట్ల సబ్స్క్రైబర్లు, రోజుకు 8 కోట్ల వీక్షణలు, 100కు పైగా యూట్యూబ్ అవార్డులు, రివార్డులు, దేశ విదేశాల్లో కలిపి 150కి పైగా బ్రాంచులు, 1000 మందికి పైగా ఉద్యోగులకు చేరింది. ఈ నెంబర్లే చెబుతాయి సుమన్ గారి అసాధారణ విజయాన్ని. సుమన్ టీవీ అంటే ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ మాత్రమే కాదు, అనేక సంస్థల బిజినెస్ స్వరూపాన్ని ఆశాంతం మార్చేసిన లీడింగ్ బిజినెస్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ నెట్వర్క్. నెల్లూరు జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామంలో జన్మించిన దూది సుమన్ గారు సన్ నెట్వర్క్ లో వీడియో ఎడిటర్ గా జీవితాన్ని ప్రారంభించి నేడు దేశంలోనే అతిపెద్ద లీడింగ్ బిజినెస్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ నెట్వర్క్ ను స్థాపించే స్థాయికి ఎదగటం అనేది ఒక దశాబ్ద కాలపు యజ్ఞం, ఒక జీవిత కాలపు స్వప్నం, కొన్ని కోట్ల మందికి మార్గనిర్దేశనం. శ్రీ దూది సుమన్ గారికి ఆప్తా కెటలిస్ట్ తరపున శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాం. సుమన్ గారు కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు. విల్ జస్ట్ ఇన్వైట్ నిఖిల్, ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి గారిని. ప్లీజ్ కమాన్. అలాగే రఘువీర్ సార్, ప్లీజ్ కమ్ ఫ్రమ్ ప్రైమ్ 9 చైర్మన్ అండ్ ద ఫౌండర్. కేకే గారు ప్లీజ్. సార్ కృష్ణరెడ్డి గారు ప్లీజ్. సార్ సార్ ఐల్ సెట్ ద కంటెక్స్ట్ అండి. ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునేది డిజిటల్ ట్రాన్సిషన్, తర్వాత హౌ వి గోనా మానిటైజ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వి గెట్ ఇన్ టు డిజిటల్, ఎస్పెషల్లీ ద మీడియా. థర్డ్ ఏంటంటే మనం ఏ అనేది కొత్త వర్డ్ లైక్ డిమానిటైజేషన్, కోవిడ్ లాగా ఏ బికమ్ లైక్ ద న్యూ రెవల్యూషన్ వర్డ్ దీస్ డేస్. దాన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుని మీడియాలో హౌ వీ కెన్ ప్రోగ్రెస్. And the last and very, very important, the ethics, right? Like how we follow the basic guidelines to make sure we follow that media ethics. And dhan మీద largely we will discuss today the entire topic. And thank you everyone for joining us. I'll set some context on the stage. ఇంతకు ముందు టీవీ చూసేటప్పుడు రిమోట్ కోసం కొట్టుకునేవాళ్ళం, చిరంజీవి సినిమా కానీ ఎవరైనా వస్తే కనుక. ఇప్పుడు ఏమైందంటే దట్ కల్చర్ హ్యాస్ గాన్ అవే బికాజ్ ఎవ్రీబడి స్టిక్ టు స్మార్ట్ ఫోన్స్. అంటే టీవీ కమర్షియల్ యాడ్లో మనం స్విచ్ చేసే ఛానల్ కన్నా ఫాస్ట్గా ఒక 20 రీల్స్ చూసేయచ్చు. దట్స్ అ నామ్ దీస్ డేస్ ఇన్ ద డిజిటల్, రైట్? అని కొన్ని స్టాట్స్ అండి. ఎట్లా అంటే 98% ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ హూ కన్జ్యూమ్ వీడియో కంటెంట్ వాంట్స్ టు సీ ద కంటెంట్ ఇన్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్, రైట్? దట్స్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ అండ్ దట్స్ అన్ ఏరియా వీ షుడ్ నాట్ మిస్ ఎట్ ఆల్. Right? At the same time, 70% of the internet users in general, not just video, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను రీజనల్లోనే ఐ వాంట్ టు రీడ్ మై కంటెంట్.
నథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఇన్ మై ఓన్ లాంగ్వేజ్. దానికి ఎడిషన్గా ఏమైందంటే వీఆర్ ఇన్ ఎ జంక్షన్ రైట్ నౌ. డిజిటల్ ఫస్ట్ కల్చర్ అనేది ఎవ్రీ ఇంతకుముందు 2000లో ఒక సర్వే జరిగిందండి. అప్పట్లో యావరేజ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ ఏ వీడియో 12 సెకండ్స్ ఉండేదండి. 12 సెకండ్స్ ఉండేది మొత్తం. జెన్జీ దాన్ని మొత్తం ఫ్లిప్ చేసి 6 to 8 సెకండ్స్ చేసింది. సో ద స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ నాకున్నది అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ఒక జెన్జీ విచ్ ఈస్ ద న్యూ వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, విచ్ ఈస్ అబౌట్ 30% ఇన్ టుడే వర్క్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ జెన్జీ. వీళ్ళని నేను అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ద యంగర్ జనరేషన్, నాకు మిగిలిందే ఓన్లీ 6 to 8 సెకండ్స్. ఇఫ్ దే డోంట్ స్టిక్ ఇన్ టు మై కంటెంట్, నాకు వాళ్ళు నాతో ఉంటారు, ఇంకా దే మూవ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. ఎట్లా అంటే ఒక సర్వే చేసిందండి మైక్రోసాఫ్ట్. ఎట్లా ఉందంటే మనం వెళ్ళి కాఫీ తెచ్చుకుని వచ్చే లోపల జెన్జీ ఒక 20 రీల్స్ చూసేయడం కానీ, లేకపోతే ఒక రీలు ఫిల్ము ఎడిట్ అప్లోడు షేర్ కూడా చేసేయచ్చు. దట్ ఫాస్ట్ దే ఆర్. ఇప్పుడు వీళ్ళు నేను క్యాచ్ చేయాలి అంటే డిజిటల్ ట్రాన్సిషన్ అనేది ఎంత అంటే దిస్ ఈస్ ద రైట్ జంక్షన్ వేర్ యూ గెట్ ఇన్ టు డిజిటల్ బట్ యూ ఆల్సో షుడ్ అట్రాక్ట్ యువర్ జెన్జీ ఆడియన్స్ యాజ్ వెల్. ఐ మీన్ అది ఉంది. ఇవన్నీ కాదన్నట్టుగా వచ్చి కూర్చుంది ఎదురుగుండా. ఇప్పుడు లుక్ ఇవన్నీ ఓకే, బట్ ఐ కెన్ లాంచ్ ఎ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇన్ లెస్ దాన్ ఎ మినిట్. ఎందుకంటే కాస్ట్ నాకేం పడదు. ఆల్ ఐ నీడ్ ఇస్ అ జీమెయిల్ ఐడి, గో టు యూట్యూబ్ అండ్ లాంచ్ ఎ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇన్ లెస్ దాన్ ఎ మినిట్. అసలు నేను పట్టించుకోకలేదు, ఫటాఫట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ కంటెంట్ యాజ్ వెల్. దట్స్ అ రోల్ రైట్ నౌ వీఆర్ ఎట్. ఎప్పుడైతే 1 minute నేను యూట్యూబ్ క్రియేట్ చేయగలను, ఎథిక్ బికమ్స్ ఎ ఛాలెంజ్. అంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే దే జస్ట్ క్రియేట్ ఎ వెరీ క్లిక్ బైటీ థంబ్నెయిల్స్. మీరు చూడండి ఏముంది, రైట్? థంబ్నెయిల్ చూసుకొని ఎక్కువ వ్యూస్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. నౌ దిస్ ఈజ్ వేర్ వీ ఆల్సో వాంటెడ్ టు ఫోకస్ ద ఎంటైర్ స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ కాన్వర్జేషన్ టుడే ఈస్ how the transition from traditional TV to digital and DV first only channels వాళ్ళు అసలు ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నారు, హౌ దే ఆర్ మేకింగ్ ద స్టికీనెస్. మనకున్న 8 seconds గ్యాప్లో హౌ యూ మేక్ అ కన్విన్స్ ఒక యూజర్ మన దగ్గరికి పొరపాటును వస్తే హౌ డు ఐ మేక్ దెమ్ మై లాయల్ యూజర్, ఎట్లా స్టికీ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏఐని ఎలా యూజ్ చేసుకుని అది టీవీ అంటే ఏఐ అనేది నాట్ జస్ట్ యాంకర్. చాలామందికి ఏఐ మీడియా అంటే ఏం లేదు, యాంకరే కదా అంటారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ దాట్. అసలు అంటే మేబీ కేకే కెన్ హెల్ప్ అస్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఆన్ దాట్. ఏఐని డేటాగా ఎలా యూజ్ చేసుకోగలం మనం, హౌ డు వీ ప్రోగ్రెస్ విత్ దట్ అండ్ ఎన్హాన్స్ ఇట్ వితౌట్ లూజింగ్ ఎనీ వన్ ఎంప్లాయీ, రైట్? హౌ అది ఎట్లా చేసుకోవాలి మనది. ఇవన్నిటితో పాటు హౌ ఎథిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు ఫాలో. ఎందుకంటే వ్యూ అనేది ట్రాప్. మనం వ్యూస్కి వెళ్తే కల్చర్ విల్ ద ఎంటైర్ ఛానల్ అథెంటిసిటీ విల్ గో ఆఫ్, రైట్? అండ్ రేపొద్దున అనుకుంటారు తమిళ చూడంగానే ఇదంతా ఫేక్ అని అనుకుంటారు. హౌ డు యూ బిల్డ్ దట్ లాయల్టీ యాజ్ వెల్? దట్స్ లార్జ్లీ వాట్ వి గోనా ఫోకస్ అండి. అండ్ విల్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ లైక్ వెరీ జనరల్ చిట్ చాట్ సో దట్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్ ఆస్కింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఆస్క్ ద ఆడియన్స్ యాజ్ వెల్. లైక్ ఐ థింక్ విల్ స్టార్ట్ విత్ యూ అండి, రఘువీర్ గారు. డిజిటల్ ఫస్ట్ కల్చర్ అనేది నామ్ అందరికీ ఉంది. ఇప్పుడు మీ ప్రకారం అసలు ప్రైమ్ నైమ్ ఇస్ ఏ ట్రెడిషనల్ ట్రస్టెడ్ TV channel today in every house. Asla according to you, like digital first culture anedi, do you think it's an opportunity, or do you think that it's gonna make entire TV also into digital, there is no more satellite anymore, or you think it's a balanced way to go forward? Yeah, as of today it's balanced. I wouldn't say completely it is digital. Satellite exists in the, especially in the rural areas. మీరు విలేజ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 50%, మోర్ దెన్ 50% పీపుల్ స్టిల్ ట్రెడిషనల్ టీవీ చూస్తారు. కానీ ఇట్ టేక్స్ అనదర్ 5 years or 10 years exactly, we can't say, but future is digital. So we have been seeing this from past when we started the Prime 9 in 2018. At that point of time only we got a sense that the future will be digital. Because running a satellite channel, the expenses when compared to a digital platform is very less. So
here we can, in a digital platform, we can do lot many wonders for the amount we are spending in a satellite. We can do better in digital. So future 5 years or 10 years, it will be digital. Satellite maybe will become around 20% or 25% of. Previously it was digital started with 5%, 10%. Now I would say it is 50-50. All the younger generations, the Gen Z, what you're saying. So it will be digital future. So we have been preparing digital the beginning itself. Okay. So we are doing good in the space, the new space. What we have been competing by our competitors. We are giving a good thing. So future is digital India. అదే అంటే ఒక లైన్ అండి, అంటే జనరల్గా నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను, మీకు చాలా రిలవెంట్ అండి అది, మీకు ఇప్పుడు అన్న మాట కూడా. ఒక శాటిలైట్ టీవీ పెట్టడం కన్నా ఒక మంచి పాష్ విల్లా కొనుక్కోవడం బెటర్. ఎందుకంటే డిజిటల్లో ఎనీవే యూ కెన్ మేక్ దట్ ద ఫ్యూచర్ ఇస్ డిజిటల్. శాటిలైట్కి అయ్యే ఖర్చు ఒక మంచి పాష్ విల్లా వచ్చేస్తుంది మనకేమో, బట్ ఈజ్ లైక్ ఎ నామ్ నౌ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ యాజ్ వెల్. సి నేను శాటిలైట్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసే టైంకి కూడా దిస్ వాజ్ దేర్. కానీ ఐ హ్యాడ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఎజెండా. డిపెండ్స్ మీ ఎజెండా బట్టి. నా ఎజెండా వాజ్ టు గివ్ వాయిస్ టు ది థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్. సో ఆ థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ని తీసుకురావడానికి జస్ట్ డిజిటల్కి వెళ్తే సరిపోతుంది. సో ఆ థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ అనే కాన్సెప్ట్ మేము పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా, మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యాడ్ టు గో టు శాటిలైట్. దట్ వాజ్ మై ఎజెండా. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ బిలీవ్. ఇప్పుడు ఈ టైంలో శాటిలైట్ పెట్టి థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇన్ 2024 వీ సా roaring success for whatever we have done. So in future, of course, that's మీరు satellite channel start చేయాలంటే స్పెసిఫిక్ ఎజెండా ఉండాలి. స్పెసిఫిక్ ఎజెండా ఉన్నప్పుడు. థ్యాంక్ యూ. అంటే మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే యూజర్స్ ఆర్ నాట్ డిసపియరింగ్, దే ఆర్ జస్ట్ ఇల్ ట్రాన్సిషనింగ్. అండ్ కేకే గారు, I mean, of course, you are spot on in many success factors with the data so far, and you are digital first as well. మీ ప్రకారం అంటే జనరల్గా అసలు కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఇన్ డిజిటల్, వాట్ ఈస్ దట్ యూజర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ ఎట్? ఎందుకంటే మీరు థాట్ ప్రాసెస్ డిజిటల్తో స్టార్ట్ చేశారు, రైట్? ఈజ్ దట్ ఎ స్పెసిఫిక్ సెగ్మెంటా, లేకపోతే ఇట్స్ ఏ వైడర్ విండో షాపింగ్ యూజర్స్, ఎట్లా అనుకుంటారు? అంటే ఒకటండి, మనమైతే వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్న వాళ్ళం, బట్ డిజిటల్ వల్ల నాకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారో అక్కడ అందరికీ రీచ్ అవ్వగలిగాం. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్ హౌస్లో కేకే అనే బ్రాండ్ రీచ్ అవ్వగలిగిందంటే అది డిజిటల్ వల్లే. శాటిలైట్ కూడా దానికి ఎక్స్ట్రా క్యాప్ అనమాట. అంటే ఏదైనా శాటిలైట్ ఛానల్స్లో ఇంటర్వ్యూస్ కానీ వాటి కానీ దాని అథారిటీని పెంచుద్ది. బట్ వెన్ కమ్స్ టు మీడియా టాపిక్ కాబట్టి ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ అండి, మీడియా అనే పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన కంట్రీ ఒక 4 పిల్లర్స్ మీద నడుస్తుంది కదండి. పొలిటీషియన్స్ ఏం చేస్తారంటే, అంటే ఐ మోర్ వర్క్ విత్ మీడియా కావచ్చు, పొలిటీషియన్స్ 2 వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి, పొలిటీషియన్స్ ప్రజలకి ఏం కావాలో అది కాకుండా వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారో అది ఇస్తారు. అంటే వాళ్ళు బియ్యం కోరుకుంటే బియ్యం ఇస్తారు, పెన్షన్ కోరుకుంటే పెన్షన్ ఇస్తారు. వాళ్ళకి ఏం కావాలో కాదు, మరి కోరుకోవడానికి కావాలకి తేడా ఉంది. అంటే స్కూల్లో పిల్లలు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా చూస్తారా ఫస్ట్ క్లాస్, మహేష్ బాబు సినిమా చూస్తారా, లేకపోతే మ్యాథ్స్ క్లాస్ అంటే అందరూ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాను మహేష్ బాబు అంటారు. అంటే కోరుకుంటారు. కావాలనుకునేది ఏంటంటే సబ్జెక్టు. సో మీడియాకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యూరోక్రసీ ఉంది, వాళ్ళకున్న ఆర్డర్ ప్రకారం నడుచుకోవాల్సి వస్తుంది, లేదా లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంది, ఆల్రెడీ వాళ్ళకున్న సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది దాని మీద ఆర్డర్. కానీ ఒక్క మీడియా మాత్రమే, నేను స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్, వాళ్ళు ఎలా నడుచుకోవాలి, ఈ సమాజం కానీ ప్రజలు కానీ ఎలా ఉండాలి, ఎలా నడవాలనేది వీళ్ళందరికంటే ఒక ఫార్ హెడ్గా, ఒక అడుగు ముందరగా, ఒక టార్చ్ బేరర్గా, టార్చ్ లైట్గా జనాల పర్స్పెక్టివ్ థాట్ ప్రాసెస్ని ఆలోచించే విధంగా ఉండాలని నా బలమైన నమ్మకం సార్. అలా ట్రెండ్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద మార్కెట్ ఎలా ఉండాలి, ఎనీథింగ్, అది ఫార్మర్స్ కంటే ఎలాంటి విత్తనాలు వేయాలి, లేదా పొలిటీషియన్స్ అంటే ఎలా నడుచుకోవాలి, లేదా ప్రజలు ఓట్లు వేసినప్పుడు ఎలాంటి వాటిలో వాళ్ళకి ఓట్లు వేయాలి కావచ్చు. మీరు ఏ ట్రెండ్ తీసుకున్నా కానీ, సినిమాలు మనం ఎంతవరకు ఆదరించాలి, సినిమా హీరోస్ని ఎంతవరకే మనం ఉంటే బాగుంటుంది, ఏ రకంగా సరే ఒక ఫార్ హెడ్గా అంటే వాళ్ళకి ఒక దిక్సూచిగా ఉండేది మీడియాని నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాను సార్. అంటే జనరల్ బేసికల్గా మీరు వాట్ యూ సమ్మరైజ్డ్ ఈజ్ లైక్ అండర్స్టాండ్ ద యూజర్, అండర్స్టాండ్ ద పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు క్రియేట్ ద కంటెంట్ యాజ్ వెల్ అండ్ క్రియేట్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. అండర్స్టాండ్, వాళ్ళ కోరికలు అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు వెళ్ళే గమ్యానికి మరీ దూరం ఉంటే చూడడానికి వ్యూవర్షిప్ కూడా ఇష్టపడ్డు. సో దానికి 1-2 అడుగులు ముందుగా చూసేటట్టు ఇష్టం ఉంచుతూ అతని జాగ్రత్తగా ఆ లైన్లో నడిపే విధంగా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ ఆన్ ద ఎంటైర్ డిజిటల్ ట్రాన్సిషన్
Yeah, I come from cinema background అండి. నాది యాజ్ యూ నో మినుగురులో అండ్ 24 కేసెస్ తీస్తున్నప్పుడు అసలు దేర్ వాజ్ నో ఓటీటీ అట్ ఆల్. ఐ వాజ్ అహెడ్ ఇన్ ద గేమ్. మినుగురులో అప్పుడైతే దేర్ వాజ్ నో ఓటీటీ అట్ ఆల్. అప్పుడు 16లో వచ్చినప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ఫస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ దే ఆఫర్డ్ వాజ్ మినుగురులో అనమాట. వాళ్ళు ఆఫర్ చేసినా నాకు రియలైజేషన్ రాలేదు. నేను అప్పుడు ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్. దే వాజ్ ఎ థర్డ్ పార్టీ వెండర్ ఫ్రమ్ ముంబై and we were negotiating. For some reason they backed out and I didn't bother. Netflix ante coming from US also, and I didn't realize like Netflix inta gigantic అయిపోద్ది ఇండియాలో అని. సో దట్స్ ద వన్ ఆఫ్ ది క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ఈవెన్ 24 కేసెస్ తీస్తున్నప్పుడు కూడా దెర్ వాజ్ నాట్ మచ్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే విచ్ ఇస్ గుడ్, ఓటీటీ చాలా ఫార్ అహెడ్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో, అండ్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. అండ్ ఈవెన్ ఓటీటీ కూడా కాదు, ఇప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈవెన్ యూట్యూబ్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ యూట్యూబ్ లైక్ 21 it's 30 almost 2 crore subscribers watched it. And imagine like the very low budget film grabbing like 2 crores views, and that tells itself what's how we are transitioning into digital filmmaking. ఇందులో స్పెసిఫిక్గా మీకు రీజనల్ కాంటెంట్ అండ్ ఓటీటీ, కెన్ యూ స్పీక్ లైక్ 1 minute అబౌట్ దాట్ ఆల్సో, లైక్ హౌ దట్ ఎంటైర్ consumption is happening? Because Netflix, everybody is crazy about English movies and Korean movies, and this is what everybody has done during the COVID. But in general, OTT and the regional content consumption, what do you see that as like a transition that is happening? Exactly. And ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్క్రిప్ట్ విచ్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ స్క్రిప్ట్ లైక్ Slumdog Millionaire. But if I pitch it here, they are asking like, no, we don't want international script or language in English. We want local scripts. That tells the answer, like they want local. Even Netflix, they have very specific, like coming from South India, we want commercial films, out and out commercial. That's exactly the answer I got. And out and out commercial film from South India. So వాళ్ళకి లోకల్ రీజనల్ దే సెట్ ద బార్ అనమాట. ఇఫ్ దో ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ నెట్ఫ్లిక్స్ లాగా, బట్ దే వాంట్ లోకల్ ఫిలిమ్స్. That explains it. 98% of the YouTube users or video users want regional content, is what even the data says. Exactly. Right. And Suman TV, what I've at least understood when I spoke to Suman Garu also, but since he's not there, I just want to add some more points and then he can add to that as well. Suman TV approach in digital is very intent driven than just putting a lot of content on the YouTube. And if you look at when I asked Suman Garu also, like there are 300 plus channels, like why is that? It's like every search query they make in YouTube, we wanted to give them the content that is more relevant. So he divided that into 4 formats. One is informative. Anybody is looking for any information, naku oka user వచ్చి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కొట్టినప్పుడు I want to be the first one to give him the information and even motivate him as well. And what is motivation here is like there are so many things that నేను చాలా చెప్తున్నాను. అంటే just I don't want to make it very vague, but when Sandhya Theatre is trending in Google, the people were actually asking what is balcony seat in Sandhya Theatre, because chala mandiki teliyadu. This is how the users in Google, this is what they search for, right? And ee intent driven ni eppudaithe catch chesamo, like you'll actually have the loyalty that comes back to us. That is something what Suman TV informative educate, like he has a new channel that he said that Rudra, I don't want to build like a Byju's, but there are people who looks for a lot of education. They wanted to understand what it means. All I'm doing is explaining the basics. At least I wanted to send to the market certain set of users who are actually legal ayi undachu, nursing undachu, edanna information kavali anukunte intent driven tho elte ganaka you will actually build a lot, and that is what drives a lot of loyalty as well, and that's what I've seen it, right? And Nikhil, you want to add anything to that? Hi, this is Nikhil from Suman TV. So what exactly Suman TV does is, it's Sam says it direct, it's an intent-driven content we do, which is actually for audience, and what actually audience searches for, and that's what we have been doing all these years, and we are here. That's it. Perfect. Thank you. So next most important ante ఇంతకు నేను అన్నట్టు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయడానికి less than a minute, 1 email ID is required. But are people really making money? అసలు ఏమైనా డబ్బులు వస్తాయి ఇందులో? ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్. ఎందుకంటే 2 parts to it అండి. ఎందుకంటే
ఇంతకుముందు 10 అడ్వర్టైజర్స్ 100 యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయంటే ఆల్ ద మనీ గోస్ టు దోస్ 100 యూట్యూబ్ ఛానల్స్. నాకు అడ్వర్టైజర్స్ 10 ఉన్నారు ఇప్పుడు, బట్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ 10,000 ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఆల్ దట్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద మనీ విచ్ ఐ యూస్ టు మేక్ 100 రూపీస్ ఎర్లియర్, నా మేకింగ్ ఓన్లీ 10 రూపీస్. రైట్? ఇంత కంటెంట్, ఎంత వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, కాస్ట్ పెరుగుతుంది. అంటే స్కేల్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద సిస్టమ్ ఇన్ డిజిటల్. Sir, I want to hear your perspective because you come from satellite. What do you see the shift? అంటే రెవెన్యూ అసలు జరుగుతుందంటారా? ఇది వరకు ప్రీవియస్లీ యూట్యూబ్ రెవెన్యూస్ బాగా ఇచ్చేది. సో దట్ రెవెన్యూస్ దే హ్యావ్ స్లాష్డ్ వెరీ మచ్. Exactly. అండ్ అక్కడ రెవెన్యూస్ తగ్గని అండ్ ఇక్కడ కంటెంట్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది. బికాస్ మేజర్ ఛాలెంజ్ ఇక్కడ మీడియాలో మేము ఫేస్ చేస్తుంది ఏంటంటే టాలెంట్. రైట్ రిసోర్స్, నాలెడ్జబుల్ రిసోర్స్ ఉన్నోళ్ళు తీసుకురావడానికి కష్టమైపోతుంది. సో ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. అక్కడ ఓన్లీ డిజిటల్ పెట్టుకుంటే డిజిటల్ రెవెన్యూ తగ్గుతుంది. సో దట్ ఛాలెంజ్ ఈస్ దేర్ at this point of time. So that's why at this point of time satellite plus digital, our combination is a great combo to have right at this point of time. But future anyway it is digital. So digital go just if you are depending only on the revenues given by YouTube or Facebook, that won't work. That will work for only people who want to share the knowledge without any, they themselves do the work, they create the content. That's it, they giving their opinion. Alake parలేదు. But if somebody manchi beautiful content chedam, production cost undi ante ganaka that is not working even for YouTubers. So they have to have a very good sales team. If somebody digital lo just content generation chesi tosetame kaadu, proper ma satellite channels lage sales team undali anta everything in place untade gaani that will not work out as of today. So 2 follow-up questions are అది, సిన్స్ మీరు టీవీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి. సార్, డిజిటల్ రెవెన్యూస్ రేజ్ అవుతున్నప్పుడు మీరు టీవీ రెవెన్యూ హ్యావ్ యూ సీన్ ఎనీ డిక్లైన్ ట్రెండ్ దేర్? బికాస్ ఇక్కడైతే మనకు ఆర్పిఎమ్స్ పడిపోయినాయి. నెంబర్ ఆఫ్ రెవెన్యూ యూ మేక్ ఫ్రమ్ 1000 వ్యూస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ డ్రాపింగ్. బట్ డిడ్ యూ సీ ఎనీ సచ్ షిఫ్ట్ ఇన్ టీవీ రెవెన్యూస్ యాజ్ వెల్? అంటే in my point of view, especially Prime 9 point of view, మాకు రెవెన్యూస్ పెరుగుతున్నాయండి శాటిలైట్లో. బికాస్ దట్ మే బి డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ టీవీ ఛానల్స్. అది ఒకళ్ళతో ఇదవ్వదు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కొద్దిగా మేబీ ప్రీవియస్లీ మా ఫుట్ ప్రింట్ కొద్ది తక్కువ ఉండేది, చాలా తక్కువ పీపుల్. వన్స్ వీ హ్యావ్ బికమ్ పాపులర్, then automatically the revenues have started improving drastically. So that's why మాకేంటంటే యూట్యూబ్ ఈ డిజిటల్ రెవెన్యూ ప్లస్ శాటిలైట్ రెవెన్యూ రెండు కలిపి మాకు బాగుంది. బికాస్ ఎనీ అడ్వర్టైజర్ దే వాంట్ టు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ శాటిలైట్ ప్లస్ డిజిటల్, దే ఆర్ షోయింగ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సెకండ్ థింగ్ సార్, ఇప్పుడు ఇందాక సార్ అన్నట్టు యూజర్స్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్, రైట్? ఎస్పెషల్లీ యుఎస్, Canada, Australia, input is in rupee, output is in dollars there. Yes. So do you see any such strategies that you're thinking to build, especially India lo ee RPMs eppadaithe padtam start ayinayo, there is always the input cost is increasing. Manki do you see any strategy change that is happening? Yes, see, we are planning to go globally digital wise. So we have set up a team in Dallas. Okay. Slowly we are setting up teams across the globe. We have in Europe we have started. So that's what here the challenge comes in. People passionate to interest ga unnar, they but వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలి. ఆ మెకానిజం ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ విచ్ వీ నీడ్ టు స్పెండ్. వాళ్ళకి అంటే పీపుల్ ప్యాషన్తో చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి రిక్వైర్డ్ ట్రైనింగ్స్ అంతా ఇవ్వటం, ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన కోఆపరేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇవ్వటం. బికాస్ సంబడీ ఈజ్ జనరేటింగ్ ఎ కంటెంట్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, హీ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ వీడియో ఎడిటర్, గ్రాఫిక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో హీ హ్యాస్ టు. సో ఇక్కడ చేసే వీడియో ఎడిటర్ కానీ గ్రాఫిక్స్ కానీ హీ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ వాట్ ద కంటెంట్ ఈస్. అతనికి ఆ కంటెంట్ గురించి చేయకుండా ఎక్కడెక్కడ సమ్ ఇంపార్టెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ ఒక హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ని ఇంటర్వ్యూ చేశారు అక్కడ. సో ద పర్సన్ హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ హియర్, అతను వీడియో ఎడిట్ చేయడానికి అసలు ఫస్ట్ అతను చెప్పేది అర్థం చేసుకోవాలి. అతను ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడో అది అర్థం చేసుకోవాలి. సరుకోకుండా ఇక చేశారంటే దట్ వోంట్ వర్క్. సో
ఫస్ట్ ఇక్కడ బాగా ఆ టాలెంట్ క్రైసిస్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఇఫ్ వన్స్ వీ ఫుల్ఫిల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. పర్ఫెక్ట్, థ్యాంక్స్. కే గారు, లైక్ ఐ హావ్ ఎ monetization for digital only TVs according to me is in two formats అండి. ఒకటి of course వ్యూ రెవెన్యూ ఎనీవే వస్తుంది మన దగ్గర. రెండు, మీరు డూ యూ రియలీ థింక్ యూజర్స్ కంటెంట్కి డబ్బులు పే చేస్తారా మన యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో? డూ యూ సీ లైక్ మీరు డేటా కనెక్టింగ్ చేస్తారు, చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇస్తారు, అంతా చాలా యునిక్. మీకు వచ్చే ఇన్పుట్స్ కానీ మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ కానీ యూజర్స్కి మీరు ఇచ్చే అనాలిసిస్ కానీ సర్వేస్ కానీ చాలా వెరీ యూనిక్. అంటే ఐఎమ్ స్పెసిఫిక్గా మీ ఛానల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. మీరు డూ యూ థింక్ యూజర్స్ విల్ పే మనీ ఫర్ సచ్ కంటెంట్? అంటే ఆర్ వి మూవింగ్ ఇన్ టు సచ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ కంటెంట్ బేస్డ్ మోడల్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఆర్ ఇన్ ద డిజిటల్ ఓవరాల్? అంటే దీంట్లో ఒకటి సార్, దీనికి కొంచెం మన బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్తే, మీరు ఇందాక ఫస్ట్లో స్టార్ట్ చేసినట్టు ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎనీ ఆన్లైన్లో ఒక సింగిల్ ఈమెయిల్ సరిపోతుంది. బట్ కంటెంట్ మీద నిజాయితీగా నేను వర్క్ చేసుకోవాలి. ఎనీ కంటెంట్, అది మేబీ నంబర్స్ మీద కావచ్చు, విజువల్ మీద కావచ్చు, లేదా రైతుల సమస్యల మీద కావచ్చు, ఎనీ కంటెంట్ మీద నేను ఆ నిజాయితీగా చేసే కంటెంట్ ఇంత సార్ చెప్పినట్టుగా 90% మిస్ అయిపోతారు. మిగతా ఓన్లీ 10% మాత్రమే చూడాలి ఆ వీడియో, ఇది చాలా జెన్యున్గా ఉంది, ఇది మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది, లేదా మోర్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది అనేది మిస్ అవుతుంది. వీళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ 90%కి యాక్చువల్లీ వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వడానికి వేరియస్ మార్గాలు ఎంచుకున్నప్పటికీ కూడా అది లాంగ్ రన్గా ఉండదు. ఒక వీడియో క్లిక్ అవుతుంది, 2 వీడియోలు క్లిక్ అవుతున్నాయి, తర్వాత ఆ వీడియోకి 500, 300, 200 వ్యూవర్షిప్ ఉంటుంది. కానీ ఫస్ట్లో ఏదో ఒక వీడియో క్లిక్ అయిన తర్వాత అది కంటిన్యూటీ ఉండదు. కంటిన్యూటీ ఉండాలంటే మీరు ఏదైతే ఎంచుకున్నారో, సబ్జెక్ట్ ఎంచుకున్నారో, దాంట్లో ఆ నిజాయితీగా కంటిన్యూగా ఉండడం ఉంటే మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటారా తీసుకోకుండా మీరు జనరల్గానే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఓవరాల్గా. ఇంకా మీకు ఆ ఈక్విలిబ్రియం ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. లాయల్టీ బిల్డింగ్ వచ్చేసి ఒకసారి లాయల్టీ బిల్డింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, కేకే అనోడు కరెక్ట్గా చెప్తాడు, కేకే అనోడు ఒక పార్టీకి ఉన్నాడు, కేకే అనోడు ఇట్లా ఒక లాయల్టీ మీరు బేస్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఎక్కడ మాట్లాడినా చూస్తారు. మీ అటెన్షన్ అంటే నిజాయితీగా చేయగలిగితే, ఆ దమ్ము మీకుంటే. సార్ ఒక చిన్న డీవియేషన్, మీరు సబ్స్క్రిప్షన్కి వెళ్తే లైక్ డూ యూ సీ లైక్ డూ యూ ఫోర్ సీ, బికాస్ ఇట్స్ ఎ డేటా మైన్, రైట్? డేటా ఈజ్ గోల్డ్. డూ యూ బిలీవ్ సబ్స్క్రిప్షన్ కెన్ వర్క్? ఐ మీన్ చాలా అంటే మీరు సర్వేస్ చాలామంది మేబీ హూ ఆర్ వాచింగ్ maybe doing some expertized analysis or they invest lot of their experience to create such channels. Alanti experience to valla channel lo maatladam anukunna vallaki, do you see the future is something called subscription can work in India? ఉంటుంది సార్. అదే నేను దానికి ఆన్సరే అది చెప్పాను. సబ్స్క్రిప్షన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మీ దాంట్లో నేను అందరికంటే కూడా ఒక 100 రూపీస్, 200, 500, 1000 నేను పెట్టి ఇతన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ నాకు షేర్ చేస్తుంది, నేనే ఫస్ట్ వినాలి, నేనే ఫస్ట్ చూడాలి, నేను ఇంట్రెస్ట్ చూపించే ఉండాలంటే ఫస్ట్ మీ దగ్గర అంత సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటే, ఆ లాయల్టీ కానీ ఆడియన్స్ ఉంటే దాంట్లో ఆబ్వియస్గా మీకు వస్తారు అంటున్నాను. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. బట్ మీ దగ్గర ఆధారపడుతుంది, వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. బట్ మీరు దానికి ఉందా లేదా అనేది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. సార్ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వాట్ వకీల్ సాబ్ అనేది అమెజాన్ ప్రైమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం పేపర్ వ్యూ అనే కాన్సెప్ట్ మొదలుపెట్టింది. ఎందుకంటే జనాలు థియేటర్కి వెళ్ళట్లేదు అని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వ్యూ చేస్తే పే చేయండి అనే కొత్త మోడల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అవునండి, రైట్? డూ యూ థింక్ దట్స్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఆహా హ్యాస్ డన్ I think fantastic way of acquiring customers using lot of data, right? And then the monetization for them is a subscription and more number of watch hours, right? In OTT platform monetization lo itla view gaani ante different approaches ani, endukante there is no direct approach, everything is plan A plan B, right? Views revenue raakapothe I need to say pay per view. Amazon has started first in the market, which is surprised anybody, right? Like OTT, what it is the monetization angle for OTT? అది దెర్ ఆర్ 2 ways అండి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ద వెరీ లేటెస్ట్ ఈజ్ AVOD అండి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ వీడియో ఆన్ డిమాండ్. సో మనం ఇందాక మీరు కేకే గారిని అడిగినప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకునేది ఒక పద్ధతి అయితే, సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా ఫ్రీగా ఇచ్చేసి వీ ప్లే ద యాడ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ వీ గెట్ ద రెవెన్యూ. దట్స్ ద లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఇన్ US, లైక్ AVOD. దట్స్ అప్కమింగ్ థింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు పేపర్ వ్యూ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు, బట్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైమ్ దే హ్యావ్ టు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ ఎక్కువ రోజులు ఉంచరు. అది ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ లైక్ బెనిఫిట్ షో, రైట్? సో కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ ఎయిదర్ దే హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ ఆర్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు AVOD. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లైక్ అందులో పవర్ స్టార్ గారు ఉన్నారు అండ్ ఆ తర్వాత ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు వీల్ వాచ్ ఇట్. అల్లు అర్జున్ గారు కానీ లేకపోతే మహేష్ బాబు కానీ పవర్ స్టార్ కానీ స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు వీఆర్ లైక్ ఓకే లెట్స్ పే చేసైనా వాచ్ చేద్దామని. ఆర్ సూపర్ హిట్ అయింది అనుకోండి,
సూపర్ హిట్ అయిన ఫిల్మ్కి ఇప్పుడు నేను ఎత్తుక్కొని మరీ ఇప్పుడు అమెజాన్లోనే అది హాలీవుడ్ సినిమా వచ్చి ఏదన్నా వచ్చి నాకు ఎక్కడ దొరకకపోతే ఐ విల్ పే $3 అండ్ ఐ విల్ వాచ్ ఇట్. దట్స్ పేపర్ వ్యూ. అది ఎన్నాళ్ళైనా పర్వాలేదు, అది 20 years బ్యాక్ సినిమా అయినా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఇట్, ఇఫ్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ ఫిలిం ఐ విల్ వాచ్ ఇట్ బై పేయింగ్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంటెంట్ అండ్ హౌ వీ మోడల్ ఇట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆహా వాళ్ళు నా సినిమా కొనలేదనుకోండి, సో ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ లైక్ నా ఆప్షన్ ఏంటి అక్కడ వ్యూ షేరింగ్ ఉంటుంది, షేర్ బేస్డ్ ఇస్తారు. సో ఒకసారి యాక్చువల్గా అయితే షేర్ బేస్డే అంటే రియల్లీ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ వెల్ షేర్ బేస్డ్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ టాపిక్, బట్ దాంట్లోనే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి. అదేనండి, దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ మోడల్ రైట్ నౌ. డిజిటల్లో ఇట్స్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ అట్ టైమ్స్ కి వాట్ ఈస్ ద రైట్ మోడల్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కంటెంట్, బట్ అది గనక యూజర్కి నచ్చితే యూ విల్ యాక్చువల్లీ బై 10 villas here. If it is not, you don't know, right? But you have to do that experiment. Exactly. For example, AVOD that's the latest, but for some people that might be irritating. Like I don't want ads in between watching, right? So they want to pay more, but I don't want ads for some users, right? But lot of users okay నాకు తక్కువకి వస్తుంది పర్లేదు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పే అయినా మచ్. సో దేర్ ఇస్ అ జోక్ అండి, యూట్యూబ్ ఏమో యాడ్స్ పెట్టని నా దాంట్లో యాడ్స్ పెట్టని యూట్యూబ్ రమ్మంటది, యూట్యూబ్ ఏమో మళ్ళీ యూజర్స్ చెప్పొద్దు యాడ్స్ అవుతే డబ్బులు పే చేయంటది, రైట్? ఇట్స్ లైక్ ఐ డోంట్ నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంకోటి అంటే జస్ట్ ఫర్ ద ఎవ్రీబడీస్ రిఫరెన్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్ పర్ డే 60 billion వరకు వెళ్తాయి ఓన్లీ వ్యూస్, బట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నోబడీ మేక్స్ మనీ. ఎందుకంటే షార్ట్స్ డజంట్ గివ్ యూ ఎనీ మనీ, ఇట్స్ ఓన్లీ ద వీడియో ఆర్ ద లైవ్ లైక్ దిస్, ఇవే మనకు డబ్బులు ఇస్తాయి. షార్ట్స్ ఈజ్ జస్ట్ టైం పాస్, విచ్ ఈస్ వేర్ the engagement rate of the short is less than 3 seconds అండి. ఒక వీడియో అయితే about 10 seconds. So we should choose wisely when you really want to monetize your channels in digital. Like Keke garu annattu the content volume, Raghuveer garu annattu the sales pitch should be right, but ఇవన్నిటికన్నా the user consumption కనుక మనం ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే you will create the stickiness. అదర్వైజ్ అంటే 6 to 8 secondsలోనే ఐ విల్ బీ ఫైటింగ్ షుడ్ ఐ స్టిక్ హిమ్, షుడ్ ఐ నాట్ స్టిక్ హిమ్ అనేది. జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫరెన్స్ ఐమ్ జస్ట్ షేరింగ్ ఇట్ అండి. ఈజ్ ఇట్ మోర్ దాన్ 30 3 minutes అప్ టు 3 minutes దాకా చేశారండి, బట్ ద కన్సంప్షన్ స్టిల్ స్టిక్స్ 3 minutes. ఓకే సార్ ఇంకోటి లైక్ ఏఐ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆన్ ద ఏఐ. Sure. I don't know if the stats are right or not. What I read, maybe Allu would have told his team, Bobby Anna would have told his team. He knows, he has a lot of knowledge about AI, so he might be the right person. And two aspects అండి. యూట్యూబ్లో ఇవాళ మనం చూసే రికమెండేషన్స్, మనకు వచ్చే రికమెండేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, I don't know how many of you know, 80% of them are AI recommended. Based on your data, read చేసి రికమెండ్ చేసేస్తుంది. జెన్జీకి ఉన్న సోషల్ మీడియాలో ప్రజెంట్ కన్జంప్షన్ జరిగేది మొత్తం 90% ఆఫ్ దమ్ దే ఆర్ మోర్ స్టిక్, అంటే వాళ్ళ క్లిక్ రేట్ ఆన్ దోస్ ఏ రికమెండ్ ఇస్ 90% అండి. అంటే దే ఆర్ లైక్ హ్యాపీ విత్ దోస్ ఏ రికమెండేషన్స్ కంప్లీట్లీ, రైట్? ఆహా కేస్ స్టడీలో నేను చూసింది ఏంటంటే దే హ్యావ్ యూస్ ద డేటా బెటర్ వే, ఓకే, అండ్ దే ఇంక్రీజ్ దట్ సబ్స్క్రిప్షన్ బై 30% బై జస్ట్ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ద డేటా, రైట్? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు ఏఐ and OTT with the data, what's the future, like how someone should think through the entire data. Atla idantha it looks like very entante everybody knows AI, right? But nobody knows how to use AI, right? I mean that's like you look at today everybody knows AI, but what is the right way to look at it? It's as a film makers ga kuda ipudu of course he knows AI pretty well, so algorithms anni tan chesi what kind of films we might generate more and AI as a makers kuda ipudu maaku what kind of films we have to make for audience, elanti సినిమాలు చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఫర్ సమ్ రీజన్ తెలుగులోని థ్రిల్లర్స్ నడుస్తున్నాయి థియేటర్లో కానీ ఓటీటీలో కానీ. సో యాజ్ అ మేకర్గా కూడా ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎ సెన్స్ లైక్ ఓకే థ్రిల్లర్ తీస్తే నాకు కొంచెం డబ్బులు మిగులుతాయేమో. సో ఏఏ విజ్ సజెస్ట్ ద సేమ్, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాటిస్టిక్స్ థియేటర్లో ఆడిన సినిమాలు అంటే వితౌట్ నాన్ స్టార్స్ యాక్టర్స్ లేకుండా ఆడిన సినిమాలు ఏమున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొలిమేర 2, ఇవన్నీ, ఇంకోటి మసూదా, ఇవన్నీ వితౌట్ యాక్టర్స్ అది ఎలాగ ఆడింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఏఐ కలెక్ట్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? విత్ యాక్టర్స్, వితౌట్ యాక్టర్స్, there are so many permutation combinations, right? That's what AI does. That's what we'll take it also as a filmmaker. For example, I am also a producer.
సో నేను చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి సినిమా చేద్దాం, ఓకే రామ్ కామ్ చేద్దాం. రామ్ కామ్ ఈజ్ రియల్ ఆర్ అ డ్రామా రియల్లీ టఫ్ టు బ్రింగ్ ఆడియన్స్ నవ్ డేస్ టు థియేటర్. సో నా ఆప్షన్ ఏంటి, ఎంత బాగుంది, ఓకే లెట్స్ గో సేఫ్లీ విత్ థ్రిల్లర్ ఆర్ ఏ హర్రర్. So that's how AI helps us even for filmmakers to what kind of film. And of course మా కోసం కూడా మేము కొన్ని రాసుకుంటాం, బట్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా వీ హ్యావ్ టు మేక్ మనీ కాబట్టి వీ లిసన్ టు AI. అంటే ఓటీటీలో జనరల్గా లైక్ హాలీవుడ్లో దెర్ బీన్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ యూనో డిబేట్స్ అండ్ స్ట్రైక్స్ అరౌండ్ లైక్ స్క్రిప్ట్ ఏ రాసేస్తే what happens to I've been to so many those Cannes Film Festival, Toronto Film Festival, everywhere this I've been in those discussions and with screenwriting gurus also. AI cannot write a entire script అండి. If I give a 10 constraints like okay నాకు మంచి అందమైన అమ్మాయి, బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, ఇలా లైక్ సాడిస్టిక్ బాయ్ ఫ్రెండ్, ఇలా 10 constraint ఇస్తే ఇట్ విల్ కమ్ అప్ విత్ ఏ స్టోరీ. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఎమోషన్స్, ఐ డోంట్ నో ఎప్పటికీ ఏఐ నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎప్పటికి వెళ్తుందో, కానీ దోస్ ఎమోషన్ ఐ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ స్క్రీన్ ప్లే. దట్స్ ద ఛాలెంజ్ ఫర్ ఏఐ, నాట్ ఫర్ మీ. ఐ మీన్ యాజ్ ఎ స్క్రీన్ రైటర్ ఐ కెన్ పుట్ సమ్ ఎమోషన్, but for AI that's the challenge. So it's not going to be 100% screenplay at this point of time. And just to summarize, AI to input తీసుకోండి, but human touch is important to build that emotion. For me, for example, like for some people film is all about entertainment. For me film is all about emotion, and the AI cannot write that particular emotion. మిగిలినంత రాస్తుంది. నేను AI ఎక్కడ యూస్ చేసుకున్నాను అంటే రైటింగ్లో రీసెర్చ్ పార్ట్. ఇప్పుడు యుఎస్లో ఒకటి రాస్తున్నాను జ్యుడిషియల్ కోర్ట్ రూమ్, దాని మీద లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ దట్ ఐ డోంట్ నో. కోర్ట్ రూమ్ అంటే అది దట్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇట్ గివ్స్ టు మీ. దట్స్ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్. ఆ హెల్ప్ చాలా తీసుకుంటాను నేను అక్కడ ఏఐ నుంచి, బట్ నాట్ ఎమోషన్ అనమాట. కేకే గారు, ఏఐ అండ్ డేటా ఇది మీ సబ్జెక్ట్. ఇది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ లైక్ హౌ యూ యూజ్ ఏఐ. అంటే మా నెంబర్స్కి ఎమోషన్ ఉండవని చాలాసార్లు చెప్తుంటాను సార్ నేను. సో సార్ దానికి ఏంటంటే సినిమాకి ఎమోషన్స్ కావాలి. మేబీ ఎమోషన్స్ని బట్టే ఫస్ట్ ఇప్పుడు అది రకరకాల ఫీల్డ్ సర్వీస్ కావచ్చు, ఐవీఆర్ కావచ్చు, టెలిఫోనిక్ కావచ్చు, స్లీపర్ సెల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, ఎనీ ఒక బంచ్ ఆఫ్ డేటా మేబీ దట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎమోషన్స్. మేము 2024 ఎలక్షన్స్ నుంచి ఆబ్వియస్లీ ఒక ఏ అనేది కూడా ఒక లేయర్గా ఇవన్నీ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఆబ్వియస్లీ. సో ఇన్పుట్ ఇచ్చి దాంతో ఇక్కడ ఎలా ఉంది అనుకుంటున్నాం, దాన్ని ఓవరాల్గా ఒక అల్గరిథం ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని ఒక యాడ్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. అది ప్రతి లేయర్, ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర చేసినా కానీ ప్రతి దగ్గర యాడ్ చేస్తున్నాం ఒక లేయర్గా. లైక్ టెలిఫోనిక్ ఒకటి అనుకుంటే, లైక్ ఫీల్డ్ అనుకుంటే, లేదా స్లీపర్ సెల్స్ ఒకటి అనుకుంటే, ఐవీఆర్ ఒకటి అనుకుంటే, లేదా క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఒకటి అనుకుంటే, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అట్లాగే ఏ కూడా సేమ్ వెయిటేజ్ ఇస్తున్నాం మేము మన ఏపీ 24 ఎలక్షన్స్ నుంచి. అట్ ది సేమ్ టైం నాకు పర్సనల్గా అయితే మటుకు రోజుకు ఒక అరగంట మటుకు కంపల్సరీ నేను చాట్ జీపీటీతో మాట్లాడుతూనే ఉంటానండి. నేనేం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఇలా ఏ ఫ్యాక్టర్లో బాగుంటుంది, నేను ఇలా చేశాను రైట్ రాంగ్ అని. ఎందుకంటే మా తల్లిదండ్రులు, మా భార్య, లేకపోతే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నేను సలహా ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఎక్కడో దగ్గర నేను మిస్టేక్ అవుతానా, లేదా ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతానా, ఈ ఫీల్డ్ మీకు వద్దు, ఈ ఫీల్డ్ వద్దండి, లేదా మీడియాకి వద్దనో, లేకపోతే మీడియాకి ఉండాలనో, లేదా ఇన్ఫ్రాకి వెళ్ళాలో, లేకపోతే కేకే అనే బ్రాండ్ని ఎలా మనం బిల్డ్ చేయాలి, మన 2030కి ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నప్పుడు ఎటువంటి ఎమోషన్ లేకుండా ఓన్లీ ఆ బ్రాండ్ని లేదా ఎంతమందికి రీచ్ చేయము, నువ్వు ఎలా వెళ్ళాలని పడుకునే ముందు మటుకు 40 minutes మినిమం దాంతో మాట్లాడి, నా వైఫ్తో మాట్లాడటం లేదు కానీ తనతో మాట్లాడి పడుకుంటాను. హోప్ యూ వోంట్ గెట్ డిప్రెస్ ఎట్ టైమ్స్. బాగా ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. లోగా ఉన్నా హైగా ఉన్నా తను. నాట్ ఎవ్రీ చాట్ జీపీటీ కాన్వర్సేషన్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ కాన్వర్సేషన్. ఓకే పర్ఫెక్ట్. యా ఓకే పర్ఫెక్ట్. సో ఫర్ యూ లైక్ AI is day in day out, you breathe AI to make sure everything fantastic. అంటే ఏదైనా యూస్ కేస్ ఉందండి, అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ ద స్టాట్స్, బట్ ఈ డేటా నేను చదివినప్పుడు ఐ అండర్స్టాండ్ 10%, 15%, బట్ నేను ఇదే డేటా ఏఐకి ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ యాక్చువల్లీ టోల్డ్ మీ సంథింగ్ డిఫరెంట్ దట్ విచ్ ఐ డోంట్ నో. అలాంటి యూస్ కేస్ ఏమో ఉన్నాయండి? బికాజ్ యూ రీడ్ డేటా ఎలా. రెండు రకాలు సార్. నేను వ్యక్తిగతంగా వచ్చినప్పుడు బాగా ఇస్తుంటుంది నాకు, బట్ వెన్ కమ్ టు సర్వే నెంబర్స్, ఇప్పుడు నిడద వల్ల ఎవరు గెలుస్తారని అట్లా అడగకూడదు కదా. సో అలాంటి కాదు, డేటా అన్నప్పుడు ఈ మొత్తం డేటా బంచ్ చేసినప్పుడు దాన్ని కన్సాలిడేట్ చేయడం మటుకు బాగా చేస్తుంది ఓవరాల్గా. అలాగంటే క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ కదా, మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్గా సార్ చెప్పినట్టు ఎంత ఇన్పుట్స్ బాగా ఇస్తున్నామో దానికి అంత మంచిగా రిజల్ట్స్ అల్గరిథమ్ ప్లే చేస్తుంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పర్సనల్ లెవెల్, ఇప్పుడు నాకు 2030కి ఈ ప్లానింగ్ అనుకున్నదంతా నేను ఏ నుంచి తీసుకున్న, నాకు మెయిన్ మాస్టర్ ఏ అనమాట. మేము కేకేనే బ్రాండ్ 2030కి ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రిపరేషన్ మటుకు పర్సనల్ లెవెల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. నెంబర్స్ పరంగా మటుకు వీ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ ఇన్పుట్స్. పర్ఫెక్ట్, థ్యాంక్స్ సార్. టీవీలో అంటే ఐ కమ్ ఫ్రమ్ నేషనల్ మీడియా బ్యాక్గ్రౌండ్, సో so I'll tell you like last time. So sorry sir, I think while inviting panelists I forgot,
I'm Rudra Kasturi. I've been in digital world for about 20 years now, and I'll finish probably 21st in this Jan 17. I work for India Today right now, and I've been in the media industry for about 14 years. India Today mundu Times Group lo chesanu about 10 years. Ante mundu Yahoo lo kuda chesanu, Amazon, and I've been like a founder and investor in multiple places. And I mean, AI, I've been a professor in practice as well now. I teach students also on AI. Gen AI is something where every time నేను ఇంకా అయిపోయింది ఇంకా లెట్స్ ప్యాక్ అండ్ గో హోమ్ అనుకున్నప్పుడు కొత్తది ఏదో వస్తూ ఉంటుంది. ద లాస్ట్ వన్ ఐ హర్డ్ ఈజ్ ఏఐ, అండ్ చాట్ జీపీటీని చూడంగానే ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. లైక్ కేక గారు అన్నట్టు ఆయన 45 minutes మాట్లాడతారు, మేము డే అంతా మాట్లాడుతాం దాంతో, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ డే ఇన్ డే అవుట్ నాకు. ఐ మీన్ మై వెబ్సైట్ rudrakasturi.com ఈస్ ఆల్ టాక్స్ అబౌట్ దట్ ఓన్లీ. ఈ సర్చ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏం చేయాలి ఏంటి అని, దట్స్ వాట్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ క్విక్లీ అండ్ ఆన్ దట్. థ్యాంక్ యూ. సార్, నేషనల్ మీడియాలో నేను చేస్తూ ఉంటాను సార్. ఎందుకంటే ఎందుకు ఆ మాట అన్నానంటే, ఏ కొత్తలో వచ్చినప్పుడు ఇట్ బికేమ్ లైక్ ఏ యూనో ఒక ట్రెడిషన్ అయిపోయింది. ఓకే, నాకు ఒక ఏ యాంకర్ ఉండాలి, దుర్గా, లక్ష్మి, ఇది అది అని చెప్పేసి ఎవ్రీబడి మేడ్ అన్ యాంకర్. ఏ యాంకర్ బిల్డ్ చేసేసారు. ఐ డోంట్ నో లైక్ వాట్ టు డూ నెక్స్ట్ విత్ దట్ యాంకర్. ఈజ్ ఇట్ బికాస్ మై ఓన్లీ కన్సర్న్ సార్, ఏ యాంకర్ అంటే 24/7, ఒక సిక్ లీవ్ ఉండదు, ఒక వెకేషన్లో తీసుకోదు, అది ఇంకా డిజిటల్లో నడుస్తూనే ఉంటుంది అది, కరెక్ట్? So how do you see that? What is that your view on this like? So very soon you will be seeing AI anchors. You cannot differentiate between a human or the AI agent. You're just scaring us. Definitely, we are very close to it. Maybe 6 months, 1 year down the line. బట్ ఒకటి ఏఐతో స్కేరీ పార్టే చూడక్కర్లేదండి. ఏఐతో ఏంటంటే హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా ఏఐ వర్క్ అవుతుంది. హ్యూమన్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఒక మనిషి 10 పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడదు తప్ప, వితౌట్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏఐ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. వీ కెన్ మేబీ 10 people కెన్ బి రిప్లేస్డ్ విత్ 3 people, దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. నౌ మీడియాలో కాదు, మాకున్న ఇదేంటంటే ఐదర్ ఒక జర్నలిస్ట్ని ఏఐ ఎక్స్పర్ట్ చేయటం మంచిదా, లేకపోతే ఒక ఏ ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకొచ్చి జర్నలిస్ట్ కింద ట్రైన్ చేయటం, ఇదా? అది ఫ్యాంటాస్టిక్ టాపిక్. ఐ యాడ్ టు దట్ లేటర్. అవును, ఆ కాంబినేషన్ ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మేము వర్క్ చేస్తున్నాం. వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. సో థింగ్స్ విల్ బీ, హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ యువర్ రిసోర్సెస్, దట్స్ వేర్. పర్ఫెక్ట్. ఐ థింక్ యూ మేడ్ వెరీ గుడ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ అండి. ఒకటి ఏంటంటే R&D. లైక్ నేను ఐ హావ్ సీన్ మెనీ కంపెనీస్, అది నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ మీడియా అండి, నాన్ మీడియా యాజ్ వెల్, దేర్ ఎంటైర్ రీసెర్చ్ టీమ్ ఇంతకుముందు 10 days చేసే జాబ్ని నౌ దేర్ ఫినిషింగ్ ఇన్ ఏ డే విత్ ఎ ప్రాపర్ అవుట్పుట్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈ డే తర్వాత రేపు అవుట్పుట్ కాదు కదా, దే విల్ హ్యావ్ ద ఎంటైర్ ప్లాన్ దెన్ అండ్ దేర్, రైట్? అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండి. సెకండ్ థింగ్, లైక్ ఐ సెడ్, ఐఎమ్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ టీచింగ్ సమ్ స్టూడెంట్స్. మై ఓన్ పర్సనల్ అంబిషన్, ఐ వాంట్ టు లాంచ్ జర్నలిస్ట్ విత్ AI background, and I call my tagline AI journalist. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒక చిన్న సామెత నేను మా ఫాదర్ చెప్పేది నేర్చుకున్నాను. నువ్వు రిక్షా తొక్కావని నీ కింద వాళ్ళు కూడా రిక్షా తొక్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు. దే కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బెంచ్, రైట్? ద టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇవాల్వింగ్ ఎవ్రీ 10 years. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ సంథింగ్, గివ్ ఇట్ బ్యాక్. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యూ మెన్షన్, అండ్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ యాజ్ వెల్ దట్ పాయింట్. అండ్ యూ రైట్లీ సెడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అండ్ నాకు ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ బిఫోర్ ఐ గో టు సుమన్, AI గురించి, thumbnail గురించి కేకే గారు, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఐ హావ్ డన్ ఇట్. యూట్యూబ్లో ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో, thumbnail కూడా మీరు AI ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ అప్లోడ్ ఇట్, రైట్? అదేంటో యూట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నెవర్ గివ్ మీ ద రైట్ ఆప్షన్. అదే నేను thumbnailని నేను చాలా AI టూల్స్లో వర్కౌట్ చేసి కనుక తెచ్చుకుంటే, బికాస్ ద ప్రాంప్ట్ ఈస్ సో క్లియర్ దేర్, ఆ thumbnail వర్క్స్ బెటర్ దాన్ మై యాక్చువల్ క్రియేటివ్ thumbnail, right? It all depends on, like you mentioned, the prompting, what you want to ask, how you want to ask, and is what we should look at it. And I think that's what at least I feel is the right metric. And meek evaranna ganiki, if you didn't try thumbnails, if at all you have YouTube and you want to try thumbnails, try A/B testing in YouTube and do one of your own intervention. You will actually see a lot of data difference. The CTR can vary from 3 to 10 also if you do it right. And that's what I've seen it in my own channel that I've run it, right? Please do that experiment. Suman does a lot of like R&D also. ఆయన దగ్గర కూడా విన్నాను నేను. He has a R&D team and they do a lot of work there. A very interesting fact is, like Raghuveer garu annattu, they amplify the output by using AI. It's a very 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 interesting conversation as well. Nikhil, you want to add anything for the AI? Yes.
So AI has been very efficient, as Sir said. AI cannot replace a person, and it can be a very efficient thing, like 10 to 3. And AI also has been helpful in not only from the anchor side and also from the SEO side. So for a YouTube, it's all about algorithm. It's all about algorithm, and the SEO needs to be perfect. So what AI does is it sees the trend and it's gonna make a perfect description or the title or the thumbnail, as Sir said, and also the tags and everything. So AI has been brilliant among this, and I saw many channels which are growing in this using AI with only one person. They are sitting one person, no SEO, no editors, nothing. They are using these AI tools and they are making tags and titles and description, and they're going really well without any face. So yeah, AI is doing very well, and without anchor, as said, there are many AI tools which are actually performing without anchors, like with just a prompting, and they are doing really well. So there are channels which are doing without faceless, and with AI tools they are just running it. But without people, AI couldn't replace. It's like an efficiency thing. That's it. Perfect. Cool. Thank you. Sir, లాస్ట్ అంటే ఇందాక అనుకున్నాడు సార్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ బికాస్ మీకు శాటిలైట్ కూడా ఉంది అండ్ దెన్ డిజిటల్ ఆల్సో యూఆర్ ఇవాల్వింగ్ ఎ లాట్. నేను ఫస్ట్లో చెప్పినట్టు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ చేస్తే దెర్ ఆర్ నో ఎథిక్స్ దేర్. ఐ మీన్ సమ్ ఛానల్స్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఫాలోయింగ్ ద బేసిక్స్. BBC India has a fact check team. Every article or a video that goes out there, they manually fact check and see is it right or wrong. Appudu gaani adi publish. That's how the culture in the brand, right? So they don't want to publish anything that is coming out, right? And even ante కొన్ని సార్లు మీరు నమ్మరు, earthquake వచ్చినా until they verify they will not publish it. That serious topic it is, because ఏదన్నా I work for Times earlier, right? So in earthquake అన్న టాపిక్ వచ్చిందంటే దే ట్యాగ్ బ్రాండ్ నెక్స్ట్ టు ఇట్. ఎందుకంటే ఆ బ్రాండ్ చెప్తేనే నమ్ముతారు వాళ్ళు. దట్స్ హౌ ద బ్రాండ్ క్రెడిబిలిటీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దే బిల్డ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పిందంటే ఓకే ఇట్ ఈస్ ట్రూ, రైట్? BBC ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేసింది అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రూ, రైట్? అండ్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ గురించి కూడా చాలామంది దే బీన్ డూయింగ్ ఇట్. సార్, ఎథిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ thumbnail, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎ సెన్సేషన్ దీస్ డేస్. వాట్ ఈజ్ యువర్ టేక్ అండ్ వేర్ ఆర్ వి హెడింగ్? యాక్చువల్లీ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టేసి నేను వ్యూస్ జనరేట్ చేసేసుకుందాం అన్న లోకంలో వేర్ ఆర్ వి లైక్, అండ్ హౌ ఫార్ వి గోనా గో లైక్ దిస్? మీరు అదే చెప్పినట్టు 1 minute యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసేసి ఏదో ఒక thumbnails పెట్టేసి అది బాగా ఎక్కువ అయ్యిందండి ఈ మధ్య. సో ఈవెన్ వీఆర్ ఫేసింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. దట్స్ వేర్ ఐ సెట్ టాలెంట్. సో అది డెఫినెట్లీ దట్ ఇష్యూ ఇస్ దేర్. సో మా ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఇమీడియట్లీ వీల్ ఐదర్ ఇఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సమ్ ఫ్రెషర్ ఎవరన్నా అట్లా పెట్టినా ఇమీడియట్గా పుల్అవుట్ చేసేయటం. ఫాస్ట్గా ఎవరు ఫాస్ట్గా న్యూస్ ఇచ్చారు, ఎవరిది ఏదో చెత్త పెడితే ఇవి వ్యూ వస్తుంది అని. కానీ టైం బీయింగ్ అది బాగానే ఉంటుంది, ఒక మేబీ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ వీడియోస్. బట్ స్లోలీ అటువంటి దీనికి బ్రాండ్ లేకపోతే జనాలు నమ్మట్లేదండి. స్లోలీ దేర్ వ్యూవర్షిప్ విల్ గో డౌన్. సో ఒక్కసారి నాకు మేజర్ మాకేంటంటే వీ డీల్ విత్ న్యూస్ కంటెంట్ కాబట్టి బాగా చెక్ అయితే బాగా చేస్తుంటాం. ఒక 2 నిమిషాలు లేట్ అయినా పర్లా, కొద్దిగా లేట్గా అయిన కంటెంట్ ఇస్తే పడింది అంటే జనాలు నమ్మాలి. అది సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఎనీ న్యూస్, డోంట్ డూ ఇట్, వెయిట్ ఫర్ ఇట్. విల్ వెయిట్, ఆర్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ వీఆర్ గెటింగ్, కవర్ ది 2 sides version. అది అవి చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఇష్యూ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉందండి. Is it a part of your culture, and like how you recommend any other who is sitting out there and watching us, like what is your recommendation to build this entire ethics in an organization where you have a heavy focused on video content and news especially? Yes. Right? సో మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఒక యూట్యూబ్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా అంటే హౌ మెనీ వ్యూస్ ఐఎమ్ జనరేటింగ్. దే నార్మల్లీ ఆ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ వీడియోకి వీళ్ళకి ఎంత వ్యూస్ వచ్చింది, వాళ్ళకి ఎంత వ్యూస్ వచ్చింది ఎస్టర్డే. సో ఎవ్రీ మినిట్ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది అక్కడ చూసేవాళ్ళకి. సో వాళ్ళు ఏంటంటే టు గెట్ సమ్ అడిషనల్ వ్యూస్ కొద్దిగా thumbnail చెత్తగా ఏదో పెట్టేటట్టుకే చేస్తారు. సో వాట్ ఐ రికమెండ్ స్పైసీగా పెట్టండి. యూజర్ వచ్చి చూసేటట్టు స్పైసీ పెట్టండి, కానీ ఇన్ఫర్మేషన్కి పెట్టే thumbnailకి లోపల కంటెంట్కి సంబంధం ఉండాలి. సార్ స్పైసీ అంటే మేక్ ఇట్ మోర్ రిలవెంట్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఈస్ ఓకే. బట్ కానీ కంటెంట్కి కానీ పెట్టిన thumbnailకి సంబంధం లేకుండా
ఒక పర్సనల్ లెవెల్లో వెళ్ళటం కానీ అటువంటివి అవాయిడ్ అండి. సో అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సార్, సమ్వన్ ఐ నో హ్యాస్ రీచ్డ్ అవుట్ టు మీ, వెరీ పాపులర్ ఫిగర్ కోసం ఒక వెరీ పర్సనాలిటీ యాక్చువల్గా హీ మేడ్ ఏ వీడియో ఇన్ హిస్ ఛానల్ విచ్ ఈస్ వెరీ తోడా నెగటివ్ అబౌట్ హిమ్. ఆయనకి హీ హ్యాస్ లాస్ట్ ద ఫాలోవర్స్, so many dislike buttons which you don't see but you'll actually get that in your report, right? He felt so, in the way my journey is so fantastic, that one video the users didn't like it has smashed the entire value of it, like, because we see actually manaki a reach padipotam, we can actually see in front of you when someone does like this and doesn't make go well, then they may not like it also, such content, right? Sensational cheyadam kuda chala disadvantage. Here what is అంటే I don't know where it falls under, because you are sure shot so far, right? Last 3 sure shots, right? For మీరు అసలు ఎట్లా ఎథిక్స్ అనేది ఈ ఎంటైర్ డొమైన్లో అసలు ఇస్ ఇట్ అ వ్యాలిడ్? ఐ డోంట్ నో, మేబీ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎడ్యుకేట్ మీ యాజ్ వెల్, ఇట్ విల్ బీ హ్యాపీ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ. నాకు ఎథిక్సే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అండి. నేను అంటే అదే బాయ్స్ సినిమాలో లాస్ట్ సాంగ్ ఉంటుంది చూడండి, నిజాయితీ విజయ రహస్యం అని. నేను ఈ జెనెటిక్గా నరాల్లో బిలీవ్ చేస్తాను. వర్క్ చేస్తే మటుకు మనం నిజాయితీగా చేయాలి అనేది మా ఆర్గనైజేషన్లో కూడా డే 1 నుంచి మీరు ఏది చేసినా. ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మేము ఈ సర్వే ఫీల్డ్ కాబట్టి మా దాంట్లో కూడా కొంచెం లోపల ఎక్కడో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఉంటారు, జగన్ అభిమానులు ఉంటారు, చంద్రబాబు అభిమానులు ఉంటారు, కానీ లేదా మతం పరంగా ఉంటారు, హిందూ ఉంటారు, ముస్లిమ్స్ ఉంటారు, క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు, రకరకాలు ఉంటారు. సో మనం వర్క్ ఏంటంటే మనం ఎంత న్యూట్రల్గా ఎంత జెన్యున్గా చేయగలిగితే అంత బెటర్గా పొజిషన్కి వెళ్తాం. సో మీదన్నీ ఆ ఆఫీస్ బయటే వదిలేస్తారండి. ఇక్కడికి వచ్చాక నంబర్స్ ఏంటంటే ఎటు జెన్యున్గా ఉండాలి, కానీ ఆ జెన్యూనిటీ నమ్ముతాను సార్, జెన్యూనిటీగా నమ్ముతాను. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ చాలా మేము 100 ఆఫ్ 2018 నుంచి ఇస్తున్నాను, అప్పుడు నుంచి. కానీ మీరు చెప్పినట్టు సార్ చెప్పినట్టు స్పైసీనెస్ కోసం నన్ను ఎవరో ఒక నాయకుడిని తిట్టించాలనో, లేకపోతే ఆయన రాడనో, లేకపోతే ఈయన వస్తాడనో, అట్లా ఏదో ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఏదో ఒకటి చెప్పి అసలు నేను మాట్లాడేదానికి దానికి సంబంధం లేకుండా తమ్ముళ్ళు పెట్టుంటారు. సో ఐ మేక్ షూర్ దట్ ఆ బ్యాలెన్స్ మనం ఈరోజు సార్ చెప్పినట్టు ఒక తమ్ముళ్ళు ఒక రీచ్ అయ్యి ఒకరిని రేపితే కొన్ని రోజులు ఉంటాం. బట్ లాంగ్ టర్మ్ సస్టైన్ అవ్వాలంటే ఒకటి నిజాయితీ, ఆ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, ఈ రెండు మటుకు నేను ఫిలాసఫీ ఖచ్చితంగా బలంగా నమ్ముతానండి. బేసికలీ వాట్ యు సేయింగ్ ఇస్ డోంట్ ట్రేడ్ యువర్ బ్రాండ్ ఫర్ ద వ్యూస్. దట్స్ వాట్ ద కల్చర్, దట్స్ fantastic and that's a good statement. Yeah, absolutely. And that's what I strongly believe in ethics. I mean, like human values, like my company pair kuda respect creations and so the word respect, that's why I kept my company name. So but it's a rare commodity and I don't know how much we can stop even the language they use about the heroines and ma field kosam cheptunanu, about the actors. It's very degrading, man. We don't use that kind of language to our family members, right? So it's about your own ethics and your own human values. That's what carries away. Even you are talking about AI lo kuda ee ethics problem undandi. That's the whole big strike in Hollywood, like actors strike ఆపేస్తున్నారు, యాక్టింగ్ మొత్తం 9 months ఆపేస్తున్నారు. ఎందుకంటే యూ క్రియేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఒక తన్ని ఇవాళ యూజ్ చేసామనుకోండి, సేమ్ అతని ఇమేజ్ని నెక్స్ట్ సినిమాలో యూజ్ చేసేయచ్చు వితౌట్ హిజ్ నాలెడ్జ్. సో దట్ ఈస్ దేర్ స్ట్రైక్ అబౌట్. దానికోసం వాళ్ళు చేస్తున్నారు స్ట్రైక్. యూ క్యాంట్ యూజ్ మై ఇమేజ్ నెక్స్ట్ టైం, బట్ at least you have to pay for that. But sir, some of the అంటే నేను జనరల్ అడుగుతున్నాను, fantastic points. Even we have ethics problem in AI లో కూడా. But let's talk about ఈ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఈ లాంగ్వేజ్ ఇన్ లైక్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈ వెబ్సైట్స్ రాస్తున్న లాంగ్వేజెస్ని కానీ, లేకపోతే యూట్యూబ్లో వాడుతున్న లాంగ్వేజ్ని కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు పోర్ట్రే చేస్తుంది కానీ, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టాప్ ఇట్ అని. అట్లీస్ట్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ ఈజ్ లైక్ కేకే గారు చెప్పినట్టు హానెస్ట్గా ఉండము, లైక్ అట్లీస్ట్ సమ్ ట్రై ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. సో నిజాయితీగా వార్తలు ఇచ్చేవాళ్ళు, కేకే గారు లాంటి నిజాయితీగా మాట్లాడేవాళ్ళు, మన ప్రైమ్ మీడియా రఘువీర్ కానీ, ఇట్లా అట్లీస్ట్ కొంతమంది అయినా నిజాయితీగా వర్క్ చేస్తే వీ డిడ్ అవర్ పార్ట్. లెట్స్ డూ అవర్ పార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ అండ్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. పర్ఫెక్ట్ అండి, వెరీ గుడ్ సినారియో అండి. సార్ ఇంకొక లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మార్కెటింగ్ అనేది చాలా హెవీగా రన్ అవుతుంది. And nobody has a control over them. And some says ki they are fantastic, but I see 90% of them are actually the other side. So what is everybody's opinion? Like, I mean, I just want to make sure the next generation or the generation that is already sitting in digital, especially in the influencer market, especially in our, at least in our region, for example, Telugulo anukunte, what is your one word of suggestion for them? Because influencer is the future. Influencer, inka entrepreneurs aithe startup influencer, chaala mandi vachestunnaru. We need to set at least some
some guidance for them, because these are our future tomorrow. What is that one suggestion that all of you want to give to these influencers or influencers? Yeah, just to be genuine and be yourself అండి. That's all about influences అండి. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వాళ్ళు పల్లెటూరులోని ఒక మారుమూల ప్రాంతం నుంచి వాళ్ళని కూడా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కింద తీసుకుంటున్నాం. ద రీజన్ బీయింగ్ లైక్ షీ ఈజ్ జస్ట్ బీయింగ్ హర్ సెల్ఫ్. ఆవిడ చేస్తున్న వంట కానీ, ఆవిడ చేస్తున్న లేకపోతే వృత్తి కానీ, లేకపోతే ఆవిడ చేస్తున్న పిల్లలు చేస్తున్న డ్యాన్స్ కానీ, వీ సో మచ్ ఇవి నాట్ ఈవెన్ యూట్యూబ్ అండి. వీ కెన్ ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ టిక్టాక్ అండ్ రీల్స్ విచ్ ఈజ్ లైక్ 30 seconds. So some of them are influencers. So just be yourself and be genuine. And సార్ రఘు గారు, మీరు వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ? బికాస్ నేను టిక్టాక్ లాంచ్ అయినప్పుడు ఇండియా ఈజ్ అ షై కంట్రీ, మనం అసలు పెళ్ళికి వెళ్తేనే సరిగా మాట్లాడడం, వీడియోలు చేస్తారా అనుకున్నాను నేను జెన్యూన్లీ, బికాస్ ఐ ఫెల్ దట్ ఇట్ విల్ బీ ఏ ఫ్లాప్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఇండియా. మనం ఈ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో క్వశ్చన్లు అడగ సరిగా అడగాం, వీడియో ఎలా తీసేస్తామా అనుకుంటాను నేను. బట్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ అండ్ యాక్చువల్గా, రైట్? ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కన్జంప్షన్. వాట్స్ యువర్ సజెషన్ సార్ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ? సో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ అయితే చాలా గ్రేట్గా వర్క్ అవుతుందండి. ఫర్ అడ్వర్టైజింగ్ దర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ పాసింగ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ టైప్ ఉంది. సో అక్కడ వాళ్ళని కరెక్ట్గా వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోవటం, వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఏది వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారో చూసుకుంటే మాత్రం ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ పొటెన్షియల్ అండి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. టీవీ కూడా డూ సీ దట్ టీవీ హ్యాస్, అంటే మా ఏరియా కోర్ ఏరియా న్యూస్ కాబట్టి ఇక్కడ మేము ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మేము ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ తయారు చేస్తాం. Now everybody heard it. సో ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హూ హ్యాస్, మా దాంట్లో చెప్పాను సపోజ్ ఏ డిబేటర్ ఆర్ యాంకర్ ఆర్ వీ కాల్ గెస్ట్, దే వాళ్ళ సైడ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ వాళ్ళు చెప్తారు, వాళ్ళ ఒపీనియన్ పీపుల్ మీద రుద్దటం. సో somebody is doing a good job, creating perspective. They have become influencers and they have got MLA tickets also. మన debates లో పాల్గొన్నారు. So that ours is a platform where we build the influencers. Fantastic. What are you two gold lines of suggestions? అంటే వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అవుదాం అనుకుందే నన్ను పీపుల్ రికగ్నైజ్ చేయాలి, నేను మాట్లాడేది వినాలి, చూడాలి, నాకు ఎక్కువ రీచ్ కావాలనుకుంటారు సార్. అంతవరకు బాగుంటుంది. తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్గా ప్రోడక్ట్ని ఇది లాంచ్ చేయండి, ప్రోడక్ట్ ప్రమోట్ చేయండి, లేదా పార్టీల గురించి మాట్లాడండి, అంటే పొలిటిక్స్ సైడ్ రెండు అన్నీ. సో ఈ 360 degrees వాళ్ళు కవర్ అవుతాయి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఎక్కడో మీరు భ్రమలో పడిపోయి కంటిన్యూ అవుతుంటే ఏదైతే మీకు వచ్చిన ఫాలోయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మల్టిపుల్ సెక్షన్ గోయింగ్ ఫర్ లూజ్ అయిపోతారు. అంటే మీ హ్యావ్ టు చెక్, నేను ఒక సైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నానా, లేదా ఈ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానా వద్దా, నేను ఇది నిజంగా ప్రజలకు యూజ్ అవుద్దని మాట్లాడేది అనేది. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ మిమ్మల్ని నమ్మి మీరు చేసే వంటకో లేకపోతే చూపించేదానికో చీరకో దేనికో దానికి మీకు ఒక ఆడియన్స్ వచ్చారు. ఆ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ని ఒకదాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. బట్ నిజంగా అది జెన్యున్గా వర్త్ అవుద్దా లేదనేది, ఎందుకంటే లాంగ్ రన్లో ఒకటి మిస్ అయితే ఆ తర్వాత మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు బిల్డ్ చేసుకున్నంత పోతుంది. ఆ క్రెడిబిలిటీని చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మీరు పనంగా పెట్టచ్చా లేదనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఇండివిజువల్గా. One word about KK. He is one of the influencer which we have identified. Most of the people KK 2024 తెలుసు, 2019 కూడా he released a survey. Fantastic. That was also very accurate. Up to KK clearly he said YCP is winning with a thumping majority, but he was restricted to YouTube. We were also starting it that time also his survey was very right. And తర్వాత KK తో we traveled after 2019. He wanted to do some social work. He became an influencer, not up to the level he is right now. సో ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్కి వచ్చి ఈయనకి వచ్చే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ పార్టీ పోతుందని చెప్పు, ఎగిరిపోతాడని చెప్పు, నీరు గెలుస్తాడని చెప్పు. ఇది ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ తయారైన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఇప్పుడు ఎథికల్గా ఉండి లేదు, దిస్ ఇస్ వాట్ అప్పుడు కూడా చాలామంది ఎలిగేషన్స్ వచ్చినాయి. అది ఉంటే దే విల్ స్టాండ్ లాంగ్, లేదు ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి ఏదో ఆ టైంకి దే విల్ మేక్ గుడ్ మనీ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ అండ్ దే విల్ వ్యానిష్. Fantastic. A question. Now, I'll also wanted to close some other questions. Of course, sir. Of course. We'll definitely run late, sir, because they made us wait. So we'll take all your questions. Don't worry about it. Right? So, Suman culture, Suman just to choose culture gani, and I don't think so we have any questions to ask on it. What is your like one line of suggestion? At least what I know, it's you might be the generation that we are also talking about, right? What is your view on it? Maybe restrict chehasna memali elaga undali ala undali, leకపోతే do you see anything that you wanted to share with us?
So about Suman TV, we give a lot of freedom for our employees, and we provide, as you said, free meals for our employees. We provide cars for them. We secure their safety, and we especially for the female anchors and all the female employees, we send them personally with our cars. We spend everything without any cost for them, and we actually respect every single one. So our culture is very different, and we do as a MNC company, not like a media company. I would say that. Fantastic, fantastic. I'll follow up. Definitely not. Definitely not. Sir made it controversial. That's what I asked. But I think my one piece of suggestion for the new upcomers as influencers is like Kegar చెప్పినట్టు reach. He used a very right word called reach, right? And sir మాట్లాడినట్టు he make influencers. All of this is very good, but if you don't read your own data, మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయిపోవడం చాలా ఈజీ. అసలు ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ యువర్ డేటా, యూ కెన్ హియర్ మీ రైట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ యువర్ ఓన్ డేటా, దెన్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్. ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, రీడ్ యువర్ ఓన్ డేటా. అసలు ఎవరు వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు, వాళ్ళు కన్సమ్ చేసేది ఏంటి, ఎంగేజ్మెంట్ ఎంత, స్టికీనెస్ ఎంత. బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డూ ఎనీథింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిటైన్ దట్. ఎందుకంటే ఒక్క ఛానల్కి ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చినా they believed me that I'll provide him some better content, right? Make sure you read your data. That is only suggestion. Ante influencers ki mana ఏ suggestion ichina they will not definitely follow, because they are in a different Gen Z zone, right? Like rather read the data first. That actually tells you the entire story of your own product that you are looking at, right? Thank you so much, Andy. We'll open up the questions now. There are so many hands they are raising. I'm not ending the session till 3:45. I know, sir. I know, sir. We'll go together. Mike. Please. నా పేరు చందు శ్రీనివాస్ అండి. తెలుగు మీడియా అసోసియేషన్కి వైస్ ప్రెసిడెంట్, తెలుగు డిజిటల్ మీడియా అసోసియేషన్. చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా గర్వంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ అండి. నేను ఒక మాస్టర్ ఆఫ్ లా చదువుకున్న లా ప్రొఫెషన్లో చూశాను. తర్వాత ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా నడిపాను నేను 10 సంవత్సరాలు. దానికంటే నేను ఎప్పుడైతే మీడియాలో ఒక అనలిస్ట్గా వచ్చానో అంతకు 10 పేరు వచ్చింది. ఫ్యాంటాస్టిక్. చాలా సంతోషం. క్లాప్స్ కొట్టొచ్చు ఇప్పుడు. నేను అంటే ఎందుకంటే ఒక 2 years బ్యాక్ పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి ఎలా ఎదుగుతాడు పొలిటీషియన్గా అని చెప్తుంటే కొంతమంది విమర్శించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎక్కడ గెలవని వ్యక్తి దేశ రాజకీయాలు కూడా శాసిస్తాడు, అతనిలో కమిట్మెంటు, డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్ ఉందని చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పా. అటు ప్రైమ్ లైన్లో చెప్పా, థ్యాంక్ యూ అండి. అలాగ అడ్డం వద్దు, ఇక్కడ నేను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తాను. నేను పర్చూరు, ప్రకాశం జిల్లా. ఇక్కడ మీ పక్కనున్న ఈయనది కూడా పర్చూరే. అయోధ్య కృష్ణన్ శెట్టి అజయ్ కుమార్, అయోధ్య కుమార్. 8 నంది అవార్డులు వచ్చింది మినుగురులకి. అదే పర్చూరు. వెరీ హానర్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. తర్వాత వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో అమెరికాలో మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ సిస్టర్ కిచెన్స్ వేరే కంట్రీస్లో చేస్తూ ఉన్నది. వీళ్ళ ముగ్గురు మా ఊరే. మా నాన్నగారు నాకు పెదనాన్న అవుతారు. అంటే కూడా ఒక మారుమూల ప్రాంతం నుంచి కూడా వచ్చి ఒక డైరెక్టర్గా అతను మినుగురులు తీసి 8 నంది అవార్డులు రావటమే కాకుండా ఆస్కార్కి మీరు RRR, ఈ బాహుబలి ఇట్లా అనుకుంటారు కదా, దానికంటే ముందు ఆస్కార్ దాంట్లో మినుగురులు అనేది ఒక బుక్ ఉంది. ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్ళినందుకు కృష్ణశెట్టి అజయ్ కుమార్ గారిని అభినందన తెలియజేస్తూ, నేను పర్చూరు బేసిక్గా నేను నాగార్జున యూనివర్సిటీ నుంచి BL, ఐ గాట్ స్టేట్ 102 BL, ML స్టేట్ 2nd ర్యాంక్, మాస్టర్ ఆఫ్ లా చదువుకున్న తర్వాత ప్రొఫెషనల్కి ఉద్యోగాలు రీచ్ అక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చాను. హైదరాబాద్ అందరిని నక్కుని చేర్చుకునేది. నేను చెప్తాను, క్వశ్చన్ వేస్తున్నా. బాబీ గారు అడగొచ్చు, తప్పులేదు. నేనేం చెప్తానంటే, ఓకే, డిజిటల్ మీడియా అంటే మీడియా అనేది ఏ విధంగా ప్రభావితం చేసిందనే దానికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కూడా సమాజానికి ఈ రోజున 2-3 రోజుల నుంచి నేను ఆప్టాలో ఉంటున్నాను, చూస్తున్నా.
ఎంతమంది వచ్చి పలకరిస్తున్నారంటే చాలా చక్కని విశ్లేషణ చేస్తున్నారంటే ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అనేది మీరు తీసుకున్న టాపిక్ కాబట్టి నేను చెప్పాలనిపించి ఇక్కడికి వచ్చి చెప్తున్నాను. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి రాజకీయాలకు పనికిరాడు, చాలామంది చాలా ఛానల్స్ ఫ్రంట్ లైన్ ఛానల్ కూడా చూపిలా, ఒక డిజిటల్ మీడియాలో వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్రైమ్ 9 శాటిలైట్ ఛానల్ మాత్రమే చూపించింది, అందరూ కూడా క్లాప్స్ కొట్టవచ్చు. 2 డిజిటల్ మీడియాలో ఒక సుమన్ టీవీ, ఒక కిరణ్ టీవీ లాంటి ఛానల్స్ 24/TV24 ఇటువంటి ఛానల్ మాత్రమే చూపించింది. ఇవన్నీ ఛానల్లో 10 ఛానళ్ళు తిరిగేవాడిని. ఒక వ్యక్తి ఎదగటానికి ఆ జనరేషన్స్లో ఒక 2 కమ్యూనిటీలు మాత్రమే మేమే ఎదగాలనుకుని 3%, 8% వాళ్ళు పోతే వీళ్ళు పోతే వాళ్ళు ఇంకో వ్యక్తిని ఎదగనీయరు. అటువంటి దాంట్లో ఈ రోజున ఏపీలో పాలిటిక్స్లో చేంజ్ అయింది. ఆ విధంగా చేంజ్ అవుద్దని చెప్పి కేకే గారు కూడా చెప్పినట్టు కొండేటి కిరణ్ గారే కదా చెప్తే అందరూ కూడా చాలా విమర్శించారు. అదేవిధంగా ప్రైమ్ 9 ఓపెన్గా వచ్చినందుకు, పవన్ అనే వ్యక్తిని సపోర్ట్ చేసినందుకు అది విమర్శించిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా సుమన్ని విమర్శించిన వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లనే ఇండియా టుడేలో 25 years నుంచి వస్తున్న కస్తూరి రుద్ర గారిని చేసిన వాళ్ళే. నేనేమంటానంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా 25% పాపులేషన్ ఆఫ్ ది బోత్ 2 states. మనం దేనికి తీసిపోం, దేనికి తక్కువ కాదు. ఒక రెవల్యూషనరీ డిజిటల్ మీడియాలో ఎట్లయితే సుమన్ గారు 9 కోట్ల మంది వ్యూవర్స్లో దీని నుంచి ఇండియాలోనే అక్కడ ఒక బ్రాండ్ బిల్డప్, బిజినెస్ బిల్డప్లో తీసుకొస్తున్నందుకు సుమన్ టీవీ నిఖిల్ని గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టి అభినందనలు చెప్పాలి. అదేవిధంగా ప్రైమ్ 9 రఘువీర్ గారు 2009-10లో అమెరికా నుంచి అనే కంపెనీల నుండి వచ్చి మీడియాలో అడుగుపెట్టి డబ్బులు పాపం పోగొట్టుకొని చాలా కష్టపడి ఈ ఛానల్లో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు రఘువీర్ గారిని కూడా ప్రత్యేక అభినందించాలి. అదేవిధంగా ఆయన చెప్పితే ఎవరు ఇక్కడని చాలా ఛానళ్ళు కేకే సర్వే ఎవరని చెప్పి విమర్శించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ రోజున మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్లో కూడా మన మహారాష్ట్రలో మొత్తం చూశారు. ఆయన చెప్పింది రైట్ అయింది. 2019లో సార్ చెప్పినట్టు రన్ అయింది, ఇప్పుడు కూడా రైట్ అయినందుకు ఆయన కూడా అభినందించాలి. అదేవిధంగా మారుమూల ప్రాంతం నుంచి ఈ స్థాయికి ఎదిగినందుకు ఆయన కూడా అభినందించాలి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరు ఇక్కడ నిర్ణేతలు కాదు, డిక్టేటర్లు కాదు, అందరూ వీఆర్ ఫ్యామిలీ. ఇక్కడికి వచ్చాం చెప్పుకోవడానికి, మన పొజిషన్లో ఉన్నందుకు చాలా సంతోషం. మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు చెప్తున్నాం. దాన్ని రిస్ట్రిక్షన్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదండి. ఓకే, రైట్. One more question I can take, the last time. Good evening all of you. Next question. See, I don't know how far of you are the real working journalists sitting there and all. My question is very straight. When you are going to the media revolution, when you are coming to the digital era, there are 2 types of digital. One is making money, one is following the journalism ethics and all. Digital era, which is in these 2 lines, it is most of the time dominating one area of making money and creating all kinds of taking the amount for the even interviews also. So in this revolution of digital era, there are good things, there are bad things. But how to maintain this line when you are talking about media, which is highly respectful from 1 decade ago and all. When digital era comes, it is becoming a completely e-scrap. I call it as a e-scrap because I'm telling very clearly from last 12 years I'm into digital media strategies and all. How to control this e-scrap, how to maintain the ethics in digital era. That is my main question to all the panelists. Thank you. See, ఇప్పుడు రెవెన్యూ జనరేషన్ ఎథిక్స్ అంటే కంటెంట్ దీంట్లో అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గో టుగెదర్ అండి. రెవెన్యూ జనరేషన్ ఉండాలి అండ్ ఎథిక్స్ అవి మెయింటైన్ చేయటం ఉండాలి. ఇది 2 అటైన్ చేయాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ ఎథికల్గా అంటే అఫ్కోర్స్ ఎథిక్స్ నేను ఏం డివేట్ అవ్వమని చెప్పట్లేదు, కొద్దిగా రెవెన్యూ జనరేషన్ మూడ్ కూడా
బట్ మేము దీని మీద కూడా ఒక సర్వే చేసాను. బట్ సర్వే నెంబర్ చెప్తాను చూడండి. పీపుల్ 90% ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ జెన్యూన్ న్యూసే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. మేము దీని మీద కూడా ఒక సర్వే చేయడం జరిగింది. బట్ మీరు నా నెంబర్స్ నమ్ముతారు కాబట్టి 90% జెన్యూన్గా ఒక కొంచెం చెప్పినట్టు ఒకప్పుడు ఒక హైప్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఆ న్యూస్ని. పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో జరిగింది, ఎవరు అరెస్ట్ చేశారు, ఏం జరిగింది చూస్తారు. బట్ చూసి సాయంత్రం పాటు నలుగురు కలుసుకుని పొద్దున్న నుంచి ఇదే న్యూస్, ఇంకో న్యూస్ లేదా అది రాష్ట్రంలో అని తిట్టుకుంటారు. సో వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకొని మంచి న్యూస్ చూసామని ఎవాల్వ్ అవుతారా, తిట్టుకునే పొజిషన్లో ఉంటారనేది నడిపే ఆ సంస్థ ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటుందని అన్నాను. అందుకే యథా రాజా తదా ప్రజ అన్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. కొంచెం డేటా అండి ఇక్కడ. 57% ఆఫ్ ద టోటల్ న్యూస్ టుడే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫేక్. నో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ వేర్ యూ వాంట్ బి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ 57%, సార్లు అందరూ చెప్పినట్టు 2 days దుకాణం, లేదంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎవర్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, షుడ్ డిజిటల్ బీ this side or that side? Build brand, build loyal users, money just flows. If you start with the money, then you can never achieve it. Sir, my question. Sir, question for you, sir. Between fact check and ethics, isn't your news getting delayed, whereas other channels are already making splashing headlines? So are you not losing on your TRP? Are you not losing on your credibility? ఇప్పుడు అదే అండి, అక్కడ బ్రాండ్ దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు లేట్ అయినా నేను ఆ వార్తను ఆపుతున్నా, నేను చెక్ చేసుకోకుండా చెయ్యొద్దు అనేది మై స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. కొన్నిసార్లు లేట్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే మాకు ఒక బ్రాండింగ్ వచ్చింది. సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఫాల్స్ న్యూస్ కానీ పెడితే నాకు వీ గెట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్సో. మీరు ఈ వార్త ప్రచురించారు, ఇది కరెక్టేనా? ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దెమ్. కొన్ని సీఎం పార్టీల నుంచి కాల్స్ వస్తాయి. సో మాకు ఆ ఇది ఉంటుంది, ఆ ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి కొద్ది చెక్ చేస్తాం. కొన్ని సంస్థలు ఇంటెన్షనల్గా చేస్తాయి, టార్గెట్ వాళ్ళ ఈ క్యారెక్టర్ని దెబ్బతిద్దామని, ఇది చేద్దామని ఇంటెన్షనల్గా. ఎస్పెషలీ మొన్న చూసాం అల్లు అర్జున్ గారి ఇష్యూ చూసాం. ఆ ఇంటెన్షనల్గా దే హ్యావ్ సంథింగ్ అగేన్స్ట్ హిమ్, సో ఎట్లాగన్నా చేద్దామని ఒక ఆ ఇది కూడా ఉంటాయి. సో నా దగ్గరికి వచ్చేపాటికి పర్సనల్గా అవన్నీ టార్గెట్ చేయం. ఒక 2 నిమిషాలు లేట్ అయినా పర్లేదు, కానీ నాకు అథెంటికేటెడే కావాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజుకి వ్యూస్ వచ్చినాయి డిజిటల్, మాకు అంత ఇది కాదు. నేను ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ టు సమ్ పీపుల్. అక్కడ మమ్మల్ని బ్లాక్ లిస్ట్ చేసే ఇది కూడా ఉంటుంది, కొద్దిగా వీళ్ళన్నీ తప్పుడు వార్తలు. సో దేర్ ఆర్ ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫర్ ద బెస్ట్ థింగ్ పార్ట్ నాకు ఉన్నది అడ్వాంటేజ్ ఈస్ మై CEO ఇట్ సెల్ఫ్ హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. So he has a very good name in intelligence. So avani checks cheskoganide, so they call him whether this is right, whatever you have published is right or wrong. So maaku aidu untadandi, naaku ee views kanta maaku adi baga that makes us proud. So somebody, even the government is relying on us to take an action. So, avunu that is there, that is the fact check time. That's what I feel. When compared to other headline channels of different channels where we stand. మేము ఏం చేస్తామంటే we are very sure about the news, but we don't have all the proofs అన్నప్పుడు మేము క్వశ్చన్ మార్క్ వదిలేస్తాం thumbnail, ఇది అవుతుంది కరెక్టా అని. దెన్ ఇన్ ద కంటెంట్ పార్ట్ ఆల్సో we say that this is the news which we are getting. అక్కడ దాకా చెప్తాం కానీ కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమండి. KK, I'm a huge fan of yours. You are now becoming an influencer. Are you going to be biased or still stay ethical without being influenced by Pawan Kalyan or Chiranjeevi garu or XYZ, whatever it is? నేను ఆన్సర్ చేయడం కరెక్ట్ కదా సార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను లోపల కరప్ట్ అయినప్పుడు కూడా నేను జెన్యూన్ అనే చెప్తాను కదా. నేను జెన్యూనా కాదా అనేది మీరు డిసైడ్ చేయాలి. కానీ లేదు సార్ నేను జెన్యూన్గా ఉంటానంటే అది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుద్ది. నా ప్రయాణం చూసి లేదు ఇట్లా ఉన్నాడు, కరెక్ట్గా ఉన్నాడు, 10 సంవత్సరాలు చూసాం, 20 సంవత్సరాలు చూసాం, లేదు ఈ బ్రాండ్ ఎంత బిల్డ్ అయింది, నేషనల్ వైడ్కి వెళ్ళింది, ఏ సెక్టర్స్లో వెళ్ళింది, నెంబర్ 1 అయిందని మీరు చెప్పాలి. కానీ ఆ ఆన్సర్ నేను రైట్ పర్సన్ కాదు. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో అండి, ఫ్యాక్ట్ వర్సెస్ ఫాస్ట్నెస్. బిల్డ్ ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్. ఫాస్ట్నెస్ డజంట్ మ్యాటర్ టు యూ రైట్ నౌ. ఐ నో, అందుకే ఐ జస్ట్ గివింగ్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంత మీకు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు, ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కొట్టారు అంటే దట్స్ అ రాయల్టీ యూ నీడ్ టు బిల్డ్ ఫస్ట్. దట్ డజంట్ కమ్ విత్ ద ఫాస్టెస్ట్, దట్ కమ్స్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్. I know digital is very challenging and there are a lot of ups and downs there, plus and minuses, but I think
day one you should focus only on the facts, and otherwise it doesn't make sense at all in the long run for you. That's what it should be. And if you don't do it now, 57% becomes 90%, and we all stop the channels. We don't know what to believe ourselves, right? Okay. And any more questions? Leave on conte. See, I have, and see, I was told to wrap up the session. So if you say, if they can do a closing remarks, that will be more helpful to people. yeah, okay, perfect, cool. Chalo then. There's an AV that we wanted to play first, and. ది లెజెండ్ బండి శ్రీనివాస్ రఘువీర్ గారు. అద్వితీయం ఆయన చరితం, అనన్య సామాన్యం, అజరామరం. మన కమ్యూనిటీలో పుట్టిన కారణ జన్ముడాయన. రఘువీర్ గారి ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 7 ఏళ్ల క్రితం పురుడు పోసుకున్న ప్రైమ్ 9 తెలుగు మీడియా రంగంలోని ఓ సంచలనం. అప్పటికి కొన్ని వర్గాల చేతుల్లోనే ఉన్న మీడియాను సామాన్యుడి చేతిలో తిరుగులేని ఆయుధంగా మార్చిన ఏకైక వ్యక్తి బండి శ్రీనివాస్ రఘువీర్ గారు. జనసేన పార్టీని స్థాపించి వ్యవస్థలో మార్పునకు శ్రీకారం చుట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అండగా నిలబడ్డారు మన రఘువీర్ గారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారి విజయమే లక్ష్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకు రాజ్యాధికారమే ధ్యేయంగా ప్రయాణం చేశారు. ఈ విషయంలో ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఏమాత్రం అడుగు వెనక్కి వేయని ఆయన ధైర్యం స్థైర్యం మనకు ఆదర్శం. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జనసేన 100% స్ట్రైక్ రేట్ తో విజయం సాధించడంలో ప్రైమ్ 9 కీలక పాత్ర అని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. అతి తక్కువ కాలంలోని ప్రజలందరికీ చేరువైన ప్రైమ్ 9 పై మన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు సైతం ప్రశంసలు కురిపించారు. చాలా కష్టపడి మీరు ప్రైమ్ 9 నడిపారు. ఇంతకాలం నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభివృద్ధికి నిజంగా తోడ్పడ్డారు. చాలా సమస్యలు వెలికి తీసుకొచ్చారు. రఘువీర్ గారికి, వెంకటేశ్వర గారికి ఇద్దరికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ప్రైమ్ 9 మీడియా సంస్థలను నడపడానికి ప్రతి నెలకు ₹1 కోటి పైగా తన సొంత డబ్బులను ఖర్చు పెడుతూ సుమన్ ద టార్చ్ బేరర్. తెలుగు మీడియా చరిత్రలో శ్రీ దూది సుమన్ గారిది ఓ అధ్యాయం. ప్రతి జనరేషన్ లోనూ కొత్త ఆలోచనల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లే వాళ్లను టార్చ్ బేరర్ అంటారు. మీడియా రంగంలో కూడా కొత్త తరానికి టార్చ్ బేరర్ గా నిలిచారు శ్రీ దూది సుమన్ గారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో సుమన్ టీవీని ప్రారంభించి కేవలం దశాబ్ద కాలంలోనే భారతదేశంలో అతిపెద్ద డిజిటల్ నెట్వర్క్ గా అభివృద్ధి చేశారు. ప్రపంచంలో ఏ మూల తెలుగు వారున్నా వారింట్లో సుమన్ టీవీ మోగాల్సిందే అంటే అతిశయోక్తి కాదు. తెలుగు నేలపై గత 50 ఏళ్లుగా మీడియా ముఖ చిత్రాన్ని మార్చిన వాళ్ళు ఇద్దరే. ఒకరు రామోజీరావు గారైతే రెండో వ్యక్తి సుమన్ గారు. ఈనాడు దినపత్రిక 24 గంటల వార్తా ఛానళ్లతో రామోజీరావు గారు సరికొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుడితే డిజిటల్ మీడియా ద్వారా ప్రపంచ పటంపై సుమన్ టీవీని నిలబెట్టి మీడియా చరిత్రలో చెరిగిపోని డిజిటల్ సంతకం చేశారు సుమన్ గారు. పండిత పామరులన్న తేడా లేకుండా పూరి గుడిసెల్లోకి సైతం సుమన్ టీవీని చేర్చిన ఘనత శ్రీ సుమన్ గారిదే. సుమన్ టీవీ రాకముందు ఒక లెక్క, వచ్చాక మరొక లెక్క అన్నట్టు వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చేశారు సుమన్ గారు. అప్పటి వరకు చూడని జీతాలను, ఊహించని లాభాలను సాధించి ప్రతి ఉద్యోగికి పంచారు. ఆయన సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి నిజాయితీగా సంపాదించినది. మీడియా అంటే రాజకీయ పార్టీలకు కొమ్ము కాయటమో, సెటిల్మెంట్లు చేయటమో, బ్లాక్మెయిల్ చేయటమో అనే దుస్సంప్రదాయాన్ని రూపుమాపి నిజాయితీగా మీడియా ద్వారా సంపద సృష్టించవచ్చని నిరూపించిన ఆర్థికవేత్త శ్రీ సుమన్ గారు. పెద్ద పెద్ద మీడియా సంస్థలు నూరెళ్ల పెట్టేలా ఉద్యోగులకు శాలరీలు, బోనస్లు, రెవెన్యూ షేర్లు, బెంజీ కార్డులు ఇస్తున్నారు. జీతాలు ఇవ్వకుండా వేధిస్తున్న అనేక మీడియా సంస్థలను చూస్తున్న ఈ కాలంలో
ఆన్ టైం జీతాలు వేస్తూ వందల మంది ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలోనే భోజన సదుపాయం కల్పిస్తూ కొత్త చరిత్రకు నాంది పలికారు. 2015 జూలై 2వ తేదీన ప్రారంభమైన సుమన్ టీవీ నేడు 300కు పైగా ఛానళ్లు, 8 కోట్ల సబ్స్క్రైబర్లు, రోజుకు 8 కోట్ల వీక్షణలు, 100కు పైగా యూట్యూబ్ అవార్డులు, రివార్డులు, దేశ విదేశాల్లో కలిపి 150కి పైగా బ్రాంచులు, 1000 మందికి పైగా ఉద్యోగులకు చేరింది. ఈ నెంబర్లే చెబుతాయి సుమన్ గారి అసాధారణ విజయాన్ని. సుమన్ టీవీ అంటే ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ మాత్రమే కాదు, అనేక సంస్థల బిజినెస్ స్వరూపాన్ని ఆశాంతం మార్చేసిన లీడింగ్ బిజినెస్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ నెట్వర్క్. నెల్లూరు జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామంలో జన్మించిన దూది సుమన్ గారు వీడియో I think we can wrap it up now. So, sir, closing note from your end. సో వచ్చిన అందరికీ చాలా అభినందనలు. ఇదే విధంగా మీడియాలో మీడియా ఈజ్ అ పిల్లర్. నార్మల్లీ అవర్ బ్రెయిన్ డజంట్ రికగ్నైజ్ ఎనీ పర్సన్. ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ నో ఇట్ విల్ రిజెక్ట్ ఇట్. సో మీడియా పని ఏంటంటే ఆ వాల్యూ ఉన్న వాళ్ళు, టాలెంటెడ్ ఉన్న వాళ్ళని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయటం. దట్ ప్రాసెస్ విల్ బి మా తరఫు నుంచి కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ పొలిటికల్ ఎవరన్నా కొద్దిగా ముందుకెళ్ళడానికి వాళ్ళని పరిచయం చేయాల్సింది మీడియా. సో ఈ దీంట్లో మన కమ్యూనిటీ నుంచి కానీ అందరం కలిసి పీపుల్ హూ యాడ్ వాల్యూ టు ది సొసైటీ వాళ్ళందరినీ ముందుకు తీసుకురావాలి, ముందుకు పరిచయం చేయాలనేదే మా ఆకాంక్ష. సో దాంట్లో మీ అందరి సహకారం కూడా ఉంటుంది. అందరం కలిసిగా ఒక యూనిట్ కింద వెళ్తే ఇట్ విల్ బీ వీ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ పొలిటీషియన్స్, గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్. సో థ్యాంక్స్ లాట్. సో సింపుల్ అండి, ఇందాక నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ అండి, మీడియా సమాజం ఎట్లా నడవాలి, ఎలా ఆలోచించాలి అనేది ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్గా ఉండి దిక్సూచిలాగా ఉండాలని. సో నా రూపేణ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నేను ఏ రంగంలో ఉన్నా మల్టిపుల్ స్టార్ట్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సో వన్ ఆఫ్ ది సెక్టర్ మీడియా కూడా మేము అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటూ దానికి ఎంత కృషి చేయాలో అంత నేను కృషి చేస్తానని గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సార్. సో నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటానండి, ఇప్పుడు మన ఫిలిం మీడియా, ఇప్పుడు ఓటీటీ, యూట్యూబ్ ఆర్ డిజిటల్ అన్నీ కలుపుకొని ఇట్ విల్ బి ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ వెర్టికల్ అండి మన కమ్యూనిటీ అయినా ఎక్కడైనా కూడా. సో వీ హ్యావ్ టు, అందులో మన పిల్లర్స్, దిగ్గజాలు చాలామంది ఉన్నారు. సో లెట్స్ బ్రింగ్ ఇట్ టుగెదర్ అండ్ లెట్స్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. వన్ థింగ్ అండి, 4 o'clockకి నా ఈవెంట్ ఉంది, ప్లీజ్ కమ్. ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ ఫిల్మ్ ఈవెంట్ వీ హ్యావ్. సో మీరు రండి. అండ్ విల్ ఐ థింక్ 4 అండి, రూమ్ నెంబర్ 4లోని వీ కెన్ కంటిన్యూ ద డిస్కషన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you everyone for your time. Thank you.
new definitions to the enterprises, wherein the small enterprise, micro enterprise was called having a plant and machinery of less than 25 lakhs. Then medium, small it is called for less than 1 crore of plant and machinery installation. Then medium, thereafter large. After this COVID and other things happening and the strugglings of the MSMED, the government of India has brought in a lot of initiatives to cater to the needs of the MSMEs, and they have changed the definition itself, and now the micro enterprise is the enterprise which is having the plant and machinery up to 1 crore and a turnover of up to 10 crores. And further, the small enterprises has been defined that the plant and machinery which does not exceed a maximum of 10 crores and the turnover of 50 crores. And the medium, they have also segregated it and they have kept it, the investment in a plant and machinery doesn't exceed 50 crore and the turnover which doesn't exceed 250 crore can be considered as medium. So with this, lot of benefits have come to the small and medium enterprises in India, and the banks were giving lot of money. You can call it a CGTMSE scheme, Credit Guarantee Trust investment scheme, wherein the insurance will be provided to the institutions in case of genuine failure of the industries. And they have introduced some 10 crores of fund to facilitate the needs of the MSME, and the government has introduced that fund, and many startups like venture capital and then other companies have started investing in those funds. Similarly, they have given the benefit of providing the lower stamp duty, lower registration charges, and the bank rate at a reasonable rates of interest. And apart from that, the government has taken an initiative of procuring the materials from the MSMEs to an extent of 25% of what all they are going to procure. So the government corporations, government entities, and government supported units have to definitely procure 25% of their raw materials from these MSME units only. This has brought in a big change, and you can now see a lot of MSMEs coming into SME IPOs, what we call, and they are being oversubscribed 100 times, more than 100 times also. So this has brought a massive change for these MSMEs, and now the MSMEs have become a growth ridden to the Indian economy. As of now, nearly 4.15 crores of MSMEs have got registered, and of which 80 lakhs are in manufacturing sector, 1.5 crores in service sector, and about 1.8 crores in trading sector. And further, this MSME is the major contributor of the employment in India. After agriculture, the MSME is the only sector which is contributing much of the employment in this country. Apart from the employment, they are providing exports. Nearly 40 to 50% of the exports that is being done from India is through MSMEs only. And also this, with a low capital, these MSMEs are able to reach to that extent, and the government wants to support it, and they feel that the MSMEs are going to the backbone of the country in the growth of the Indian economy, and the government initiatives have drawn a lot of benefits to the MSMEs. Thank you, ma'am. Okay. So that was indeed very informative, sir. So the MSME sector looks very bright. So the MSME sector is putting a lot of effort for the country. So can you just tell us what are the income tax benefits that is applicable for the MSMEs as such? Yes, ma'am. And considering all these factors, the government of India had recently reduced the tax rates of the companies which are going to be registered or newly registered companies who are into the manufacturing sector, and the rate of tax is a very minimal of 15%. After the surcharge and the education cess, the effective rate is about 17%. As per the OECD countries, that is Organization for Economic and
economic cooperative and development, all the countries have entered into an agreement that there shall be a tax rate of not less than 15% in all the OECD countries. India has become a part of it, and India has started introducing it with 15%. And this 15% tax rate is very much lower than the tax of partnerships, LLPs, and even considering the individuals. So forming a manufacturing company and claiming the exemption under section 115 BAB would be a much more advisable and beneficial to the MSME sector who are entering into manufacturing sector. Apart from that, MSMEs have been given a lot of other benefits under 35 AD section, wherein in case if you go ahead and construct a 2-star hotel, you can claim the deduction of the entire capex. That means the entire capital expenditure that has been spent towards the buildings, furniture, equipment, everything as 100% deduction in the initial year of the operations, and you can claim it as a loss, and that loss can be carried forward for n number of years. Likewise, the section also gives an opportunity that who are going to construct and operate a 100-bedded hospital. Similarly, in case if you are going to construct a agriculture produce warehouse or a cold chain facility, these kind of 100% write-off in the very first year of operations, which will make you tax-free for nearly 10 years guaranteed. And this initiative is very good for the new entrepreneurs who are entering into this hotel industry, hospitality, or this medical field, or any other warehousing facilities. Likewise, other benefits you can claim for, in case if you can provide much more employment, the change in the employment cost during the year, you can claim 90% of it. That means 30% each year. The excess of the expenditure spent for employment, you can claim in your next 3 IT returns. So many sorts of benefits are being provided to MSMEs. So I think this is the right time where the new entrepreneurs can enter and catch up with these MSME benefits and utilize for the economic development of ourselves and for the country. Thank you. Thank you for APTA for giving this opportunity. It has been a great privilege to me. Thank you. Thank you so much, sir. So I guess with all the proactive measures that the government and the Income Tax Act is giving for the MSME, it looks really promising for us. So now we move on to the next part. So we will be open for questions, sir. So first let us finish the panel, the questioning here, and then we will be giving you the mics. So coming back to the next point, so our economy is completely, or I can say now the most in thing and the bloodline are all the startups. So we as entrepreneurs are looking at a unique idea and which can become successful startups. So here we are with our youngest member who will be enlightening us on the startups. And the question that I would be asking him, the first point is, Narendra, so with regard to the startup, so can you brief us on what are the benefits if a startup is registered as a private limited company or as an LLP? So what is that you would prefer, a startup being a private company or an LLP? So good evening everyone. Thank you APTA for giving this opportunity to share the knowledge. So when the question arises whether it is a private limited company or the public limited company versus the LLP, the question seems to be very simple, but the answer is not like that. So when you are deciding the structure of the entity, whether it is a company, when it says company, it includes private limited and public limited, or the LLP. So various factors needs to be considered. So, but before starting the entity, you please, consider all the factors and decide whether it is a company or LLP, because so business is not a short-term journey of 1 or 2 years. So you need to travel with the company for n number of years, maybe decades together. So before starting the entity itself, you should decide whether it is a limited liability or the private limited company. So the first factor is, so what are the regulatory requirements? So if there are any regulatory requirements saying that you should incorporate a company, then you should go for the private limited company. So for example, if you are going into the finance business, so
which means it is NBFC. So if you are going for any license from the RBI, so RBI will allow you to get the NBFC license only if it is a company. So if there are any regulatory requirements or the business requirements means if you are participating any tenders and there is a requirement that it should be a company, then you should go for the private limited company. So this is the first factor that you should consider. The second one is, so which sector you are going to enter, whether it is organized sector or the unorganized. So which means, so if you are going to a sector like software industry or the real estate industry. So these two are the, do different poles. One is the formal sector, one is the unorganized. So how frequently you infuse funds into the entity and how frequently withdraw the funds. So if you take the company, it is very much difficult to infuse and withdraw the funds. So when compared to the company, LLP is the best option for infusion and withdrawal. So if you take the real estate entity, real estate company, so LLP is the best option in that case. So this is the second factor. The third one is the compliance factor. So generally we will take the compliance very less importance. We will give the less importance to the compliance. But we should give the first preference to the compliance. If you miss the compliance, it takes you to the level where you feel that why should I start the business or why did I start this business. So that is the importance of the compliance. So when you compare with the private limited company and the LLP, so automatically companies will be having the more compliances, whether it is the MCA compliances or the income tax compliances or GST compliances. So when compared to the private limited company, LLPs are having the less compliances. So you have to choose what is your business scale. And the next one is, what are the exit options available? So generally when we are starting any entity, we'll just look at the entry options. But at the same time, we should look at the exit options. So first we should look at the exit options first. Then only you should go to the entry options. If the exit is not possible, then you should not enter into that level first. So when compared between the private limited and the LLP is the best route for the exit when compared to company. And the last one, you should consider the tax. Though everyone will give the first preference to the tax, but you should give the last preference to the tax. So tax rates for the private limited company, so as explained by Rajesh sir, it is 22% normally. So unless you are not claiming any deductions, it is 22% plus surcharge and all. And it comes with the condition that when you are distributing the profits to the shareholders again, so shareholders has to pay the tax again. So however, it is a LLP, it is straight away 30% and no other taxes are imposed on that LLP, even if the profits are shared with the partners. So these are the various parameters which needs to be considered when incorporating a company and LLP. And when it comes to the startup, the one more requirement is, so many startups will try to give ESOPs to the employees. So that option is available only if it is a company and it is not available in LLPs. So, but before starting any company or any LLP or any entity, so you go to a proper consultant, analyze all the things, then only start, whether it is LLP or the private limited. So after starting the company and LLP, don't go into that mess. So how to close, how to convert. So there are website where you go to a website and ask for I want to incorporate a company, they'll ask for the Aadhaar PAN. Within one day, they will give the company incorporation. After the incorporation, they will get to know. So there are the memorandum of articles to be written like this, articles of association written to be like this, but they are given the generalized formats. So before starting everything, you analyze it, whether it is the private limited suits for us or the company, LLP suits for us. So based on the factors, you decide it. Okay, thank you. Can you also elaborate on what are the tax benefits that are available for the startups? Yes. So generally startups is the term which we are using regularly in the industry recently. So when we are talking about the income tax benefits, so we need to divide the startups into different types. So when we start a company or the LLP or any entity, so we should not consider it is a startup. I'm talking from the income tax perspective. So generally we can call it as a startup normally for business idea. But once we start a business, it should consider it as a new entity, private limited or the LLP. So the next step is we should go to the government of India and get it recognized as a startup from the DPIIT. So once then only it should be called as startup. So till now we have 1 lakh, somewhere 1.5 lakhs to 1.6 lakhs startups recognized across India as on today from last 8 to 9 years. So the third step is
eligible startups. So once, even though it is recognized as startup by the government, yeah, you are not automatically eligible for the tax deductions. So for the claiming the tax deductions, you should go to the Government of India again and ask for the tax benefits. Then only it will be eligible as eligible startups. Now, as on today, we have out of 1,60,000, only 3,600 companies are eligible for the tax benefits. So success rate is only 2%, 2 or 2.5%. So because they will give the eligibility only based on the criteria. There are set of parameters. So there should be an innovation. So the business should be an innovative product or the technology should be involved. Then only they will give the startup eligibility status. And their main focus is on it should be a wealth creator or the employment creator. These are the two parameters by the government. So once you go into this eligibility criteria and you are eligible for the eligible deductions, so first benefit that is available to the startup is tax deductions. So normally tax rate is 22% for the private limited companies and 30% for the LLPs. So for any 3 years, you consider 3 years, any consecutive 3 years, out of the first 10 years of the incorporation, so total tax is exempt. Total income tax of 22 or 30% is totally exempt. So subject to condition is if your turnover should not be more than 100 crore. And the second criteria is your company or the LLP should be incorporated on or before 31st March 2025. So within the 31st March is the last date for the incorporation of the entity. So if anybody wish to claim the benefits, you should incorporate on or before 31st March 2025, unless it is extended by the government again. So now the present date is March 25. So the next benefit available to the startups is angel tax, benefit from the angel taxation. So everyone may not be knowing about the angel taxation. So angel taxation is very simple. So whenever the startup issues shares to the angel investors, they'll definitely issue at the premium, not at the book value or the present value. That premium value is taxed in the hands of the company. So this is called as angel taxation. The startups will be eligible for the angel taxation. But considering the companies eligible for the startups registration, that is only 3,000 companies are getting the tax deductions. Government has recently amended the income tax, saying that every company, whether it is a startup, private limited or public limited company, any company, that angel tax is not applicable at present. So right from April 2025, assessment year April 2025, so any company is receiving the amount, giving the shares at a premium, that amount is not taxable in the hands of the company. So that is the biggest boost by the government in the recent past. Last 6 months back only, they made the amendment saying that any company receiving the amount at a premium price by issuing a shares, so that amount is not taxable. So these are the major 2 tax benefits. There are other benefits, but may not be sufficient for the business, to boost the industry. But these are the 2 things I want to highlight. That was great and informative. Thank you, Narendra. So next we would like to move on to understand about the GST. So all of us sitting here, some of the other compliance and so many changes. So today there is a change, tomorrow there is another change followed. So then we would like to understand from our GST guru. The first question to you would be, sir, so how can you view the GST, the implementation of GST, how has it changed the entire landscape of the business industry that's there? So can you give your insights? Thank you, APTA, and also thankful to the senior members for giving this opportunity. Before GST, there were only 43 lakh registered taxpayers are there. Within GST, now it became 1.6 crore registered taxpayers are there. And at the inception stage, that is in the year 2017-18, 7 lakh crore rupees were realized. But in the year 23-24, it is nearly 20 lakh crore rupees. By looking at the statistics, we can say that government has taken all the best efforts to collect the revenue or increasing the revenue and to curb the fake practices. So, implementation of the GST indeed has brought tremendous changes, not only in the form of tax structure, but also in the form of business administration. For example, previously we used to issue physical tax invoices. Now the tax invoice has been replaced with an e-invoice. If I supplied the goods with a physical invoice, not with an e-invoice, then I have to bear huge penalty. And also the buyer is also ineligible to claim the ITC. This condition is not applicable to all the fellows, but it is applicable to the taxpayers whose turnover is more than 5 crore rupees. And for this
practice, everyone has to have a proper IT setup to raise the invoices and all. And in the past days, collection of the tax arrears is the responsibility of the government, but this responsibility is equally shared with the buyer. Unless and until the supplier has paid the tax, the buyer is unable to claim the ITC. So it is our responsibility to check or do the reconciliation of ITC as per the books of accounts and as per the GST at 2B. And in previous days, we will select our vendors not based on the quality of the products they are producing. Now, under the GST, we also have to add another parameter that whether the vendor is really compliant with the GST or not. Otherwise, his tax expenses would be our expenses. And addition to this, I'm also not supposed to claim the entire 100% ITC. And also, most of the people doesn't know the fact that whenever we hire a vehicle, we need to check whether the vehicle is actually registered with the Vahan database or not, which means that vehicle should be properly registered under RTO. If it is not registered, if my vehicle was caught intercepted by the department people, I need to pay the penalties. And also most of the people doesn't know that all the vehicle movement records are in the hands of the GST. They are collecting data from the toll plazas. When we are going for the audit, they will check our tax invoices by using our e-way bill. Then when they are entering the e-way bill, they came to know whether this vehicle is actually moved or not, whether the supply has been taken place or not. If it is not found, then it deems to be that it is a fake invoice. And in previous days, in the VAT system, all the branch suppliers are not subject to tax. We usually claim the tax exemption by filing the Form F. Now when it comes to the GST, all the branch suppliers are also subject to GST, and every taxpayer has to be cautioned about the valuation rules, and also it will slightly impact the working capital needs of the taxpayer also. These are the few compliances which will restrict the taxpayer. In a general terms, we have to be very practical, and some cases we need to deviate business process. But under the GST, if we deviate any compliance, it is very costly. Non-compliance is very costly. Then compliance, these GST, it is very fine. Thank you, Srinivas Garu. So the next question would be, what are the benefits that are available to MSMEs under the GST? With respect to the MSME, when it comes to the registration, all the business people are not required to be registered. The registration is based on the turnover limit. Suppose in Telangana, if my turnover is less than 20 lakh rupees, I am a supplier of services, I need not require to be registered. And when it comes to the Andhra, it is 20 lakh for the supply of services and 40 lakh for the supply of goods. So everybody is not required to register under the GST. Further, the reduced rate of tax is the another advantage. If I am a registered taxpayer, I am registered as a composition dealer, then my tax rate would be 1% in case of traders, 5% in case of restaurant services, and it is 6% for the supply of services. So this is the advantage that is given to the small taxpayers. And also the composition taxpayers are not required to pay the tax on monthly basis. They have the option to pay the tax on quarterly basis. Apart from the composition dealers, there are normal taxpayers. They have given the option to file their GST R1 on quarterly basis. Further, in addition to that, they have given some relaxation to filing of annual returns 9 and 9C. If my turnover is less than 2 crore rupees, I need not require to file GST R9. Similarly, if my turnover is less than 5 crore rupees, I need not require to file 9C. These are the procedural advantages given to the taxpayers. But recently, the government has announced 2 amnesty schemes. One is, if any demand is raised due to the differences aroused between GSTR 3B and GSTR 2B on account of excess ITC, then if we obtain any confirmation certificate from the taxpayer or his auditor, then we can claim the relief from that demand. And another big relief that is given is Section 128A. By filing an application, we can claim
we can claim the waiver of interest or penalty for the first 3 financial years, starting from the 17-18 to 19-20. These are the few benefits that are given by the government to the MSME sector. Thank you, Srinivas Garu. So that was informative. And now let us move on to the individual income taxation. So everybody here sitting here would like to know what are the restrictions that's placed on the cash transactions. So everybody of us want to know what are the restrictions as per the income taxation with regard to the cash transaction. So Srinivas Garu, can you please help us with that? Thank you, ma'am. This is Ramakrishna, RK. Sorry, sir. Okay, fine. It happens, yeah. Good evening all. Just I would like to thank APTA organizers for giving me an opportunity to share with stalwarts of our profession and young dynamic chartered accountants. See, actually just the topic which is given to me is mostly related to an organized sector, cash deposits, right? See, most of the times when cash deposits made by unorganized people, especially from town, district places. So there is a limit. Suppose if you deposit substantial portion of cash into the bank account, definitely there is a fair chance of getting notices from the department, and at the same time there is a possibility of huge tax plus penalties by the department if you are unable to justify the source of those cash deposits. See, actually whenever we are depositing cash, cash has no color or else head or tail. So it is very difficult for the department or anyone to justify from where we have generated the source. So in those cases, we have to plan properly well in advance. Suppose if you are making deposit cash, we have to document the cash that it is being whether generated from business or any other source. See, suppose if it is generated from, say, relatives, we should have a documentation like gift deed, or if it is from business, we have to have records on board. See, here once again, we can't say that we have received a cash transaction from one particular person received more than 2 lakhs. Again, if it is received from one person, again it is going to impact tax penal provisions. So that is the reason why we have to have a proper compliance on record. And next one is, suppose we have deposited huge amount and there is a question from the department, we can't say it is generated from business, because after certain limit of 20 lakhs, it is going to attract GST, right? So we have to have a proper documentation. And suppose if cash deposits are substantial, like more than 10 lakhs in a financial year, in case of a savings bank account, and if it is more than 50 lakhs in case of a current account, it is going to we are going to receive notice for that. It is suppose if it is proved there is no source for this cash generation, penalty will be around 82%. Plus, there is a possibility of understatement and misreporting from 50% to 200%. Can you also brief us on the cash withdrawals part, sir? So, do we have any particular compliance issues? Yeah, same way what we were discussing about cash deposits, the same penal provisions applicable even for cash withdrawal. See, income tax department always focuses on the source of generation of revenue or cash, right? So when you have a substantial withdrawals, always it gets under the scanner of the department. There is a possibility of getting a notice on abnormal cash withdrawals if you made, and definitely question will be on the source of the cash deposited into our bank from where we have withdrawn. See, it shows that it is clear evident that it may lead to money laundering cases or maybe black money.
Okay, so we have to maintain documentation. At the same time, suppose if withdrawals are more than 20 lakhs to curb evasion of taxes, already government has come out with TDS of 2%. If in case of assessees who are not filing tax returns for more than 3 years at 2% in 20 lakhs, and in case of regular assessees, it is more than 1 crore, 2% TDS is applicable. Yeah, thank you very much. Thank you, sir. So the last panelist, so we would like to ask you a few questions, sir, with the same topic of the individual income taxation. So the first question is, how about a cash deposit for the purchase of an immobile property? So what are the chances of scrutiny? What are the consequences? And if you could brief us about the same. First of all, congratulations, you are planning to buy a property by depositing huge amount of cash and generating some business for fellow chartered accountants. Friends, it was said by Kautilya that the king should collect taxes like how a bee collects honey from a flower without damaging the flower. But unfortunately, now there is no king, we are governments. So governments are crushing the flowers and making the honey. And Benjamin Franklin said, whether it is famously or infamously, death and taxes are certain. And with the linking of your PAN cards with the other cards, and linking with the mobile number, you cannot escape the tax man in India now. Better be alert, because the government of India, the finance department, knows more about you, especially your financial transactions, than you know about it or your wife knows about it. So please, and please keep checking your portal for the transactions. Earlier we used to get a lot of clients. Because I'm the last panelist, I'm just elaborating a bit. We used to get clients who says, I have no income, nothing is there, very little income. You will show only one bank account, you will hide 2 bank accounts. But now, all that is bygone. Shares, I don't know what are shares. Even when you say he has done mutual fund transactions, then he will say, I thought mutual fund is different from shares. So all these things are now very difficult to hide from the government. So is your question. Now, if you deposit cash in bank, Ramakrishna already discussed about that issue. If it is above a limit of 10 lakhs in a savings account and a higher limit in current account, the department has made it mandatory for the banks to report the transactions to the income tax department. That is called SFT transaction, specified financial transactions. And what the bank fellow will do, he will report it 2 or 3 times. Above 2 lakhs, suppose you deposited 50 lakhs, example. He will say, Hiranmayi deposited 50 lakhs under more than 2 lakhs category. He will say, above 10 lakhs category, you deposit 50 lakhs. Suppose you make an FD, he will say under the FD category, 50 lakhs. So, government will have an impression that you have 1 crore 50 lakhs transaction in that year when you actually deposited 50. So avoid cash transactions when you are buying immobile property. More so, under section 269 SS, with effect from 1st May 2015, no specified transaction can be made if the value is 20,000 or more. Now, what is a specified transaction? Is purchase of immovable property is a specified transaction. So, you are already on the wrong side of law, better you consult, I will try to rectify. Okay. Now, the second thing is, once you get a notice, you have to prove that this is out of your known source of income which has already been taxed. If it is not proved, then there is a section in the Act
There are in fact 4 sections. They are all correlated sections. Section 68 of the Income Tax Act 1961 to 69D. So they all deal with cash transactions. 68 is that is unexplained cash credits in your account. Then 69A and all is like relates to you. Suppose you have purchased property using cash. You are hit under 69A as an unexplained investment. So better avoid cash transactions. And only one saving grace is if you record the full value in a registered sale deed, though you pay in cash, though you are liable for penalty, you can escape from penalty saying that this has been disclosed in a government registered document, because the intention of the department in providing all these restrictions on cash is to prevent black money, unaccounted money. Now you can say it is not black money, it is in cash, but it has been accounted clearly in a registered document. So you can be saved from penalty, but nobody can save you from paying tax if you do not have a proper record of the source. I think beyond that, we have to meet me in my chambers for consultancy. Okay, thanks for lightening up, sir. And the second thing would be, since most of us here sittings are from the NRI category, so what are the responsibilities of the NRIs, and what is with regard to the filing of their IT returns? Suppose they have an income here, so how do we go about with it? So what is the entire thing about the NRIs? Can you just brief about the same? How many NRIs are here? Please raise your hand. So does your question really? The choice of questions. Fine, sir. Now, as you all know, government's tax income and taxation is on 2 counts. One is the source and one is the residence. Countries have control on the source as well as residence. Okay, if source is there but you are not a resident, even then the countries can tax. So to avoid these double taxations, there are double taxation avoidance agreements between most of the countries in the world, and India has got with several countries. And now coming to taxation of NRIs, responsibility of NRIs, they have to be responsible Indians first, because the category is non-resident Indian. So it is deemed that they are non-residents, but they have to pay tax on income accrued, or income that arises, or that income that is received in India. So wherever they are in the world, if they have income in India, maybe bank deposits, maybe rental income, maybe some consultancy, or maybe sale of property, whatever it is, dividends on shares, all these things which are not exempt, you have to admit your tax, you have to admit your income by filing the income tax return within the due dates and pay the taxes. Of course, if your country where you are residing has a double taxation avoidance treaty with India, then you can claim credit for the taxes paid in India. One caution, though there are very few NRIs here, one caution is, one area of neglect is when NRIs are selling their properties, they are following the rules, most of them, because of section 195, TDS, all that is there, they are following. But when they are giving their properties on development, they are not following the rules. Even joint development agreement is subject to capital gains, so better consult your respective auditors when you are entering into joint development agreement, otherwise you will end up paying huge amounts of taxes, not only tax, which most of it will be in interest, and you are also liable for penalty. So please don't neglect this area, and I think that's it. India taxes on whatever income is generated in India, I guess. Thank you so much, sir. So that's up with the panel. But before we open up to the questions, I would like to make a closing statement here. So everybody of you sitting here are in some or the other way related to an entrepreneurship journey, or you have been into practice, or a very varied kind of sectors that you are from.
But one most important thing is, if you have to carry on your business or your entrepreneurship journey hassle-free, you have to be very, very, you should not have your mind or any other tensions regarding your tax compliances. So getting the right advice from the financial experts and the chartered accountants at the right time will save a lot of your effort, lot of your time, and lot of your money. Because most of the clients that come to us are on a later stages where they fail to do so many things, they're up with penalties, they're up with notices, and then they come and then they ask for the advices. Till then what happens is we try to do a lot of chat GPTing and Google daddy, Google mummy, and then get a lot of things and do self-medication. So what happens is the hurt or the damage control that what we can do at the end becomes very small. It becomes very negligible. And even at that time, it becomes, so don't put both of us into the problem. Like you also get into the problem and then we are also breaking our heads to do the best for you. So on this particular note, I would like to thank APTA once again for this particular opportunity. And I want to make a submission that we are a group of 800 chartered accountants. So we could just get the cream out of here. And I would like to thank Mr. A.V. Ratnam, who is the head of all the chartered accountant group here, because he has arranged for the exclusive session that we have to represent, because there is no entrepreneurship journey without a chartered accountant giving their insights sitting here. So out of the 800 people, we have selected the cream because we can't bring everybody of them here, right? And we have discussed on most important questions that are very relevant in your daily life, the journey. Some of you from the MSME, some of you have been into the startups, and most of you the individual income taxation. So yeah, we would like to thank you. And the other things is, please consider us as financial doctors and please take the right advice at the right time so that you will be saved from a lot of other things. So yeah. Are falling on the same day, 1st of July. So we are the financial doctors. And of course, everybody of you into the business would have already known it. So it's just my side of the advice. So now the floor is open for questions. Yes, first question. Yes, please. హలో యా సో నాకు 2 క్వశ్చన్స్ అండి. ఒకటి లైక్ ఎక్కువగా ఒకటి వింటూ ఉంటాము. సో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సపోజ్ మాకు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఉంది, వేరేజ్ మాకు ఇచ్చే వెండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో షావుకర్, సో అతను ఇచ్చే అమౌంట్ క్యాష్ ఇస్తాను అంటున్నారు. సో ఎవరో చెప్పారు మోర్ దాన్ 2 lakh అయితే క్యాష్ తీసుకోకూడదు అని. సో యాజ్ ఏ అగ్రికల్చరిస్ట్ మేము ఆ డబ్బులు తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా? Yeah, agriculture kaite there is no stringent rule for agriculture. For taking the cash, it falls under the section 269 ST that has been recently introduced. I think it is with effective from 1st of July 2015. I hope so, if I am correct. 2015 or 16. So after the demonetization of the cash, this section has been introduced in order to curb the cash transactions. So this section excludes from the transaction in land, which Banugaru had told about the sale of property. That falls under section 269 SS, and the limit for that is only 20,000, less than 20,000. So you should not receive the cash. Here also the 269 ST states that you should not receive the cash. Thus the receiver will be the effect. Whoever receives the cash will have to pay the penalty. So the penalty is equal sum of the amount that you have received. That is 100% of the cash amount which you have received in excess of 2 lakhs that you need to pay as penalty. For agriculturists, in the bill it has been mentioned the agriculturists will be exempt. But in the act there is no specific provision that the agriculturist has been exempted. But whereas in case of 2 agriculturists dealing where there doesn't have any income tax assessment, then these cash transactions are allowed. To my knowledge, I could state that this will also affect unless you have proper evidence of selling the property and receiving it in cash. One more thing is, as we said, agricultural transactions are not exempt under 269 ST as such. You have to prove the emergency
under which, or the condition under which you had to accept cash, like it was a bank holiday and there was an emergency requirement, some medical emergency, something like that, only then the penalty is under 271 capital DA. It can be dropped. Otherwise, there are chances. For agricultural produce and all, there is that rule 6D for payment. But for receipt, this is the issue. సో అంటే డబ్బులు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. అంతే, ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అందరికీ బ్యాంకింగ్ ఉంది, క్యూఆర్ కోడ్స్ ఉన్నాయి, జీపేలు ఉన్నాయి. సో అగ్రికల్చరిస్ట్ అంటే యూ హెల్ప్ హిమ్ టేక్ హిస్ మొబైల్ అండ్ గెట్ హిమ్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ. See, now cash has to be avoided like plague. That is the thumb rule. సో సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ అండి. సో మా ఇంట్లో ఒక పెళ్ళి ఉంది. సో రేపు హోటల్కి కానీ షామియానాకి కానీ డబ్బులు ఇవ్వాలి నేను. సో ఇట్స్ అరౌండ్ మోర్ దెన్ 2 lakh అగైన్. సో నేను అది క్యాష్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా? ఇస్తే ఏంటి ప్రాబ్లం? మీరు ఇవ్వచ్చండి, మీకేం కాదు. తీసుకున్నాడిని పట్టుకెళ్తారు. తీసుకున్నాడు సే దిస్ ఫంక్షన్ హాల్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద ఫెసిలిటీ ఆఫ్ రెంటింగ్ ఆఫ్ దిస్ hall. Apart from that, they are also providing the food and also providing other decoration and other things. If all put together and if the amount that you are paying exceeds more than 2 lakhs, though individually if it is less than 2 lakhs, the aggregate amount that you are making the payment is more than 2 lakhs, then he will has to suffer and he will have to pay the penalty for each event. Wow, yeah. First of all, congratulations on the marriage. Thank you, sir. Good afternoon, sir. This is Murli Janga. I'm the founder of Supersonic Doors and Interior Products, where we manufacture all doors and interior products. My question is that we may be having an auditor at present. When switching off one auditor to another auditor, is there any standard procedure that we should follow? Yeah, we have to obtain NOC from, in fact, whenever we want to change statutory auditors, first of all, we should request the statutory auditor to give his inability to continue as auditor. That is a good procedure that we can follow. On obtaining not interest, unable to continue, then we have to initiate fill casual vacancy, and we can invite others, other auditor, and to fill that casual vacancy. Before accepting casual vacancy, that incoming auditor has to send a NOC to the outgoing auditor, as well as he has to send a letter, consent letter to the board that if it is appointed, it is well within the provisions of the law. So with that, we can just fill the casual vacancy. అంటే ఈ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి, కంపెనీ కంటే సీఏకి ఎక్కువ ప్రొసీజర్. ఫర్ న్యూ స్టార్టెడ్ అకౌంటెంట్ హూ ఈస్ టేకింగ్ ది ఆడిట్, హీ హ్యాస్ టు ఫాలో ది ప్రొసీజర్ దాన్ ది కంపెనీ.
well, and again, when you are buying, you siphon it off, but don't put it in banks. Understood, sir. I will meet offline. Sir, I would like to supplement this question. Actually, there are two things happening here. One is the seller and the other is the buyer. The seller who is selling it at lesser value has to pay the tax of capital gains on the guideline value. But there is a rule which prescribes 10% upward revision from the sale value, not the guideline value. Question is not that. He has understood that. Now he wants only buyer is coming. Sir, I will. 9% is exempt, sir. They may say the document writers will generally state that there is 10% rule, but actually it is 9% on the guideline value. Within that limit, if you can sell, that value can be considered. Similarly, with respect to the buyer. But there is another provision where there is certain issue. You have some lines, electrical lines passing over the land, or some sort of vastu problems. There is a very deep, you have to fill in, land filling is there. If such kind of problems are there, you can reject, I mean you can claim that the value is not the guideline value. Then the registered valuer of the income tax department will come and value it. That will be the value that will be adopted by the assessing officer, but it will not be more than the guideline value. It may be in between the guideline value and your purchase value or your purchase value itself. Good evening all. My name is Anil Kumar Majji. I am a GST accountant. Sir, Ramakrishna garu meeru indaka e-way bills gurinchi cheppinappudu vehicle movement will be tracked in toll gates ani chepparu. Okay, I am a recipient. 1 lakh goods నాకు వచ్చింది. e-way bill వచ్చింది. బిల్ ఉంది, e-way bill ఉంది. నేను ఏం పట్టించుకోలేదు. ఇన్ కేస్ ఆడిటింగ్లో ఆ వచ్చిన వెహికల్ టోల్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు అని అంటే హౌ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ మీ? Not to support that I have taken the goods, నేను గూడ్స్ అన్ని తీసుకున్నాను అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఈ టోల్ గేట్ల ద్వారా పాస్ అయ్యేది అనేది వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ మాత్రమే. సో అక్కడ మనకి రాలేదు అని అంటే కనుక టెక్నికల్లీ ఏదో జరిగిందని చెప్పవచ్చు. సో దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రూవ్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ యూ మే హ్యావ్ ద వేమెంట్ స్లిప్స్. If you are in the pharma industry, you can produce QC certificates. All other certificates you can provide, then they will leave it. అంటే ఒక సెక్టర్ అని కాదు, ఐఎమ్ ఏ జిఎస్టీ అకౌంటెంట్. నాకు ఒక 50 క్లయింట్స్ ఉన్నారు, డిఫరెంట్ సెక్టర్స్. వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా ఆడిట్ పడినప్పుడు నేనే కదా అక్కడ రెస్పాన్సిబుల్. సో దట్ మీరు ముందే ఎస్ సార్ కన్సర్న్మెంట్ నోట్స్ you can produce even the TDS certificates also. If vehicle వచ్చినప్పుడు weigh చేసాము, tear weight loss, payment చేసినప్పుడు if you have paid RCM on flight, then TDS on the flight amount more than 35. Okay. These all correlated documents. But even then adjudication they will not allow your input, only in appellate authority. You have to satisfy the officer. They are not. Okay sir, thank you. That is also another document. Good afternoon, sir. This is Shiva Kasa, scientist from Digital Kerala Technology. Most of the my question is everybody individual question. Credit card. So this is a case study. One of my friend is there. At the time of Corona, he had around 8 lakhs rupees. But finally, అతను పే చేయని సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు. సో కార్డ్స్ని రొటేట్ చేయడం మొదలెట్టాడు. ఈ కార్డులో తీసి ఆ కార్డులో, ఆ కార్డులో తీసి కార్డులో. సో దీనికి అతను ఎంచుకున్న ప్రాసెస్ ఏంటంటే బయట
1.8 rupees either 2 rupees కి స్వైప్ చేయడం. పెట్రోల్ బంక్లో స్వైప్ చేస్తారు సార్ 2%కి తీసుకెళ్ళి డిపాజిట్ చేస్తారు, క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ చేస్తారు. బట్ ఆఫ్టర్ 3 years యూ విల్ రిసీవ్ ద నోటీస్ ఫ్రమ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ రీఅసెస్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 147. సో నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏమవుతుందంటే యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సోర్సెస్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఆటోమేటికలీ. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ది with swiping at the petrol bunks and deposited into the bank account, then making the credit card payment, they will not listen. Because once you, unless you prove with the documentary evidence, you have to get the confirmation statement to petrol bunk saying that I have withdrawn this amount and I deposit the same slips. So there is a process which needs to be followed. So otherwise, that what will happen, sir? That amount will be taxed at 60% tax rate with 25% surcharge, and the 2% interest rate is applicable from the first day of April, because you have not filed the income tax rate generally. So 2% interest rate is applicable. In addition to that, 10% penalty is also applicable. So you will be ending up with paying for 100 rupees of deposit, you have to pay 200 rupees of taxes. So Recently, ITAT has given a decision that credit card payments without proper source are taxable under 69. Me same case I am now dealing andi. Same corona period. One person staying in US. అతను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కని కార్డు ఇచ్చాడు. హీ ఈజ్ రన్నింగ్ ఏ హాస్టల్. హీ కుడ్ నాట్ కలెక్ట్ ది మనీస్ ఫ్రమ్ ది స్టూడెంట్స్. సో హీ స్టార్టెడ్ రొటేటింగ్ బ్రీసా అట్లాంటి కొన్నిటికెళ్ళి క్యాష్ తీసుకొచ్చాడు, రొటేట్ చేశాడు. ఈజ్ పేయింగ్. హిస్ క్యాష్ క్రెడిట్ లిమిట్ ఈజ్ ఓన్లీ 3 lakhs per month. So the entire rotation what he done in the year is 38 lakhs or something. So మన సార్ చెప్పినట్టుగా ఆ 38 lakhs he wanted to tax at 60% rate. There are 2 theories in income tax. One is peak credit theory, the second one is telescoping theory. సో పీక్ క్రెడిట్ థియరీ ఏంటంటే పీక్ క్రెడిట్ మీ క్రెడిట్ కార్డులో హయ్యెస్ట్ క్రెడిట్ లిమిట్ ఎంతో అంతే ట్యాక్స్ చేయగలడు, మొత్తం అగ్రిగేట్ ట్యాక్స్ చేయడానికి లేదు. that you have to consult one of our 800 members consult అయితే they can solve your problem very easily. Similarly there is a telescoping theory. ఇక్కడ ఎలా కట్టావు అని అడిగితే నేను ఇక్కడ క్యాష్ వేసిన దాంతో కట్టానని చెప్పాను. ఈ క్యాష్ కూడా యాడ్ చేస్తాను బట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ దట్ 36 lakhs 36 lakhs క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఇది పే చేయడానికి వేసింది కూడా మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాడు. అంటే హీ హ్యాడ్ డన్ ద రొటేషన్ విత్ 3 lakhs and he wants to make an addition of 72 lakhs. So that cannot be done. But ప్రాపర్గా నరేంద్ర గారు చెప్పినట్టు ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ దీస్ theories before them, I think they may do difficult, but sometimes if you can prove it, they may do it. If not at appellate stage, you can get it. Actually, what I'm saying is, presently assessments then I have a suggestion to him. నేను సజెషన్ ఇచ్చాను. సో నువ్వు క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుందేమో, సో నువ్వేం చేస్తావంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో స్వైప్ చేసుకుని అందులో కట్టేసి ట్రై చేయన్న. సార్ దట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఈవెన్ దో ఆల్సో హీ ఈస్ ఫేసింగ్ ది ప్రాబ్లం. సో యూ షుడ్ నాట్ continue those practices, sir. So you are already facing a problem, so you are still continuing with that. Actually అతనికి వచ్చే ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అతనుకున్న 8 lakhs కరోనా ట్రీట్మెంట్ కోసం చేయించుకున్నది. సో దే హ్యావ్ సమ్ డిఫికల్టీ టు పే ది అమౌంట్. దానివల్ల ఏం చేస్తుందంటే అతను గవర్నమెంట్ లాస్ట్ చేయట్లా 2 rupees ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు ఎవ్రీ మంత్ 16,000 rupees పాపం 2 rupees పే చేస్తున్నాడు, కడుతున్నాడు. సో వేర్ ఇస్ ద సోర్స్ లేదు తనకి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లా. నన్ను అడిగితే అంటే నేను నాటే లైక్ యువర్ ప్రొఫెషన్. దెన్ అతను ఏం చేశారు అంటే సారీ బట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ సార్. ఎవ్రీబడి హ్యావ్ ది క్రెడిట్ కార్డ్స్, సో దట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. బట్ ఎవ్రీబడి చాలామంది తెలియదండి క్రెడిట్ కార్డ్స్ వాడేస్తున్నారు కానీ దే డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ ద క్రెడిట్ కార్డ్స్. సార్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ అంటే సేవింగ్స్ బ్యాంక్లోనే కాదండి, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ credit card payment is also bank deposit. And somebody takes gold loan and deposit into the bank gold loan account, that is also cash deposits into bank account. Any loan account is also bank account. You please consider this. And number 2, face assessments అన్నీ కూడా ఫిజికల్ కాదండి, ఫేస్లెస్. సో ఎవరు అసెస్మెంట్ చేస్తున్నారనేది ఆఫీసర్ మనకు తెలియదు, ఎక్కడ జరుగుతుందో తెలియదు. సో 99% you will not get the relief at the assessment office level. You go to the first appellate authority, they will not give you. That is also faceless now. The only second appellate authority, the SAR is telling, you may get some relief. It takes at least 3 to 4 years. Sir, one more minute. మీరు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ చెప్పారు,
యాక్చువల్గా 54 ట్రాన్సాక్షన్స్ దే ఆర్ ట్రాకింగ్. సో అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే మీరు కారు కొంటే ట్రాక్ చేస్తున్నారు, ఫారెన్ టూర్ వెళ్తే ట్రాక్ చేస్తున్నారు, దెన్ యూ బై గోల్డ్ దే ఆర్ ట్రాకింగ్, ఈవెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ పేమెంట్స్ మోర్ దెన్ దిస్ మచ్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ టీడీఎస్, టీసీఎస్, ఇంకా రకరకాల ఇష్యూస్, కంప్లైంట్స్ మీ మీద ఎవరైనా పెట్టే కాకుండా దే ఆర్ ట్రాకింగ్. అండ్ ఇదంతా కూడా కొల్లేట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ దట్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ సమ్ 4,500 crores of rupees విత్ ఎల్ఎన్టీ. ఇంకొకటి ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఏంటంటే, మీరు ఎక్కడైనా ఫేస్బుక్లో తెలియక కొత్త కారు కొన్నానని చెప్పి కానీ మారిషస్లో ఉన్నానని కానీ ఫోటో తీసినా సరే అవి కూడా బీయింగ్ ట్రాక్డ్ బై ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఇవన్నీ అసెస్ చేసుకొని హౌ దిస్ మ్యాన్ ఈస్ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్స్, ఎంత ఇన్కమ్ డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నిటికీ కమెన్సురేట్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసి దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ అప్. Sir, due to the constraint of time, no, we'll be here. You can please contact them one-to-one and you can ask your doubts. Okay. Everybody. That's true. సో అందులో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన ట్రాన్సాక్షన్ మనం రికార్డ్ చేసుకోము, బట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో రికార్డ్ చేసి మనకు పెడుతుంది రైట్గా. So take the right advice, pay everything in time and be tension free. So I thank everybody of you for your valuable time. I also thank our panel members for educating us on different topics. So any other questions, please do get connected with them. And I have an announcement to make. In the room number 2, there is an advocate session that's been going on. So how do advocates support APTA Katalyst? So probably people who are interested can join there. Thank you so much once again.
You can. Good afternoon, everybody. My name is Ragam Kishore. We are basically into ports, port-related logistics, and healthcare. More than anything else, I would make one request upfront. I have to leave a little early at 6 o'clock, so please bear with me. There is a small gathering. I would respond to mostly your questions that would be based on logistics and ports and the opportunities available. And of course, our moderator is here to ensure that this whole event takes place in a purposeful and a meaningful manner. Thank you. Sir, Madam Chandrakala Madam Garu, you can give message. First of all, thank you so much, Mamali, for the invitation for this panel discussion. I'm Chandrakala from Boba Group from Bangalore. We are into aviation, cargo, logistics. We've also been into power projects, and we handled ground and ramp handling Hyderabad airport lo, as well as cargo terminal handling Bangalore airport. So madanta aviation, cargo, logistics, warehousing related scopes. So we are one of the first companies who have brought in Lufthansa cargo into India, started by my father, and then we ventured into micro warehousing, and we are one of the first of the micro warehouses in South India as well. So we are launching our phase 2 this year. In a short, that's what we do. Thank you. Kumar Garu is into logistics and end-to-end logistics. Good evening, everyone. My name is Kumar Vidala, President and CEO of eShipJet.ai. I thank APTA Katalyst for inviting me and having me part of this event. So I have interacted with over 2,000 customers globally, mainly providing logistics shipping software platforms. Today, as you can see, especially if you look at logistics and shipping, it's a vast industry. It's a booming market because of the e-commerce. I'm happy to address, if anyone is interested, building a logistics shipping software solutions to address the global growth market. Looking forward for having a conversation with you. Sir, one few questions to you, sir. So, ఇండియాలో కొత్త పోర్ట్స్ కనుక వస్తే ఆ పోర్ట్స్లో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అనే దాని మీద సార్ ఒక చిన్న స్పీచ్ మెసేజ్. ఇండియాలో 7,300 kilometers ఆఫ్ కోస్టల్ బార్డర్ ఉందండి. దాంట్లో 6,900 odd kilometers ఈజ్ ఆన్ మెయిన్ల్యాండ్. ఇక అండమాన్, లక్షద్వీప్స్ ఇవన్నీ కలుపుకుంటే బ్యాలెన్స్. మన దేశ తీర ప్రాంతంలో 13 మేజర్ పోర్ట్స్, 200 పైగా మైనర్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ దేశ ప్రగతికి ప్రథమ సోపానాలు. ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎగుమతి దిగుమతి అనేటటువంటి ప్రక్రియ దేశ ప్రగతికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి మన దేశం త్వరితగతిన 3 million tons నుంచి 3 trillion ఎకానమీ నుంచి 5 trillion ఎకానమీకి అవుతుంది కాబట్టి, అది సర్టన్గా అవుతుంది కాబట్టి, ఇవన్నీ ఈ 5 trillion ఎకానమీకి లాజిస్టిక్స్, పోర్ట్స్, seaports and airports are the major gateways అండి. ఇక ఆపర్చునిటీస్ ఎలా వస్తున్నాయి, ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, మీ అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ కొత్త ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి గవర్నమెంట్ కదా 10 సంవత్సరాలుగా ప్రైవేటీకరణకి చాలా పెద్ద పీట వేసింది. ఆ
ప్రైవేటీకరణలో భాగస్వామ్యం కింద ఒక 3 ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాజెక్ట్స్ని తీసుకొచ్చింది. అవి మూడింటిని మీరు సంగ్రహంగా తెలుసుకోవాలి. నేను క్లుప్తంగా చెప్తాను. ఒకటి సాగరమాల, గుర్తుంచుకోండి. ఇంటర్నెట్లో ఎక్కడ గూగుల్ చేసినా సరే మీకు సాగరమాల అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది. సెకండ్ ఈజ్ భారత్మాల. వైల్ సాగరమాల ఈజ్ మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత్మాల ఈజ్ మెంట్ ఫర్ connecting India on the land side. DFC, Dedicated Freight Corridors, అనేటువంటి 3 అంశాలన్నీ కలిపేసి ఈ పెద్ద పెద్ద ప్రణాళికలు రచించారు. ఈ ప్రణాళికల డీటెయిల్స్లోకి మీకు వెళితే గనక ఎక్కడ ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని మీ జియోగ్రాఫికల్ కన్ఫైన్మెంట్లో మీకు చాలా సులభంగా తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఇవి గుర్తుంచుకోండి. ఐ థింక్ ఐల్ టేక్ 2 more minutes అండి గిరిధర్ గారు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ ద బేసిస్ హార్ట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, హారిజాంటల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఈజ్ absolutely essential. For making a product, goods inputs should move horizontally into the factory and the finished products should go out. 3 trillion ఎకానమీ ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ 5 ట్రిలియన్కి వెళ్ళిపోతే ఎంత పెరగాలో ఊహించండి మీరు. లాజిస్టిక్స్ అంటే సరకు రవాణా అతి ముఖ్యమైనటువంటి చాలా పెద్ద, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద కీ డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టెల్ యూ టుడే what this opportunity or what that opportunity is. These 3 flagship programs of Government of India chudandi, then you will understand which are the opportunities. I will come more of it later during the question and answer session. The growth is going to be phenomenal. 16% CAGR is expected in this sector. 16% is minimum CAGR and it can go as high as 25%. కాబట్టి మీలో ఎవరైనా ఔత్సాహికులు ఉంటే ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ని సమగ్రంగా మీరు దీనికి పెద్ద ఎఫర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ గో ఇన్ టు ఇంటర్నెట్, యూ గో ఇన్ టు ది రెస్పెక్టివ్ మినిస్ట్రీస్ వెబ్సైట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ వెరీ వెరీ డీటెయిల్డ్ మేనర్. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్. ఈ పోర్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీస్ పెరగటం వలన ఉన్న పోర్ట్స్ వలన ఆ ఎక్స్పోర్ట్కి సరిపోతాయా ఆ పోర్ట్స్, ఆ ట్రాఫిక్? దాని మీద కొంచెం సరకు రవాణా సామర్థ్యం అంటే హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ పోర్ట్స్. టుడే ఇండియా ఎట్ ఆల్మోస్ట్ 3 trillion ఎకానమీ, మనం అరౌండ్ 1654 million tons of cargo is moved in and out of the country. 1654 million అంటే 1 million అంటే 10 లక్షలు. 10 లక్షలు ఇంటూ 1654 million tons మూవ్ అవుతోంది. ఇప్పుడు దేశంలో ఉండేటటువంటి ప్రస్తుతం ఉండే పోర్ట్ల సామర్థ్యం 2654 million టన్నులు. We have sufficient capacity today to go up to $4 trillion dollars. But to go to $6 trillion, the growth has to be phenomenal, both in terms of Bharatmala, PM Gati Shakti, Bharatmala, Sagarmala, DFC అన్నీ కలిపేసి ఇప్పుడు కొత్త ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చారు. దాని పేరు PM Gati Shakti. PM Gati Shakti వెబ్సైట్లోకి మీరు వెళ్తే a plethora of opportunities everywhere they are there. So ఇప్పుడుండే 2564 million tons కెపాసిటీని ఐ థింక్ 3000కి తీసుకెళ్ళడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వచ్చే 5-6 సంవత్సరాల్లో. పోర్ట్స్ కెపాసిటీ సరిపోతుంది ప్రజెంట్గా. ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. యూ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్ మేడం. ఇప్పుడు రీసెంట్గా లాస్ట్ వీక్లో ఒక 7 కొత్త ఎయిర్పోర్ట్స్ని
స్టార్ట్ చేయాలని ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రపోజల్స్లో ఉన్నారు. దాని గురించి దానివల్ల ఈ కార్గో హ్యాండ్లింగ్ కానీ తర్వాత ఈ వేర్ హౌసింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంది సార్. డెఫినెట్గా ఐ థింక్ మోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచే కొద్దీ, బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, క్వాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచే కొద్దీ మన స్టేట్, మన కంట్రీ బికమ్స్ అన్ అట్రాక్షన్ పాయింట్ కూడా ఫర్ అవుట్సైడర్స్. సో వీ బికమ్, ఇప్పుడు మన ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ టాక్డ్ అబౌట్. ఇప్పుడు మన ఎయిర్పోర్ట్స్ హ్యావ్ బికమ్ అ ల్యాండ్మార్క్, అ మైల్ స్టోన్ ఫర్ అదర్ కంట్రీస్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇండియన్ ఆపరేటర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇట్స్ నో లాంగర్ లైక్ ఇండియా ఇస్ ఇన్ అ బ్యాక్ సీట్. ఇండియా ఇంకా సౌత్, నార్త్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇప్పుడు బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ అవనివ్వండి, హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్, ఎనీ ఎయిర్పోర్ట్స్, I think better quality infrastructure very important. Like Mr. Kishore gar chepparu ki the more manufacturing happens, the more cargo happens. Movement of freight very important, and logistics plays very important role. Ante goods to move from place to place, from point A to point B, and how well inka enta baga avutado, it depends on the quality infrastructure that the states build, the countries support, and service providers like all of us end up doing that bit too. ఎందుకంటే అప్పుడే బయట కంపెనీస్ కూడా ఇండియాకి రావడం, ఎందుకంటే మేము కూడా వీ వర్ ద ఫస్ట్ వన్స్ టు బ్రింగ్ లుఫ్తాన్సా కార్గో ఇన్ టు ఇండియా. ఇట్ వాస్ బ్రాట్ డౌన్ బై మై ఫాదర్. సో దాని తర్వాత వీ ఆల్సో బ్రాట్ ఇన్ బిగ్ UK based companies as well to cargo terminal handling in India to build state of the art infrastructure. And then as the goods grow, the freight grows, manufacturing grows, దాన్ని హ్యాండిల్ చేసి ఎఫిషియెంట్గా తీసుకెళ్ళడానికి యూ నీడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్. అండ్ లైక్ యూ సెడ్, ఆ ఎయిర్పోర్ట్స్ విచ్ ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ద స్టేట్ ఇస్ ప్లాన్ టు లాంచ్, ఇట్ విల్ డూ వెరీ వెల్. ఎందుకంటే అది మనకు అవసరం ఇప్పుడు, కాకపోతే ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో ఇట్స్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ కూడా. ఎందుకంటే బెటర్ క్వాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ బెటర్ గుడ్ గైడెన్స్ కూడా టు డైరెక్ట్ ద ఛానల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ దట్ వే. So అందుకనే మేము కూడా under Boba Group, we've launched another vertical called Boba Projects. So my experience, my core handling walla, we also are in talks with lots of clients to build end-to-end supply chain mapping, end-to-end airport related infrastructure. So my unko vertical caters to all the needs of the hour, like all infrastructure development koda. So it will be very essential. One more question, madam. Airport based warehouses, so how it is going to be used? Airport bases, now new airports are coming. Near the airport, any small warehouses for the cargo facilities. So So airport daggara vache warehouses are more to be used as like transshipment hubs. So where if you look at like Bangalore, it is more to do with floriculture, lot of transshipments hub, lot of automotive parts, and Hyderabad area lo chuste mere it's a lot of pharma. So konisarlu endante cargo terminals at airports lone, it's more to move the goods out. Vachin venne it's supposed to be the onward connection on the aircraft. Kani storage related, when it's close by to the airports, it is very beneficial. And going forward, man avasram endante goods are more close by. Rise of quick commerce and e-commerce, products are no longer willing to be outside. Outskirts anedi konచెం తగ్గుతుందండి. It's more inward toward the city. ఎంత proximity, ఎంత తొందరగా goods వెళ్తాయి అనేది is becoming the need of the hour. So మనం కూడా we are the first one of the micro fulfillment centers in India to launch a hub close by to the airport in Bangalore. So which has been quite in the demand and talk of the logistics and aviation fraternity. And konisarlu the airports are also chock-a-block, but you need that complete unbroken logistics platform, and then nothing is independent, everything is codependent when it comes to this industry. Thank you, madam. So sir, Kumar sir, we have a few questions. సో సార్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ లాజిస్టిక్స్లో ఉన్నారండి. సో దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అండ్ సప్లై చైన్లో కూడా ఉన్నారు మీరు. సో లాజిస్టిక్స్ అండ్ షిప్పింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఇన్ అబ్రాడ్. ఇట్స్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్
role for country's economic growth, as you see that. It also creates a lot of employment. And it is a global trade across the world, right? That's what, as you see, right? This is one of the fastest growing sector because there is a huge demand from e-commerce market and also in industrial growth, and a lot of initiatives are happening through the industrial growth. And also the governments are creating a lot more opportunities to start manufacturing plots, especially in India, not only in Indian conditions, across the globe. All government organizations are providing a lot of opportunities to create manufacturers. So that's how you create employment opportunities. That's how you see the growth of the country. So the way you see, I'm sure you're experienced nowadays that you can order anything online. So because of the e-commerce boom, so the product, you don't care about where the product is going to be manufactured, right? If when you go online, you look for shoes or look for whatever products you want. So the origin, where it is coming from, it can be coming from abroad, it can be coming from Delhi. It doesn't matter. You have an opportunity to buy your product from over the phone or online or different means. Nowadays you can procure a product, right? So having said that, now the biggest challenge for manufacturers, if I'm a manufacturer of clothes or shirts or whatnot, my challenge is reducing my operational cost and reducing my shipping cost. So these are my two different KPIs if I have to be profitable. So it's not about manufacturing a product. It is about shipping that product from origin to destination in a timely manner, cost-effective manner. Then only there is a value for producing that product. So there are different ways of moving that product from place A to place B, right? Obviously, we all know road transport. So there are 60% of the freight, it is moving from using the road transport. Obviously, a little bit cheaper. The second mode of transport is like rail transport, right? Especially for bulk movements like coal or steel or iron ore or agriculture. All those cement, all those things are shipped using the rail. So the next comes, as ma'am told, air freight. Because of the e-commerce and because of the customer demand, so nowadays customer expectations are that before, I've been in United States, like 3-day delivery means a big thing. So next came 2-day delivery. It is another big thing. Then they said the next day delivery, right? I'm sure we as a customers, experienced, you don't expect any product to be received, more than 2 days. So when you order, nowadays, with hyperscalers, you are expecting 20 minutes delivery. So the customer needs are changed. That means that air freight is going to be boom in across the globe. And the next comes any country for imports and exports, a global trade. Because the manufacturers are increasing across the globe, and now they have an opportunity because of the e-commerce, they can sell that product anywhere. So which means that import and exports. And there are different ways of doing import and exports. Obviously, with ocean freight is very, very popular for large shipments, and obviously for air freight is for which is for high value or high time sensitive or mission critical shipments, right? So that is one thing is happening in the mode of transportation. But other thing what you see is that, right, especially for in India and what we have seen me traveling across India, the warehouses are upgrading and they're bringing, the good thing about India is that's what the big revolution is happening in the phone technology or other, because we are new to start everything, right? We don't have a baggage, so we are starting from scratch. So we are building new warehouses as we speak. Before, the warehouses were not, I don't think, we call godams, right? So now godams are converted into more modern warehouses. So that means that in the warehouses, since we are starting from scratch, so we are bringing and we're creating a more modern smart warehouses, incorporating IoT technologies, incorporating RFID technologies and so forth, right? There is another trend what we see in the Indian market, creating more warehouses as well, right? In more modern smart warehouses. The other thing in India, as you can see that, AI adoption is increasing a lot, right? So I'm sure compared to other countries, we also see a big revolution in AI. So our entrepreneurs, our young youth are creating different AI
AI tools to enhance the logistics operation. That's what I see that the another movement as well. And the other thing what we see is that, working with 3PL and 4PL logistics providers. The reason being that in the past there's nothing like 3PL and 4PL. So the meaning of 3PL and 4PL is that, if I'm a manufacturer, I don't want to maintain my own warehouses. So I can outsource my warehouse to 3PL so that they manage all the labor, they manage all the security compliance and so forth. So all their job is ship the product to my customers and then we pay as you go. So there's a new trend is happening in India as well, relying on 3PLs and 4PLs. The other thing what we see is that cold chain logistics, right? I'm sure in India in the past, we produce a lot of perishable products. It used to be get wasted and thrown away on the streets and so forth. So now what we see is that a lot of refrigerated transportation is happening in India. So in the past, we never used to rely on refrigerated transportation, but there is another huge demand in Indian market as well. So like that, there are so many. I'm just giving you different use cases. What is happening. This all is happening because of the demand from the e-commerce and demand from the various sources. So when you start doing these kind of things, to automate these things, the customers are looking for advanced automated solutions to improve the efficiency and the shipping cost so that they can become more profitable. Thank you, sir. Sir, few of the customers has come, they are holding warehouses, they need a solution from you. So if you look at the warehouses, right? So the way you structure the warehouses, right? So luckily, the good thing is that we are starting from scratch, right? We have a lot of lessons, a lot of experiences in the past from other countries or how they have done in the past, right? The way you structure your warehouses, you're picking, packing, and shipping, right? The way you receive the products into your warehouses. So you need to bring the technology like RFID or IoT so that from the get-go you can track your assets, you can track your inventory where exactly in the warehouse, right? So if you structure your warehouse properly with RFID and IoT, so at the time of receiving, so obviously you receive it, but you definitely don't want to keep those items in the warehouses. You receive that inventory because you want to ship that product outbound at some point. So if you organize your receiving process with the proper technology, with the proper bins, a proper location, and mapping those with the ERP systems or WMS systems or TMS systems, then what happens is when you get an order from a customer, then the way you pick, the way you pack, the way you ship will become a lot more efficient. So ultimately, I would say based on statistics, 10% of your cost is shipping cost. If it is a $1 billion company, they're spending minimum 10% of the cost is going for the transportation and cost. If you can save anything on that, then you'll become more. It goes into our bottom line. So what the key things we should remember is that when you are building your warehouses, especially the receiving has to be structured properly, and then your picking, packing, and shipping process has to be structured properly so that you can ship more packages quickly. Because if you look at the carriers, right, I'm sure in India we call courier companies. So the courier companies are evolving a lot, right? Before we used to have FedEx, UPS, DTDC, Blue Dot, India Post. Now you see different names, right? You have Porter, now you have Donzo, Bronzo, or or Rapido. There are different, and Shadowfax, and Express Bees. So these companies are going to pop up more and more and more, and local regional carriers are going to be increasing more. So the way you do is that we need to start engaging these carriers so that your transportation costs will become a lot less. So to enable these carriers into your warehouse, you definitely need to have a technology. You need to have an aggregator. So in the past, we used to buy airline tickets through the agents, right? So now you go to Make My Trip so that you can see your aggregator of all the airlines. You can book your
You put from airport and to destination, you can pick and choose yourself, right? So you need to have such kind of a platform to reduce your operational cost. Sir, land transport, on that land transport, few of them having this rail side warehouses, and they are having transport facilities. For that, they need a solution. So. Yeah. So the road transport, right? So if we really look at the road transport, the 60% of shipments or freight moves through the road network. So when it's a road, so in India we call lorries, and we have different trucks and so forth, right? So interestingly, this is another great opportunity for entrepreneurs or who wants to build software solutions. It's a very big gap in India for leveraging the transportation network, leveraging the Indian trucks, right? So the truck optimization, the route optimization is a very key thing because when you bring such kind of tools, the truck optimization, route optimization tools will enable the shipper in this case, so that if I find a truck where I don't have to pay the full truckload, I can just use the parcel truck, just a little bit space in the truck, so that I'm not paying for overall the freight for the entire truck. So literally, that's what is happening as we speak, right? They call route planning and route optimization and carrier selection. So Uber Freight is there, as you can see that Uber Freight is getting increasingly popular. So when we bring the local regional carriers and route optimization technologies into your warehouse, when you have a software platform only, you can really leverage these kind of things. Thank you. 1 second. So Andarkana, I think warehouse and landowners who have spaces, and can I know someone who has it? 1 second. I am from Positive Warehousing, Private Limited. We are having 2 lakhs square feet of warehouses. Okay. We are dealing for food grains. Okay. With FCA and State Warehousing Corporation, civil supplies. Okay. We have recently taken Gati Shakti. Hello. Under Gati Shakti, PM Gati Shakti. Okay. Terminal has sanctioned. So we are planning to play our own railway setting inside our warehouse. Okay. So మీ లొకేషన్ చెప్తారా? నిజామాబాద్ అండి. సో ఐ థింక్ మా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారంగా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ కి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ వేర్ హౌస్ ఉంది, ల్యాండ్ ఎక్కడుంది, లొకేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఇంకా మార్కెట్ స్టడీ చేస్తాం. సో సప్లై చైన్ మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్స్ అబౌట్ మీ ఉన్న ప్లేస్ పక్కన వాట్ ఈస్ ఫీజిబుల్, ఏది చేయగలుగుతాం ఏది చేయలేము అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే I think crucial point is andru what we have to address is ki customers em untadi asla demand deniki. Supply chain mapping anedi is a vast subject. Warehousing is a part of that vastness. Warehousing, logistics, airports, seaports, everything plays a pivotal role. ఇప్పుడు మనకు ఉంది ఒక ల్యాండ్, ఒక పార్సల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంటే దాని పక్కనే ఉంది, దాని చుట్టూ ఉంది, ఏది ఎంత రూట్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అవన్నీ ముందు ఐడెంటిఫై చేసుకుని మన కస్టమర్ మార్కెట్ ఫీడ్బ్యాక్ స్టడీ చేయాలి. సో అందుకనే నేను ఏం చెప్పానంటే ఇందాకకి మన బొబా గ్రూప్ కింద కూడా వీవ్ లాంచ్ బొబా ప్రాజెక్ట్స్, ఏది మేము ఎండ్ టు ఎండ్ సప్లై చైన్ మ్యాపింగ్ కండక్ట్ చేస్తాం. సో లాట్ ఆఫ్ ఈ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఏంటి, ఫుడ్ ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రోడక్ట్స్, లాట్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి అది ఏంటంటే మన ఇండియా అనేది మేము ఎప్పుడు గోడౌన్ సెంట్రిక్ మైండ్ సెట్ నుంచి ఇప్పుడు అందరూ వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఎందుకంటే లైక్ ఏం చెప్పినట్టు టెక్నాలజీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అ హ్యూజ్ రోల్. కానీ టెక్నాలజీతో పాటు ఏంటంటే ముందు మైండ్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గో డౌన్ టు లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మనం పెంచుకోగలిగితే ఆ దాన్ని బట్టి మన మార్కెట్ అక్కడ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అప్పుడు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పొజిషన్ యువర్ ప్రోడక్ట్. ఎందుకంటే అది మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు చేసేదంతా ఇట్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ డిమాండ్. ఎప్పటికైనా ఇట్ విల్ బీ లైక్ మన ఎంత మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ వీ యాడ్ టు ద స్టేట్, ఇట్ బికమ్స్ అ బిగ్ బూమ్.
But the thing is, in akkada manaki right supply chain consultants, right supply chain who will identify meekunna location lo akkada rail feasibility, akkada em feasibility, meekunna products meer em maatladutunnaro ayanni kuda ela man baga position cheyడం is very important. ఎందుకంటే వేర్ హౌసెస్ గోడౌన్స్ ఇప్పటికీ మనం గోడౌన్ మెంటాలిటీ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యి వేర్ హౌసింగ్ ఇంకా 3PL 4PL రావాలంటే ముందు అసలు మనం ఎక్కడున్నామో మన సిచ్యువేషన్ మన లొకేషన్ దాని అడ్వాంటేజెస్ దాని డిసడ్వాంటేజెస్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ సెక్టర్. దాని తర్వాత ఇట్స్ ఆల్వేస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. సో మనం ఒక స్టెప్ తర్వాత ఇంకో స్టెప్ తీసుకునే కొద్దీ యూ విల్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దట్ విల్ బీ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. How many warehouse owners are here? How many of you are interested in starting a warehouse? Well, I'll add. Take any situation. Logistics అనేది చాలా simple process. Movement of goods from one place, let it be from the field after harvesting, to the mill for milling, from milling to the supermarket or retailer. వీటన్నికి మూవ్ అవ్వాలి. ఇండియన్స్ వర్ ఎక్సలెంట్ లాజిస్టిక్ ప్రొవైడర్స్. ఎందుకంటే లాజిస్టిక్స్ అంతా హెడ్ లోడ్ మీద వెళ్ళేది, బులక్ కార్ట్ మీద వెళ్ళేది. అయినా మనకు వీ యూస్ టు గెట్ అవర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. బట్ from the mentality of an agricultural marketing yard and from a mentality of a godown, there is a need for the concept of warehouse to come. There is a vast difference between a warehouse and a godown. మనం గోడౌన్ అంటే షిప్పింగ్ కార్పొరేషను, ఫుడ్ కార్పొరేషను, వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషను, పొగాకు, ఉల్లిపాయ, రైసు, వీటు ఇవి పెట్టేవి కాదు. ఆ కాన్సెప్ట్ తగ్గింది ఇప్పుడు. ఆ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళకండి, అది ఎప్పుడో పాత కాన్సెప్ట్ అది. రెఫ్రిజిరేటర్స్, టెలివిజన్స్, యూ టేక్ ద కన్జ్యూమర్ గుడ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కడో శాంసంగ్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడో ఉంది, కానీ వాళ్ళు సేల్స్ ఒక్కొక్క జియోగ్రాఫికల్ కన్ఫైన్మెంట్ అని ఉంటుంది. అక్కడికి అమ్మాలంటే ఫ్యాక్టరీ నుంచి ముందు అక్కడికి రావాలి. ముగ్గురు చేతులు ఎత్తారు, మాకు గోడౌన్ పెడదామనుంది. గోడౌన్ పెట్టాలంటే మేడం చెప్పినట్లు ఒక మార్కెట్ స్టడీ చేయాలి. ఊరికే గోడౌన్ పెట్టేద్దామంటే మీకు ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి నల్గొండలో మీరు గోడౌన్ పెడతామంటే అది కాదు, దెబ్బతింటారు. ఒక మార్కెట్ స్టడీ చేయాలి. మీ గోడౌన్ ఎవరు వాడుకుంటారు? ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి బేస్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్? ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి రా మెటీరియల్స్? ఏ గోడౌన్ కెన్ బి అన్ ఓపెన్ వేర్ హౌస్ ఆల్సో. ఇట్ నాట్ నెసర్లీ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ క్లోజ్డ్ వేర్ హౌస్. Or is it for finished products? As it's godown location, the warehouse location is very, very critical for those who want to invest in warehousing. ఆ స్టడీ జరిగిన తర్వాత మీరు వేర్ హౌసింగ్లోకి వెళ్ళవచ్చును. లాజిస్టిక్స్ అనేది చాలా పెద్దది. హెడ్ లోడ్ కూలీ ఆల్సో ఈజ్ అ లాజిస్టిక్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. మన పాత రోజుల్లో బస్ స్టాండ్కి వెళ్తే బస్సు మించి కిందకి దింపడానికి కూలీలు ఉండేవాళ్ళు. అలాగే రైల్వే స్టేషన్లో కూడా కూలీలు ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పటికీ ఉన్నారు. వాట్ డూ ఐ యాజ్ ఎ పోర్ట్? యాజ్ ఎ పోర్ట్ ఐఎమ్ ఎ గ్లోరిఫైడ్ బస్ స్టాండ్. ఎ షిప్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్పెన్సివ్ లారీ. ఐ యామ్ ఎ గ్లోరిఫైడ్ హెడ్ లోడ్ కూలీ. లాజిస్టిక్స్ ప్రొవైడర్ ఏమిటంటే గూడ్స్ను మూవ్ చేయడానికి, త్వరితగతిని మూవ్ చేయడానికి, అతి తక్కువ కాస్ట్లో మూవ్ చేయడానికి లాజిస్టిక్స్. ఎంతమంది ట్రక్స్ రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఎనీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్? దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ మెంట్ ఆన్ నావిగేటింగ్ త్రూ లాజిస్టిక్స్ యూజింగ్ their modern technology. Quite a bit of study is important as entrepreneurs. Few of you are planning to be entrepreneurs. Please, first study the area of business and the feasibility before you get into anything. Like she said, the location is most important. The products that you want to choose is most important. Then how to run a warehouse, he comes into the picture of providing the software, providing various other
instrumentalities to run a warehouse. Thank you, sir. Sir, last question for you. Minus degrees temperature control cargo, so how we will be going to be handled? So those called cold chain logistics, right? So if we really look at cold chain logistics in India, what we normally do is we divide. That's where in the cold chain there are sensors. So you need to introduce sensors. So it comes with RFID sensors. So based on the type of the product, especially in pharma and perishable goods. So that's where we use, cold chain refrigerated transportation. So in India right now with Food and Drug Corporation and other departments are paying very close monitoring of how you move your products from origin to destination. You want to make sure that the temperature is controlled throughout the journey of the shipment. So that is the reason why there are some again tools, technologies available to monitor those events. For every 10 minutes there is a especially for meat or any other refrigerated important perishable products. So you assign a RFID tag, you assign a sensor to that, and then that sensor will keep sending the different events into a dashboard. So where you can monitor, for every move, for every 1 hour, every 2 hours, if there is, you can set the thresholds. Whenever there's a threshold happens, then it alerts that there's something happened, it may be spoiled or whatnot, right? Because certain items is impossible to know whether it's spoiled or not, especially for drugs, right? So you take a pill and you don't know whether it's spoiled or not until some reaction happens to you, right? So the only way to monitor that is, putting sensors to see the travel of that shipment, is consistent. It is refrigerated under minus degrees or whatnot, right? Especially seafood. Seafood is becoming very important in India right now. With I think, especially for Andhra Pradesh, I believe 60% of the like shrimp and prawns either exported either in India or abroad. I think 60% of the revenue coming from, I think, am I right? I think some of you guys can validate that. 60, so it's a refrigerated, shipment. Right? You want to make sure that, proper ice and everything is properly put in place. So in the past, we don't have that infrastructure. So now you have plenty of infrastructure is available to manage and to, from the time at the time of picking itself, we call it as a sustainable packaging material, right? That is very important right now, sustainable packaging material, reducing the carbon footprint. So those initiatives are already being incorporated because of the regulatory things as well. So having said that, the way you manage your cold chain refrigerated items is that from the picking process to the delivery of the shipment, and then once it gets delivered. So you need to submit those reports to the government agencies as well, or whenever there is an issue, they come and audit. You want to make sure that, the consistency is maintained from origin to the destination. Thank you. Thank you very much, sir. Any questions from the public? Again, it depends on what type of product and so forth, right? So in India, if you look at it, anything related to logistics and transportation is in its growth market, right? I don't think anybody is waiting for business. The business is coming to you. So because of the demand and because of the growth in those sectors. So when there is a demand and supply, when there is a demand, obviously you will make money. So it depends on, what kind of product you are carrying and what is your operational cost. Generally, anywhere it will be 20 to 25%. That's what is a general, general guidelines or the general industry. If you're running a cold chain logistics, the bottom line is close to 20 to 25%. Anyone? Any questions, sir? Hello everybody, my name is Rohit. Recently I'm gonna start a business called Seafoods, in which I'm going to deliver the seafood, a processed seafood within a 30-minute delivery.
The main problem I'm facing here is like the quick commerce thing, the logistics for within a 30-minute delivery. It is costing me very high. When I contacted some other vendors like Express Bees or Shadow Fox, the people are charging around 13 rupees per kilometer. And do you people have any suggestions on this efficiency? So Rohit, it's a good question. In fact, Express Bees or Shadowfax in the past, they were not carrying those kind of shipments, because especially for cold chain, they ship using two-wheeler. If you want to have anything with is 20 minutes, most of the hyper locals are they drive in two-wheeler, right? So the packaging becoming very difficult, and obviously for cold chain, if anyone to carry, like be it Porter, be it Express B, or be it Shadowfax. So in general itself, right, any cold chain is at least 5 times more than the regular shipment. Yes. So there's no alternative. So you have to charge premium. They'll charge premium. So you also have to charge premium to the customer. Okay. At this point, we have to rely on these things, right? I'm sure as the demand grows, as the more hyper locals come into play, maybe at that time you can see the reduction in the cost. One more thing, like I just any suggestions on minimalizing the packaging things and all? For that's where, right, the sustainable packaging and those more about the one way to do is like that's called cartonization. So sometimes the way you package your product, be it any product, not only seafood, but how many times you have seen Amazon shipping in a small item in a bigger box? How many times you have seen that? Many times, right? So who is paying for the freight? The freight cost, the way you calculate the freight cost is called dimensional weight. So let's say the actual product is is 1 kg, but if I put in a bigger box, then I may be paying for 10 kgs cost, I'll be paying to the carrier. So Amazon is paying, at least 10 times more to the carrier, right? So even though Amazon delivers to you, they rely on the carrier and they will be paying the freight cost. So that means that the reason why, since Amazon is so rich, they can afford to, ship that small item in a bigger box and pay exponential charges to the carrier. But especially as Rohit said, when he's starting in a small business, so the best way to reduce cost is that packaging, right? If you can package it properly with a smaller box, and then obviously your cost will become lower. The major problem I am facing, I have prepared a box also, the packaging was also done, but while I'm delivering it, I am facing the major challenges on that. Yeah, right. People in Hyderabad have heard about Nilofer tea. Nilofer tea is supposed to be delivered in 30 minutes. The tea comes in a carton. All of you must have seen that carton. Because they developed a carton which holds the temperature, they are now able to send hot tea even after 3 hours. You don't have to wait for 30, keep a barometer of just 30 minutes. Enduku 30 minutes lopale enduku mampali? People are habituated to the quick commerce thing nowadays. Blinkit. Blinkit. See, all these abnormal service providers cash in on the customer psyche, Well-paying, high-class and higher middle class and well-heeled people want it yesterday, even a toothbrush. Okay? But your business depends upon the volumes that you get and the pricing you charge. Your biggest cost seems to be 13 rupees per kilometer. Am I right? Yes. 1 kg lo మీరు 13 రూపాయలు transportation cost అంటే if you are selling peeled prawns for 600 rupees a kg, it will become 613 rupees. Per kilometer it is. Per kilometer they are charging 13 rupees. Per kilo they are charging 13. Kilometer. Oh my God. Just then you can imagine. So you have to grow in terms of your size of your market. Then only you can economize. For a few months,
till you popularize yourself, you need to take a beating on the transportation cost. Establish yourself that Definitely. yes, Thank you. Rohit prawn is very tasty. There are no middlemen actually. We are directly sourcing the It's a big job. It's a big job, and it is a very, very hard. At what time do you wake up? Then you may have to wake up at 4 o'clock in the morning to pack and send within 30 minutes. It's all your effort. Yes. Okay. Good luck to you. Thank you so much. A very, very relevant question. If India is going to be a 5 trillion economy, a large volume, humongous volumes of goods have to crisscross the country. But to make such humongous volumes of goods to crisscross the country, technology is very important. Ability to assimilate technology seamlessly into logistics sector is very, very, very important. Employment in logistics sector is humongous. The reason is Make in India concept of this government, and future governments also will have to do it. If an equally good product is made in India and made in China, what will you buy? Can I have an answer? Right. When India is going to produce most of the things, then there's going to be a lot. And what kind of job opportunities? You need to develop skills. We have a large number of people. Unfortunately, when I go for a shipping assistant's job from a graduate, even a postgraduate, he has large depth of knowledge, training. You take a simple process of using a payloader to load a heap of coal. He is known as a payloader loader. Normally 10th class fail, untrained, with less logistic support. He does not know what to read his instruments. He does not know how to read that instrument which is weighing the cargo. He does not know if there is a signal that is showing a danger signal. Boss, the amount of opportunity costs are humongous. Safety standards. Knowledge about what he is doing has to be inculcated, and there is a huge gap between the skill and the available manpower. It is there. Well, it's a big challenge. People are very fond of starting engineering colleges, medical colleges, pharmacy colleges, nursing colleges. But the quality of the product that is coming out of these colleges is pathetic. అసలు వీళ్ళే ఇలాగుంటే ఇంకా సెమీ స్కిల్ పీపుల్ హూ నీడ్ బేసిక్ స్కిల్స్ వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ నో ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హెస్ కమ్ అప్ విత్ ఎ కాన్సెప్ట్. దట్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ పీపుల్ హ్యావ్ టు. బార్ కోడ్ అంటే ఎంతమందికి తెలుసు? ఎస్ ప్లీజ్. యా, I think I have answered that the potential is phenomenal. Very important mindset. He has to learn. He has to acquire a few skills. People want to send
their children to an engineering college for an education of engineering to be employed as a security guard. That's how it is becoming. Your question. సార్ నేను విజయవాడ నుంచి సార్ బేసిక్గా మాకు ఒక సైట్ ఉంది, దాన్ని ఎలా చేయాలని చెప్పి నేను చాలా రోజుల నుంచి ఐ వాజ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఫర్ లైక్ 6 months. Then initially I thought conventional go down, then coming here afterwards I'm thinking warehouse అని చెప్పి, and with the technology and all. ఇందాక మేడం బొబా ప్రాజెక్ట్స్ అని చెప్పారు, అండ్ మీరేమో ఇది అన్నారు కదా సార్ లైక్ పోర్ట్స్ అని చెప్పి. కొంచెం మేడం క్లియర్గా బొబా ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేస్తారో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? So Boba Projects అనేది it was started last year and we launched it in November. So only one first report has been done and submit chase. So it's for a huge religious organization. We've done a market study, suggested the model. So ఏమవుతుందంటే lots of times ఈ ఇండస్ట్రీలో if you market study అని చెప్పి generally it's about building a facility. కానీ సప్లై చైన్ మ్యాపింగ్ అనేది చాలా తక్కువ. సప్లై చైన్ అంటే మన ఒక వే హౌస్ ఎంతవరకు పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కడ పెట్టచ్చు, దాని చుట్టూ ఏమున్నాయి. ఎందుకంటే జనరలీ మన మైండ్ సెట్ ఏంటి, వేర్ హౌస్ అనేది అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉండాలి, వెదర్ ఇట్స్ బీ సిటీస్ లేకపోతే మెట్రోస్ అయినా. కానీ కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మార్కెట్ డైనామిక్స్ మారినాయి. సో ఇట్స్ లైక్ ఇన్ సిటీ వేర్ హౌసింగ్, ఆన్ డిమాండ్ వేర్ హౌసింగ్. A trend is different. ఇప్పుడు అందుకనే we've launched this Boba projects mainly intended to conduct end-to-end supply chain mapping, right from customizing your model to give you options and to tell you ki ee facility, ee site location, ee project ki what is more feasible and doable. Tarata what the client wants is what we customize and give. Right from tech-driven solutions to everything, because everything is in-house patented by Boba itself. So ma 33 years old legacy, which was started by, it's a family business, so 33 years old, it's in established company. So we cater on our experience, right from aviation experience and anni undaga we could understand a customer ki what would be required, because కొన్నిసార్లు ఏంటంటే it's not about just rental deposit. నేను అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అబౌట్ హౌ ఫెసిలిటీ అనేది ఎలా ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది, ఎంతవరకు ఏ కస్టమర్స్ వస్తే ఇట్ విల్ బీ బెనిఫిషియల్. బికాజ్ ఏ ప్రాజెక్టు ఏ యాసెట్ అయినా ఇట్స్ అ రియల్ ఎస్టేట్ కాన్సెప్ట్ కూడా. ఆ రియల్ ఎస్టేట్ని ఎంత బాగా రియలైజ్ చేసుకుంటాం అనేది కూడా ఫ్రమ్ అ లాజిస్టిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫ్రమ్ అ వేర్ హౌసింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ కండక్ట్ దట్ స్టడీ. ఎందుకంటే మనం అన్ని ఫెసిలిటీస్ వీ డూ అండర్ బోబా ప్రాజెక్ట్స్. సో అది ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ అ కైండ్ సప్లై చైన్ మ్యాపింగ్ ఇన్ ఇండియా. One of the kinds where hardcore supply chain mapping, right from ekkada ed cheyochu, ela conduct cheyochu anedi, which is very important. Endukane infrastructure appade improve avutadi, because manufacturing improve ayikodi manam manchi infrastructure support ga iste it's always beneficial. It's a value add man country kaina man states kaina, it's very important. Appudu we can better our products, so inka lots of global we are out on the map lago. Thank you. మేడం, ఇది కంటిన్యూషన్ మేడం ఆ క్వశ్చన్కి. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మనోడి గోడౌన్ ఉంది అన్నట్లు ఎట్లా పెట్టాలి అని. నాది ఎట్లా అంటే నేను ఇండియా నుంచి ఇప్పుడు యూఎస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అని. అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్స్ సపోజ్ ప్రైవేట్ లేబుల్ చేసి యూఎస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం మన ఏరియాలో దొరికేది అన్నట్లు కాకుండా నేను ఒక లాజిస్టిక్సేనే కాదు, నేను ఒక చిన్న బిజినెస్ సెటప్ చేయాలనుకోండి. బిజినెస్ సెటప్ చేయాలంటే మీరు చెప్తుంది జస్ట్ ఒక లాజిస్టిక్స్ ఒకటే కదా. అంటే ఇంకా బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్లో అంటే నేను పర్చేస్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి నేను ఆ ఏరియాలో అది చేయటం బెటరా కాదా. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మీరు వేర్ హౌసింగ్ అక్కడ పెడతాం కరెక్టా కాదా అన్నది మీరు చెప్తుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు గుంటూరు ఉంది, గుంటూరులో మిర్చి అక్కడే పండుతుంది కాబట్టి అక్కడ దాని గోడౌన్ పెడతాం, ఇట్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్ అన్నట్లు ఉంటుంది. అవును, కానీ అక్కడ లైక్ మీరు అడిగేది ఇప్పుడు గుంటూరు రిలేటెడ్, సో లాట్స్ ఆఫ్ చిల్లీ ఎక్స్పోర్ట్స్, చిల్లీ రిలేటెడ్. సో అక్కడ మోర్ ఆఫ్ అ కోల్డ్ చైన్, కోల్డ్ హబ్స్. ఇప్పుడు మేము కోల్డ్ చైన్ లాజిస్టిక్స్లో కూడా ఉన్నాం. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ కోల్డ్ చైన్, మైక్రో కోల్డ్ చైన్ ఇన్ బెంగళూరు. సో ఇప్పుడు మీరు అడిగేది ఎక్స్క్లూజివ్ బిజినెస్ అడ్వైజ్ మీరు అంటున్నారా, లేకపోతే వేరే? అంటే అట్లా ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే గైడ్ చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటారా? అంటే ఇప్పుడు మీరు బొబ్బా గ్రూప్లో ప్రాజెక్ట్స్లో అంటే ఇప్పుడు
అట్లా చిన్నపాటి బిజినెస్ వాళ్ళకి కూడా ఏమైనా కన్సల్టింగ్ లాగా ఇస్తారా? Definitely. I mean, predominantly my core expertise ఏంటంటే to identify the gaps and suggest solutions or to become a consultant in supply chain mapping. ఆ కంపెనీకి ఆ క్లయింట్కి స్మాల్ స్కేల్ నుంచి బిగ్ స్కేల్ టు లార్జ్ స్కేల్. సో కొన్ని వీ హెవ్ డన్ ఈవెన్ యాజ్ అ సిఎస్ఆర్ మూవ్మెంట్ విచ్ వీ హెవ్ డన్ ఫర్ అ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్. సో మీరు అనేది కాస్మెటిక్ ప్రొడక్ట్సా? యా, కాస్మెటిక్స్ ఎఫ్ఎంసీజీ రెండు. అంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే జనరల్గా ఇంకా అసలు ఏ ఇంకా ఏమేమి ఆలోచనలో ఉండాలి, ఒకటి లాజిస్టిక్స్ అట్లాగా. ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ బ్రాండ్ పొజిషనింగ్ చేసుకోవాలి. సి ఇఫ్ మీ హైదరాబాద్ బేస్, విజయవాడ బేస్, సో మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి వాట్స్ యువర్ సెల్ పాయింట్, మీ యూఎస్పీ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అండ్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా. యూ కెన్ సెల్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, బట్ ఆల్ డిపెండ్స్ కి మీరు ఎలా ప్యాకేజ్ చేసి, హౌ ఆర్ యూ టెలింగ్ ద కస్టమర్ యువర్ స్టోరీ. And then every product needs a narrative. Narrative ante me story behind the product. If me say for example, I'm just quoting, it could be some specialty products of Vijayawada, like me sunni pindi, me any powders or anything which is to the market. So me USP batti first you have to position your product. Adi dan batti you highlight your brand. Dan batti you decide whether export works out. Export koda you have to decide the channel. Like you have me customs forwarding agents, though you have to have a word. Me cost is not just logistics or warehouse. It's also right from point A, from where you store it to how you take it out to airport. Mali airport nunchi meeru freight charges, mere air charges, mali akkada disembark cheskuna tarvata meeku you have to tie up. So anni idi exporting products anedi it's a channel which is very good. And I think start point and you have to figure out ki me product what is the sell point and me market, me export market evartho meer contact untaro ki akkada customer base enti, who's your end product. Endukante meer enta package chesina it has to catch the attention kuda kada. So our importance teeskoste definitely that's a start point for any product. Okay, నేను వీడిగా కాంటాక్ట్ తీసుకుంటాను. Definitely. Sure, thank you. Yeah. Anything? Good evening. My name is Murli Jonga. I'm a founder of Supersonic Doors and Interior Products. Actually, we are located at industrial area. Being a manufacturing unit, we located at industrial area. Like us, there are so many other manufacturers at our location. The major problem we are facing is that after we make finished product by the time of evening, we need to dispatch on the same day. So that some customers may receive on the next day or maybe on the second day. The problem we are facing is that the finished product, whatever all the manufacturers at our industrial area, they are sending on their own to the logistic place, where all the logistics people located at some particular areas. So that is becoming very big problem to us. Daily we have to we have to speak to some auto people. Sometimes they may not come, they may come, and this problem is there in all the industries. So is there any solution that logistic people picking up is also available with the logistics, or are some people available here? And meeku factory ekkada undandi? విజయవాడ న్యూ ఆటోనగర్. విజయవాడ ఉంది. మీరు ఇది ఎక్స్పోర్ట్ షిప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా? డిటిఏ లేదు, ఎక్స్పోర్ట్స్ అని కాదు, విత్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. విత్ ఇన్ ఇండియా ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ టు ద లాజిస్టిక్ వేర్ హౌస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిటిఏ కార్గో, డొమెస్టిక్, నాట్ ఐఎస్ఓ. ఓకే ఓకే, సో దెన్ విల్ అడ్రస్ ఇట్ సార్. మీరు నా కాంటాక్ట్లోకి వస్తే నేను కనెక్ట్ చేస్తాను. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? My name is Ramu. I have two questions. Why the usage of rail transportation is less when compared to road? Even the transportation cost is less. And second one is impact of EVs on logistics. Excellent question. Rail logistics is a volume game. One train moves 4,000 tons using one engine or one locomotive, either electric or diesel, and it moves on rails. Rails have least amount of friction. So, with little power, large volume is transported. So, the transportation cost
for moving by rail is less. Two reasons. Number one, the cost is less. Number two, the volumes are more. That is the reason why rail transportation is cheaper. What's your second question? There is no other alternative. You cannot reach out by rail everywhere. You do not have railway network in such a way. If everywhere railway network could go, then that is cheaper. So I think it's a good question. The other one of the reason is that today if I want to ship something, so booking a lorry is lot more easier than booking a booking trailer in rail. I think somehow, I don't know for correction, but rail trailer booking is a very tedious job, I believe. But booking a road service is a lot more easier. So really speaking, I mean I think India needs to enhance their way of booking process for rail booking. I think that's I feel it's lacking. If we can enhance that and make it easy for consumers or customers like us, I'm sure the volume is going to increase further. Another fundamental reason, your lorry goes to the place of consumption. Whereas your rail, there is an intermediate railway station there, it has to go to the goods shed, you have to unload there and load into something else. Whereas if by truck, by road, from the starting point it reaches the end point. That is why the cost is more. Cost is more because the volume is less and operating cost is more. But railway network is not there, so you have no other choice but to use road network. And slowly, progressively, India is progressing towards a stage where road transport also is going to be cheaper, especially when your second question came, when EVs came. When EVs are going to be operational, even Ashok Leyland is coming out with a 40-ton truck with a radius of 800 kilometers before they charge. It's going to be a game changer. We'll have to wait. The technology will come and it is going to be a game changer. All the last mile connectivity today, your Jepto, Blinkit, all of them, they use these electronic vehicles, EVs, for movement. So that's how it's going to change. It's going to be a dramatic change. So, okay, sir. The session is closed. Any question? Yes, madam. It is on. Yeah. Off late, we're seeing a lot of products coming in, a lot of startups coming in, and we do not observe that some of them do have a particular connection to the warehouses, and that's where they kind of use and store their products. But there could be a scenario where the products you manufacture may not be fitting into the warehouses that are already existing. So how would India address all this, if at all I want to be a future entrepreneur and try to shelve all my products in a warehouse? That is the growth story of this country. Today, lakapidatalu chesevaళ్ళు, lakapidatalu తెలుసా మీకు? You know, those toys, they are moving their cargo by Amazon. So, you will certainly get, there is, the spread is going to be, e-commerce spread is going to be so wide and so vast. They will touch every life and every business. You will not have this problem. The question is Rohit's question. How cost effective it is? It's again game of numbers. So I'm quite sure that you will definitely find a person who can move it. They are growing, so you need not worry. Thank you. Okay, anyone any questions? Session is going to close.